Hello guys. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അനദർ ലേറ്റ് നൈറ്റ് വാലറന്റ് ലൈവ്. This is martial god after all. Oh, my name is Marshall Menny for a reason. Hello guys. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അനദർ ലേറ്റ് നൈറ്റ് വാലറന്റ് ലൈവ്. This is martial god after all. Oh, my name is Marshall Menny for a reason. Hello guys. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അനദർ ലേറ്റ് നൈറ്റ് വാലറന്റ് ലൈവ്. This is martial god after all.
ഹലോ 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 അയ്യോ ഹലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ലേറ്റ് നൈറ്റ് വാച്ച് പാർട്ടീസ് അമേരിക്ക 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 അണ്ണാ ലൗഡിൻ്റെ കോച്ചാണ് മകനെ സൂപ്പർമാൻ. ഹലോ ഗൈസ്, ഹലോ ഹലോ. അപ്പോൾ ആ കളി തുടങ്ങാറ്. ഇല്ല ചേച്ചി ഒന്ന് വിഷയമായി. ഓ make some noise. Sentinels, let's go champions. മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിരിക്കണല്ലോ, നാണോ ആണോ? ശശിയല്ലേ ഇത്? ഓ എന്റെ ചെക്കൻ വന്ന്, എന്റെ ചെക്കൻ. Love you too. Oh, Ikzo in the chat, everybody. Ikzo. Vivendo o sonho e em busca da vitória. അത്ര ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ? ശശിയല്ലായിരുന്നു അത്? Ikzo guys, Ikzo, the match we have been all waiting for. Sentinels. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത്. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് നമുക്ക് മിസ്സായി. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു. അത് കാണേണ്ട ഒരു മാച്ചാണ്, സെന്റിനൽ വേഴ്സസ് ലെവിയാത്ത. ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണാം. അത് നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന് കാണാം. ക്ലോവ് എടുക്കോ ടെൻസ്. സെന്റിനൽസ് ഫോർ ദ വിൻ. Ikzo എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ റഗർ ഗെയിമിംഗ് ഡേയ് അത്രേ ഉള്ളതാ. എനിക്ക് നല്ലൊരു മാച്ച് കാണണം. സ്റ്റോംബ് ആവരുത്. MIBR നല്ലോണം കളിക്കണം. MIBR ഫുൾ ഫോം എന്തിനാണോ എന്തോ. Leviathan. നമ്മളാണ് Leviathan. Last time MIBR on this map 10-13 with a loss, and you can see Fraud really trying to get this team hyped up. They've seen Sentinels, still a scary team. ആർട്ടിസൺ ആണ് മൗസ്പാഡ്. അത് ഏത് മൗസ് ആണ്? ലോജിടെക്കിന്റെ. ഓ ഇതൊക്കെ എന്തോ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇതൊക്കെ ഊരി എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന്. സെക്കൻഡ് മാവ് അത് ഊരി എടുത്ത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ബോണ്ടെ ഹൈഡാ. എത്ര ഹൈ വേണം നിനക്ക്? ജോയലെ ഹൈഡാ അവനെ. ജോയലെ നിന്നെ ഞാൻ മോഡറേറ്റർ ആക്കിയിട്ടില്ലല്ലേ ഇതുവരെ. എന്തുകൊണ്ട്? വൈ യു ഡിസർവ് ഇറ്റ്. റോഫ്ലാമിംഗോടെ നീ വീഡിയോ ഉണ്ടായി ഇന്നലെ കുറെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. നീ എന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ട്. ഞാൻ ബ്രൈറ്റ് ബോക്സ് ഡിസ്കോഡ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വാ, പെട്ടെന്ന് വാ. Yeah, I feel like especially on Lotus, we've seen Sentinel kind of falter with their Lotus. They've mentioned how it's not 100% solid set in stone yet, and I feel like there was a map that MIBR could finally push themselves past that obstacle that they've been Baba ende Discord Bright Fox be Lotus, but again, I'm looking at Sentinels for that firepower to just kind of like shut it down. And I'm looking at their comp. Will they pick Clove? Will Tens play Clove? Will Tens play Clove? അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. Let's go Sentinel. Send for the win എന്ന് പറഞ്ഞ നറാക്കോ 101 rupees super chat brother. Let's go. ഞങ്ങളെല്ലാം ചാറ്റിക്കാണ്. വാടി ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഡിസ്കോഡിൽ വാ. Come to my Discord. Clove എടുക്കണേ. Dying in rubble is Clove. You're not helping the team by smoking anywhere else on the map. ക്ലോവ് എടുക്കണേ. കൊച്ചു മാപ്പിൽ ക്ലോവ് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. It probably won't happen. The teleport's big. On top of that, that paranoia for fighting space in rubble or mount is super important on this map when you are like never playing. അണ്ണാ ലൗഡിന്റെ കോച്ചാണ്. തന്നെ കോച്ചാ. അവന്റെ പേരെന്തിനാണ്? Viper? Are you out of your mind? Zero Lurkwall? That would be Raze. He's starting with the Raze. Let's go. Map വീറ്റോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാ. എടാ ടെൻസ് ഓമൻ. Let her GM your team. We saw this segment before. Why Tens? Why bro? You just let the entire Malayalam community down.
So he's one of the last few players on this map that is. Okay, bye guys, good night. അപ്പം വാച്ച് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്. And I think this can be an issue, ഞാൻ പോണ്. particularly on their നിങ്ങളാ defensive side, because this is a map where you need ഡബിൾ കൺട്രോളർ ആണ് കാണുന്നത്. പിക്കും പാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവോ വലിയ ടിവിയില്? അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയല്ലേ പിക്ക് ചെയ്യണേ? How Sentinels are drawing out that sky util, because once it's all gone, it's so hard to win a late round. Yeah, exactly. One Sentinel. Oh. Versus Lev, when Sentinels are on defense, were all those opening gambits. That's where it fell apart. So I think MIBR need to come in. MIBR will storm Sen. എടാ ഫീൽ ഗെയിമറേ, അത്രയോടെ മോനെ എല്ലാരും സെന്റിനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ശരിയാവും? MIBR ഫാൻസ് ഉണരട്ടെ. ഈ ദീപു ഇതുവരെ എടുത്തില്ല ഫ്ലോവ്. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ തൊട്ടാണ് എടുക്കാന്നുള്ള സെറ്റപ്പ് വന്നത്. ഇതുവരെ ആരും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ്. അപ്പൊ ഒരു ഓമൻ, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു ഡബിൾ സ്മോക്ക്, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ്. സെന്റിനലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, 2 കൺട്രോളർ, ഒരു സെന്റിനൽ. സെയിം പിക്ക്. ഇനിഷ്യേറ്ററിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളതാണ്. ഇനിഷ്യേറ്റർ അവരെന്തിനായിരുന്നു? പട്ടിയായിരുന്നു. ലൈക്ക് അടി, ഷെയർ ചെയ്യും. എല്ലാരും ഷെയർ ചെയ്യും. ലൈവ് എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യും. വാച്ച് പാർട്ടി അറിയാത്ത എല്ലാരും അറിയിക്കും. നമുക്കും ഉണ്ട് വാച്ച് പാർട്ടി മലയാളികൾക്ക്. In particular, watch how the way that they'll play their C post. Second will fight forward initially with that fade util. About 25 seconds into that spike timer, they're falling back. They're activating that next layer. American next match ആണ് claw update. On this map too, John does a phenomenal job at calling rotates and being able to hold that defensive side down. I think that's one of his strengths as an IGL. Okay. അണ്ണാ അവര് മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി പോസ് ആക്കിയിട്ട് ടിവി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പ്ലേയേഴ്സിനെ മോണിറ്റർ നോക്കിയാൽ മതി. I think it's gonna kind of tip the edge and not allow the attackers to get rid of those rotations and punish that. വാലോ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് വാങ്ങുന്ന ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ നെയിം പറയാമോ? ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഗെയിമേഴ്സ് ഗിഫ്റ്റ്. പണ്ടോട്ടേ ഞാൻ വാങ്ങിക്കണതാണ് അവിടെ നിന്ന്. സാക്കി എടാ, അതാ ഇവന്താ മിനിയേച്ചർ വേർഷൻ അല്ല, ഇതൊരു പ്രോ മാക്സ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും മിനിയേച്ചർ ആണെങ്കിലും സാക്കിയുടെ പ്രോ മാക്സ്, ശശിയുടെ പ്രോ മാക്സ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി. മേയർക്ക് ഏടാ. Let's go. ഇല്ല, ഇത് എന്തൊരു മീശ അല്ല. എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മീശ വെക്കണം അവിടെ. എനിക്കാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുവാണ്. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇവനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ജോൺ ക്യൂട്ടി, യാസിൻ ഗെയിമിംഗ്, ഹായ്. നമ്മളപ്പോ ഇന്ന് വിഷയമാണ്. ഇന്ന് കുറച്ച് പ്രശ്നമാവും. ഇന്ന് Sen might not be prepping as heavy for this game because they have to balance it out between the two matches. Let's go. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് സെന്റിനൽ ഡിഫെൻഡിങ് ആണ്. നമ്മുടെ MIBR അറ്റാക്കിങ്. അവരൊരു ബിയിൽ ഒരാൾ ലെർക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിയിൽ 3 പേര് നിൽപ്പുണ്ട്. ബിയിൽ ലെർക്ക് പറഞ്ഞ പൊക്കമുള്ള കളിയാണ്. സിയിലോട്ടാണ് മൂവ്മെന്റ് വരുന്നത്. വോൾ എയിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എ ഫേക്ക് ആണോ അതോ എന്താണെന്ന്? ഓ, അവിടെ ഓർബ് എടുത്ത് പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓർബ് എടുത്ത് എടാ കിട്ടിയില്ലടാ. അത് പിടിക്കാനായിരുന്നു കളി. നൈസ് ട്രൈ. ലെർക്കിന് ആദ്യമേ എടുത്ത പകുതി തലവനായിരുന്നു. നടന്ന് കേറിയടേ ഇവരിവിടെ. പക്ഷെ അവരത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജോൺ ക്യൂട്ടി ഫുള്ളി വിട്ടുകൊടുത്ത് റീടേക്കിന് വിട്ടുകൊടുത്ത്. അല്ല ഇത് ഒറ്റയടി വൈറ്റ് സിഗ്. ഓക്കെ. നൈസ് കളി. ഓ, നൈസ്ലി 1-1 റീടേക്ക്. ടെൻസ് ഫക്ഡ് ആണ്. ടെൻസിന് ഹീൽ കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്? ആരും ഇല്ല. അപ്പൊ ടെൻസിനെ ഹോസ്പിറ്റൽ പോലും എടുക്കൂല. ഒരു 4v3 എന്ന് പറയാം. 4 vs 3 കളി. പട്ടി അടിച്ചാവോ? ഇല്ല. കിണ്ണം വീണ്. എല്ലാരും കൂടെ CT എന്നുള്ള റീടേക്ക് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോണത്. CT 4 പേര് CT എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വാട്ടർഫോൾ ആരും ഇല്ല. ഓ, ആ റിവീല് നോക്കാതെ എന്തൊരു റിവീലടാ അത്. ഓ, എന്ത് ബ്ലൈൻഡടാ. ബ്ലൈൻഡില് പണ്ണി മോനെ. പക്ഷെ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ബ്ലൈൻഡില്. നൈസ്. ഓ, നൈസ് റീടേക്ക് ആണോ? ഇരുന്ന് പിടിച്ചടാ. പോഹ ഇപ്പൊ പോവും. ഓ, എന്റെ മോനെ, ആ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ ഉണ്ടല്ലോ. വെൽക്കം ടു ഇന്റർനാഷണൽ ടീം ഗെയിം പ്ലേ ഗൈസ്. വെൽക്കം. നമ്മളാണെ തോറ്റാ കളി. ഓ, അവൻ നൈസ് അടിച്ചു കേട്ടോ. അത്
Nano Swarm available as well. Perhaps that could make the difference when we go forward. Karthike, hi. Cam position ആടാ, cam position മാറ്റടാ. Sorry. Cam position എടുത്ത് ഇവിടെ വെക്കാം. Cam കുറച്ച് ചെറുതാക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. കളി തുടങ്ങിയാലേ അറിയാന്നില്ലേ? ഞാൻ പൊസിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ തന്നെ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചാ പോസ്. കളി തുടങ്ങിയാലേ അറിയുള്ളൂടാ. ക്യാമറ ഇവിടെ വെച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. Let's go. He said the two big reasons that they lost Lotus, they didn't come into it wanting it in the first half. സെന്റിനലിന്റെ കളിയാണ് വെറും 400 പേരോ. ലജ്ജാർഹം. Especially on defense side. Now, if that's the case, വേറെ നമ്പർ 1 ഫാൻ ബോയ് റബൽ. അവ എവിടെയെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല, അവനെ കാണാനില്ല. how unusual is it that Sen then end up picking the map? അവൻ ശരിക്കും PRX ഫാൻ ബോയ് ആണ്. Wouldn't you want to leave that open and kind of wait as long as possible for another Prime team to ഏതൊക്കെ ഉണ്ട്? and you've actually worked on it? That to me is a bit interesting. On paper, സത്യം ഷെയിംഫുൾ അല്ലേ അമലേ? സത്യം അങ്ങോട്ട് ചേറി നാളെ വിളിച്ചോണ്ടോ പോയി. 2:30 ആയി. എടാ 2:30 കൂടെ നമ്മളെ മറ്റേ ഫൈനൽസ് ഒക്കെ എത്ര പേര് വാച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു? വരുമായിരിക്കും. but they like the reps. They're a team that have proven that. I mean, കുർക്കുറ വേണോ? വേണ്ട. circling around teams that were going to be playing the most matches in a kickoff qualifiers. Sentinels are one of them. We said that's going to be a സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ team's going to read too much. ഒരുത്തൻ ചാരിക്കണം ഉറങ്ങണത്. ഏത് കസേരയുടെ ഏത് കണ്ണത്തി കിടക്കാൻ തോന്നുന്നു. കിടില കസേര നല്ല ചെയർ. ഏതാണ് long weekly formats? They want to be constantly iterating, and time for a bit of rest and relaxation, I suppose. Got time to think as well. I mean, you're going to be heading into an eco round if you are MIBR. സെക്കൻഡ് കാലൊക്കെ മോളി വെച്ച് കിടന്ന് സെക്കൻഡ് കിടന്നല്ലേ ഉറങ്ങണ. എന്റെ ചെക്കനെ കണ്ട എന്റെ ചെക്കൻ ബ്രോ 10 and second playing stone paper scissors. ഇത് സീക്രട്ട് ലാബ്സ് ആണ്. സീക്രട്ട് ലാബ്സിന്റെ ചെയറാണ് കേട്ടാ. നല്ല പ്രൊമോഷൻ കേട്ടാ സീക്രട്ട് ലാബ്സിന്റെ ചെയറിന്. കിടന്നൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. സീക്രട്ട് ലാബ്സിന്റെ കസേരയൊക്കെ എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കണം? ഇവിടെ കിട്ടുവോ? എന്റെ മോനെ. And as we progress later, Bright box ഉണ്ടോ? നീ വരണ ഡിസ്കോഡില്? is there anything new? അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഡിസ്കോഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം. ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ പറയാം. Have they brought new ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ? But that's going to be a focus for us heading later on. Yeah, I definitely think so. A close look at some of the hello pulls and what they've got prepped, and if they have Blackie. I mean, you're already seeing early signs മക്കളെ അച്ഛൻ വന്നു മോനെ. with that trying to set play, I suppose, just dealing with the C's. Certainly, yeah, that's not a pistol round that I remember seeing from Sen before on the defense side. സ്വയം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത്. ഉള്ളോ അവരൊക്കെ വേറെ ലെവൽ ക്യാഷ് ആണ്. ഇന്ത്യയിലില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കണ്ടേ? ഞാൻ ഗൈസ് ഇനി ഞാൻ കസേര വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഹെർമൻ മെല്ലർ എയറോൺ അല്ലാതെ ഒരു ചെയർ ഞാൻ വാങ്ങിക്കൂല. ഹെർമൻ മെല്ലർ എയറോൺ അതിലുണ്ടല്ലോ കുണ്ടി വെച്ചുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചൂല നീ കുണ്ടി. സീരിയസ് ആയിട്ട് ഫുൾ മെഷ് ബാക്ക്. വലിയ വിലയില്ല, ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് ചെയർ. 1.5 ലക്ഷം രൂപ എന്തോ ഉള്ളൂ. അതിലിരിക്കണം. ഓ നടുവും കുണ്ടിയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. എന്റെ മോനെ വിഷയമായിരിക്കും. Yeah, when I was 3 years old, I started full on power commentary പറ. What game? I mean, what game are you playing at 3? എടി നീ വാ. CS 1.6. You were playing CS at a... No wonder. This makes so much more sense now. Yeah, we have a really good bond because I started playing because of him. Because he had the PC and he played, so I started playing together with him. Hey, Blackie, hey, വിഷയമായി. I had a problem in the PC. I would just call him when he gets home he would fix. And sometimes the mouse that I had some double click problems. And I would ask him, he would open the mouse and fix the problem as well. Oh, that's amazing. Dude, yeah. So if I had any problem, he would fix. That's dope. And my father, he stopped playing for some time because he had to like give the time. Then now he's playing Valorant. Is he? ഇതാണ് സമയം ഗൈസ്. മൗസ് ചാർജർ ഇടാനുള്ള സമയം. ഒരിക്കലും ചാർജ് ഇല്ല. ഡിസ്കോഡ് ലൈവ് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം. പിന്നെ നീ എന്ത് തേങ്ങയാണ് കണ്ടോണ്ടിരുന്നത്? One of the best duelists in the world. Okay, set.
But they're still currently working on it, as you can see from the players' positions. They're all well rested, sleeping. They are. You need to get your break. Aspas 3 years, 1.6 കളിച്ചിരുന്നു. It might not feel like it now because we've just started. നമ്മൾ കളിച്ചത് But 10 this വർഷം. is 5 days in a row for the teams. There's multiple matches that you need to prepare for. And for teams like Sen, where it's two teams you're expected to beat, actually that could end up being a real trap to fall into. ഓ കിടന്നാണ് കളിക്കണം. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ കിടന്ന് കളിക്കണം, റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങണം, ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങണ കളിക്കണ. ചിലവരെ കൊണ്ട് ഒരു മൂക്കൊക്കെ മറ്റേ സ്ക്രീനിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മറ്റേ ഷാങ്സിന്റെ ലൈവ് കാണണം, മറ്റേ മൂക്ക് മറ്റേ സ്ക്രീനിൽ തട്ടിയിരിക്കണം, നക്കും ഇടയ്ക്ക്. I think one of the big reasons that the Sen fans are excited about this game is that they're expecting a bounce back, right? The Sen fans seem പാതിരാത്രി സ്ട്രീം കൊള്ളാലോ. ആരോണെ നീ നേരത്തെ സ്ട്രീം കണ്ടിരുന്ന കിളിയാനെ. ആസ്പാസ് 3 ഇയർ ഏജിൽ CS കളിക്കുമെന്ന്. ഓ അങ്ങനെ. അപ്പൊ എനിക്ക് 17 വയസ്സ് കറക്റ്റ്. ഞാനും കളിക്കരുത് കേട്ടോ 10-15 വയസ്സില്. For Sentinels. Because you don't want a team 3 വയസ്സിലല്ലേ. ഞാൻ 3-4 വയസ്സിൽ റോഡ് റാഷ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൂട്ടുപോതില്. അപ്പൊ ഇറങ്ങണ്ടേ, കളി ഇറങ്ങിയാലേ കളിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇതാര് വന്നാര്? വിലംബ്രോ, എന്താണ് വിലംബ്രോന് പറയാനുള്ള ഈ മാച്ചിനെ പറ്റി? നമുക്ക് ആർക്കും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, പറയൂ. നിങ്ങളെ അവിടെ എന്തൊക്കെ എറിഞ്ഞു കളിക്കണം, ആരെ ജട്ടി ഊരി എറിയണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ജട്ടി എറിഞ്ഞു കളിക്കണം, ജട്ടി എറിഞ്ഞു കളിക്കണം. ബോറടിച്ച് ഒന്നുമില്ല എറിഞ്ഞു കളിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൂരി എറിഞ്ഞു കളിക്കാന്ന്. വൺ പീസ് കണ്ടു കയറുന്നോ ഞാൻ? പിന്നെ motivation from, it's super important for player mentality. ana old cam ആണ് നല്ലത്. എന്താണ് പൗസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് set this one up, so there's two options here for the people at home. old camera ആണ് നല്ലത്. Listen to us get paid by the word, which I prefer. Listen, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ old camera ഇടാം, ഗെയിം പ്ലേ ടൈം അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് old camera ഇടാം. മറ്റേത് ഇപ്പൊ FPS വലിക്കോടാ അത്. ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത്? Let's go for rock paper scissors. If they're doing rock paper scissors to open things, വിഷയം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്നെ are we going on goal or 3 or like how we doing old cam set അല്ലേ? no rock paper scissors. How are we doing this? You do rock paper scissors shoot. വില്ലത്തെ ഇവനെ പോലെ മീശ മാത്രം മതി, വില്ലത്തെ കിടിലോ. and then on shoot we go. മോട്ടൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് വിലംബ്രോക്ക് ഇത്രയും മുടി ഒരിടത്തും വളരൂലല്ലോ, പിന്നെ ഞാൻ മുഖത്ത്. rock paper scissors shoot. ഈ കൊടയർ വെച്ചൊക്കെ നീ മെന്നിയെന്നെ scissors shoot. Okay, there you go, the mind games. കുഞ്ഞി സാധനം കുഞ്ഞി കമ്പിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വിലംബ്രോ എന്നെ 10. എല്ലാവർക്കും ജയിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ. ശരിയാ എനിക്ക് നാക്കുള്ള പോലെ, വിലംബ്രോന് മൂലമുള്ള പോലെ. നിനക്കെന്താ മൂല ഇല്ലേ? എനിക്കുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, വേറെ ആർക്കും വേണ്ടിയല്ല കേട്ടോ. MBR അടുത്ത സീനാണ്, ലൗഡുമാണ്. വിലംബ്രോ അത് കാണാതിരിക്കുവോ? കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. എനിക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് വേണം. അത് ഞാൻ അങ്ങ് എടുക്കുക. കുറച്ചേരാണ് ചെയ്തല്ലേ. ചാനലുണ്ടോ? വിലംബ്രോ പറയൂ, വിലംബ്രോന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയൂ, വിലവേറിയ അഭിപ്രായം. എന്താണ് ഇതിപ്പം അവര് മാച്ച് തുടങ്ങി, അപ്പത്തേക്കും സെക്കൻഡ് ജട്ടി എറിഞ്ഞ് കളിക്കാൻ കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പോസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചിടാൻ ടൈം വേണം. അതുകൊണ്ട് അവര് പോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതെ, അവർക്കും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും രസം. അങ്ങനെയാണ്. ചെയർ പാർട്ട്ണർ സീക്രട്ട് ലാബ്സ്. വിലംബ്രോ നിങ്ങളൊരു കോടീശ്വരനാകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സീക്രട്ട് ലാബ്സിന്റെ ഒരു കസേര വെച്ചിരുന്നേ, 2 എണ്ണം. എന്താ പറഞ്ഞോടാ? എന്തായാലും കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും ഒരു 20,000-ത്തിനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇത് എന്തായാലും ഒരു 50,000-60,000 രൂപയെങ്കിലും കണ്ടറിയാം. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇന്ത്യയിലില്ല. ആലോചിച്ചു, നാളെ എന്നെ സീക്രട്ട് ലാബ്സ് മെയിൽ അയക്കുകയാണ്, ബ്രോ ഇന്ന ഒരു കസേര അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് തരുമോ പ്ലീസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ വിലംബ്രോന്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കും. അത് വിലംബ്രോന് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ. ഏതല്ലേ വിലംബ്രോ?
വെറും സ്നേഹം. പട്ടിണി കിടന്നാ പോലും 5ന്റെ പൈസ അയച്ചു തരാത്ത അണ്ണ ആ കളിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കാത്തൊക്കെ 1,78,000 രൂപ. വിലംബ്രോ അത് നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് പറയരുത് അങ്ങനെ ഏട്ടാ. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മാത്രം അറിയാം, എനിക്ക് മാത്രം. എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി വേണ്ട എന്റെ അടുത്താണ്. അതെന്തായി എന്നിട്ട്? പിന്നെ മനുഷ്യരൊന്നും പട്ടികളല്ലോ വല്ലോ വിലംബ്രോ നന്ദി കാണിക്കാൻ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? വലിയ ഗുണമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. താങ്ക്സ്. Godspeed to production finding those ones here, but we are trying to get this one obviously as soon as possible. അത് എന്തിനത്? മിനിയാണത്, മിനി. മിനിയാണ് മിനി. അത് ഏതോ കീബോർഡിന്റെ മിനി വേർഷൻ ആണ്. റേസർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ആരും എന്തിനാ ഊരിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടാ? അതോ മുട്ട മാമ വന്നിട്ട് ശരിയല്ലേ മൈര നീ കളിക്കണ്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ. കലിപ്പ് അങ്ങനെ കലിപ്പ് ഉണ്ടോ നിനക്ക് മാത്രം? എന്തൊരു കുരു. ഓ കളയടാ, ഇടിയൊക്കെ എടുത്ത് കളിപ്പിക്കണേട്ടാ. ഓ എനിക്കിപ്പോ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കളയടാ. മറ്റേ ഭീഷണിപ്പെടുത്തണേട്ടാ. കളി നീ കളിച്ചിട്ട് പോയത് നീ. പ്രശ്നം അവന് മാത്രം സൗണ്ട്. അത് തന്നെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു. നിനക്ക് മാത്രം എന്താ പ്രശ്നം? നീ കളിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. വേറെ ഇത്രയും പേർക്ക് ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല. ഇത്രയും പേർക്ക് ഇവിടെ നല്ല And listen, maybe we'll get some wild upsets in this area too. If Sen were അയ്യോ വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പോയി. Almost all teams involved. We've got 5 straight. Sentinel നമ്മളെ അണ്ണ പ്രതീക്ഷ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. താങ്ക് യു ബ്രദർ, താങ്ക് യു. 10 AED സെന്റിനൽ ഫാൻസ് എത്തി തുടങ്ങി. കൊള്ളാം. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ സെന്റിനൽ ഫാൻസ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുപോലെ AED അയച്ച്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു. 10 AED US dollar AED അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ച് നിങ്ങളെ ഇതിവിടെ അറിയിക്കണം വന്നു എന്ന്. ഇത് പോയേട്ടാ അല്ല. HDFC ബാങ്കിൽ എന്തിനു എന്നെ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ രാത്രി എന്തിന്? Look, we have the second line of yappers that are now stepping up. It's like, it's like civil stuff. We're now on the second line. We're going to test the brain power of our desk, all right? Because it hasn't really been utilized to its full potential today. Okay. Choice around in the telly for this gentleman to yap over, but we've decided to save that for later. FPS games കളിക്കാൻ എത്ര പൈസന്റെ PC ബിൽഡ് ചെയ്യണം? നല്ലതുപോലെ കളിക്കാൻ ഒരു 1 ലക്ഷം രൂപയാവും. പിന്നെ നക്കിയും തുപ്പിയും കളിക്കാൻ ഒരു 50,000 രൂപ. ഒരുവിധം മീഡിയം റേഞ്ചിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 70,000 രൂപ. Baby, we're in West LA, get owned. This isn't Santa Monica. Yeah, what's next? Social security, gonna slap round them out. The rules are very simple. We're gonna see a very small portion. എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ? ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. കാശിനാഥ് ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ പോസ് അടിച്ച് സെക്കൻഡ് ജട്ടി ഊരി എറിഞ്ഞ്. അതാണ് പ്രശ്നം. Is he allowed to? We'll see a very small portion of a map and have to guess which one it is. Let's get this started and bring up our first one. All right, small portion of the map. Show it to me. Bring it up. What? Is this the loo? Oh, Ascent. Yeah. റിപ്പോർട്ട് എവിടെയാണ്? No. എവിടെയത്? This is Pearl. Ascent gelato shop. എടാ ഈ ഫോട്ടോ എവിടെയാണെന്ന്? ഫോട്ടോ ബിഗ്ഗർ പിക്ചർ നോക്ക്, അകത്ത് നോക്കാതെ ബിഗ്ഗർ പിക്ചർ ബ്രോ. Think outside the box. Are you gonna dig us when we get it right? There's a reason it's called AORUS. Yes. No, well, we're not gonna dig us. I think we're gonna see it. ഇവിടെ ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സിനെ വലിക്കാൻ. Don't expect me to guess. There's no way. I'm too busy looking through my teammates' POV when I play. ഹായ് ഹലോ ഹായ് ചേച്ചിയായിട്ട് അഭിനയിക്കണ മാമി എത്തി. മാമി ഒന്ന് പറയണ്ടല്ലോ. ഹലോ ഹായ് ചേച്ചിയായിട്ട് അഭിനയിക്കണ മാമി ഒന്ന്. സെന്റിനൽസിന്റെ ഫാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് വിഷയമാണടി, ഇന്ന് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കേറ് അടുത്തത്. ഇത് എളുപ്പം മനസ്സിലായ? ഫ്രാക്ചർ Fracture. It's either fracture or icebox. Fracture. ഇത് പ്രാക്ടീസ് അരീന. Kingdom maps. I know that for sure. How could this be Icebox? There's a little office in Icebox. There is a little office. Yeah. Whoa. Hey. Do one of them have the answer? Oh, I want to. Can we get some Subway surfers? So, okay, so we think it's Icebox or Buy. We're gonna have to commit to one of these. Wait, what is it?
Look at this. I think it's Icebox. This is where. Is this where? കാർത്തിക് അറിയാവോ I'm trying to look. പ്രതീഷിന് What mini map is that? Had Cypher $624 ആ ചേർന്ന് $624 എന്തിനാ എത്ര രൂപ വലിയ വിലയൊന്നുമില്ലല്ലോ 8/16/24 8/16/24 32 40 40 48,000 50,000 അത്രയൊക്കെ വരും ഇവിടെ അത്രയൊക്കെ വരും ഇവിടെ സാധാരണ വാങ്ങിക്കുന്ന ചേർന്ന് 30,000 40,000 രൂപയാണ് Look like a fool if I'm wrong. All right, that's it. There are our guesses. Which map is it? We're zooming in. Zoo. There you go. Fair enough. Icebox. Sticky notes sort of threw അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഐസ് ബോക്സ് എന്ന് We've got another one here. ഇല്ല ഫ്രാക്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടേ What do we തന്നെ think ആ ഉണ്ട് about this ഒത്തില്ല location? ഒത്തില്ല ചെറുതായി മാറിപ്പോയി It's a teddy bear ചെറുതായിട്ട് mentioned. നല്ലതായിട്ട് മാറിപ്പോയേ Is that a cupcake? It's Lotus up in the top of the ceiling. I think മാമൻ ഗെയിമിംഗ് ബ്രദർ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റ് Floating around in custom. വാലറന്റ് കളിക്കാറുണ്ടോ കാണാറുണ്ടോ കണ്ടു പഠിക്കൂ the reason is I watch ഇപ്പൊ പഠിച്ചാ നാളെ തൊട്ട് കളിക്കാം the obviously. Okay, you watch it. I don't. രാഹുലേ ഹായടാ രാഹുൽ റോയ് ഹായ് ഹായ് എടാ ഹിഷാമേ എടേ ജസ്റ്റ് വിട്ടിക്കേ So. അല്ല ബ്രോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയണം നമ്മള് ഒരുവിധം മറ്റേ റേസറിന്റെ ചെയർ എല്ലാം 50,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ചെയറൊന്നും ഇല്ല നല്ല ചെയറല്ല അത്രയാവും ഞാൻ നോക്കണ ചെയർ 1.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ബ്രൈറ്റ് ബോക്സ് വാങ്ങിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ മേടിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള മേടിച്ചെടുത്തിരുന്നോ എടാ ആ ചെയറിൽ കുണ്ടി വെച്ചുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച പോലെ ഇരിക്കും അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേട്ടാ ചാറ്റിലെ എടാ എടാ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആ ചെയറിൽ നമ്മള് കുണ്ടി വെച്ചുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച പോലെ ഇരിക്കും സ്വർഗത്തില് എനിക്ക് ആ കസേര വേണം ഹെർമൻ മില്ലർ എയറോൺ കുണ്ടി വെക്കണ്ട അല്ലേ എന്തിനാ നിന്റെ സ്വർണ്ണം കുണ്ടിയെ പിന്നെ എന്റെ ചേർന്നുണ്ട് 70,000 രൂപ Wait, I need a one. This is the show where everything's made up and the points don't matter. നിന്റെ ചെയറിന് എത്ര രൂപ അത് ശരി 70,000 രൂപ നിന്റെ ഏത് ചെയർ അത് സിംഹാസനമാണോ നീ മേടിച്ചു വെച്ചേ നിന്റെ ചെയർ ഏത് എനിക്ക് വെറുതെ കിട്ടിയത് സ്പോൺസർ അതിന് ഏത് ചെയർ സ്പോൺസർ ജീവിക്കുന്നവള് സൈബാട്ട് പേരോലും അറിയത്തില്ല എന്തിന് അതന്നെ എടാ ഇവക്ക് ചേർന്നൂടാ പിടിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച കസേര സ്പോൺസർഷിപ്പ് കൊടുത്ത കസേര കമ്പനി അറിഞ്ഞൂടാ ഏത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ സൈബാട്ട് ഞാൻ ചെയറിന്റെ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ ചെയറിന്റെ റീല് വൈറലാ കൊള്ളാവോ ചെയർ കൊള്ളാവോ ഓ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ദൈവം ഒന്ന് തരണ ചെയർ ഞാൻ കണ്ടത് വെറുത്തുപോയി ഞാൻ കണ്ടത് അതിന് 70,000 രൂപ ഉണ്ട് 70,000 രൂപ ഉണ്ട് അത് 70,000 രൂപ തന്നിരുന്ന ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗെയിമിംഗ് റൂമാണ് ഞാൻ സത്യം അടുത്തോണം എടുത്തോണ്ട് വരണം കാറി പോണം അടുത്തോണ ചേതന വന്നിട്ടുണ്ട് കാറി വരാം എടുത്തോണ്ട് ഇനി വരാം ഞാൻ വീട് മാറുക സോറി ഡിക്കിക്കകത്ത് എന്റെ ഈ കീറിയ കസേര എടുത്തിട്ട് വന്ന് അവിടെ വെച്ച് പറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം എന്റെ ചെയറിന് $529 $529 $529 എന്ന് പറയുമ്പോ മറ്റേനേക്കാളും താഴെയാണ് അത് 600 എത്ര ഡോളർ ആയിരുന്നു 40,000 അല്ല എന്റെ 60,000 രൂപയുടെ നിനക്ക് മാത്രം എന്തിനാ കസേരക്ക് 40,000 ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു മോഡൽ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ എത്തിപ്പിടിക്കാതെ ഇറക്കിപ്പറ കറക്റ്റ് വില പറ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ 30,000 രൂപ കുറച്ചുകൂടെ ഇറങ്ങട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ ഇനി ഒന്നും ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു 10 രൂപ കൂടെ കുറച്ചാ തുടങ്ങാത്ത Okay, come on, fair. എടേ എനിക്ക് ഈ സ്പൈക്ക് ആരെങ്കിലും തടുത്താണ് ഇത് കിടില സാധനം Shoot. I thought you were gonna take it off. I thought you were gonna take it off. എനിക്ക് വിങ്മാൻ മതി സൈക്കിൾ എടുത്തു എനിക്ക് ഇത് വേണം ഈ ടെഡി ബെയർ Pause, unfortunately, but let's make the most of it instead. Turn this Villati. into a tech pause. That's വിങ്മാൻ മേടിച്ച വില്ലത്തി AWS. വിങ്മാൻ മേടിച്ചു തരാന് Pause. ആ വിമ്മ് മേടിച്ചു തരാനല്ല വിങ്മാൻ എന്തോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എനിക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു കസേര വേണം എനിക്ക് ഈ ഇത് പറ്റണില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കൂളർ മാസ്റ്ററിന്റെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നാളെ എനിക്ക് കൂളർ മാസ്റ്ററിന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് ആളെ മുട്ടൻ കസേര നെട്ട വിഷയം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് പുതിയ ഡൈസന്റെ ഹെയർ ഡ്രസ്സർ വാങ്ങിച്ചു തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ചെയർ വാങ്ങിച്ചു തരും വെള്ളംപുറം ആയാലും വാങ്ങിച്ചു തരാം ഡൈസന്റെ മറ്റേ വാക്യൂം ക്ലീനർ 70,000 രൂപയാണ് യന്ത്രമല്ലേ ഇല്ല എനിക്ക് പുതിയത് വേണം ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയത് 55,000 രൂപ 55,000 നിനക്കൊരു വലിയ അത് വെച്ച് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി തരുമോ അത് മുടി ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയൊക്കെ ഇടാം ഇങ്ങനെ നീളത്തിലിടാം എന്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും മുട്ട അടിച്ചു തരും എന്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത് തന്നെയല്ലേ മുഖം എന്ത് ചെയ്താലും അങ്ങനാണെങ്കിലേ എന്തൊക്കെ എവിടെ ഇരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ തന്നെയല്ലേ കുണ്ടി അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നാ മതി ഞാനൊന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ വിലംപുറമായിരുന്നു ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞേനെ പറയാനില്ല ഞാൻ Sorry, I didn't know. All right, well, what we അവിടെ ഉള്ളവർ വരെ ചിരിച്ചു
ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. അവര് കേട്ടോ അതൊക്കെ? ഇതെന്ത് പരിപാടി നടത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ടെക്നിക്കൽ ഫോൾട്ട് വന്നാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ റേസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കില്ല, പക്ഷെ എന്റെ കുണ്ടിയുണ്ട് എന്റെ ആണെന്ന് പറയൂല സീരിയസ് ആയിട്ട്. ഞാൻ ആ ചാറ്റി കിടന്ന പിള്ളേരുമായിട്ട് കിടന്ന് എന്നെ ഇവിടെ ഇരുത്തി ഈ കഥ കേൾപ്പിക്കുന്നു. ജോയിനെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 179 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റർ. ഐഫോൺ ഉണ്ടെന്ന് ഷോ കാണിക്കാണോ നീ? ഇതെനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് കുറെ നേരം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവര് ഭയങ്കര ബഹളം. എടാ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മീശ വളർത്താൻ പറ്റും കേട്ടാ, ഞാൻ പക്ഷെ ചെയ്യില്ല. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വളർത്തില്ല, ഇങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക്. പിരികം പിരിക്കേണ്ടി വരും. ഓ അപ്പൊ ഒരു ലാഗായി പോകുന്നുണ്ടോ? നിനക്ക് അത്ര ഉള്ളു, നിനക്ക് അത്ര ഉള്ളു. ഓ ഫ്ലാഷ് എടാ തൃപ്തി അല്ല, തൃപ്തി എടാ കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് സെന്റിനലാണോ ജയിച്ചത്? അത് ഡിഫ്യൂസ് ആയാ? ഞാൻ വെടിവെച്ച് വന്നെന്ന്. വെടിവെച്ച് കൊന്നെങ്കിലും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തില്ലേ? ഡിഫ്യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ വന്നത്. ഓ അതെ, റൈഫിൾ എങ്ങനെ കിട്ടിയവന്? ശശിയെ കൊന്നെടുത്തായിരിക്കണം. ശശി ഇപ്പൊ ഇല്ല കൊന്നേ. ശശി ഇപ്പഴാണോ കൊന്നത്? അപ്പൊ മേടിച്ചു കൊടുത്താരോ? മാസിൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തു. മാസിൻ അയ്യോ 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 എന്റെ കളിയാ. എടാ സെൽഷ്യസ് എന്തോ അടിച്ചത്. ആ റീകോയിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ആ വിഷം തോക്കിന്റെ അവന്റെ. ഓ ഈ ഷോട്ട് കണ്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മള്. ഈ ഷോട്ട് കണ്ടില്ല, റീപ്ലേയില് മുക്കാലും കാണുള്ളൂ. ഓ പണി കളഞ്ഞേട്ടാ. ചില സമയം ഞാൻ വിചാരിക്കും എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന്. എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ്. ആ ഓഡിയൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഓയ്യോ എടാ എന്തോ കൊരങ്ങനായത്. എടാ ഹാഫ് ആർമറുടെ പണിഷ് ചെയ്യണ ഒരു തോക്കാണ് അളിയാ. അത് കളി മാറ്റി. സാച്ചിൽ ഇത് വന്നതിന്റെ അവനെ ഓർമ്മ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇരുത്തിയില്ല അങ്ങനെയല്ല. ലെർക്കേവാ ആ വന്ന് തന്നു. ഇവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുക്കൂല, ഹീൽ ചെയ്തിട്ടാ. ഹീല് മുഴുവൻ തീർന്നവന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കൊടുത്ത് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് ഒറ്റ പട്ടിന്ന് ഹീൽ ചെയ്ത് തന്നില്ലേന്ന്. അളിയാ ഇവന്റെ മുട്ടാൻ പൊസിഷൻ അളിയാ. പക്ഷെ റിവീല് പൊട്ടിച്ചെന്റെ അവിടെ ആളുണ്ടെന്നറിയാം. ഇവന്റെ ഈ പൊസിഷൻ ആ വേസ്റ്റ് ആയി, മനസ്സിലായാ? ഇത് കൊറേ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു കയറാണ് ഇവര്. അവൻ അവരെ അങ്ങനെ തന്നെ കളിക്കണ, വിട്ടുകൊടുക്കുക അവര്. അല്ലേ ടെൻസ് ഒന്ന് നോക്കില്ല ചത്താ ശരിന്ന്. സൈറ്റ് കിട്ടി കണ്ട, സൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടണ്ട. തള്ളാതെ തിരിച്ചു വന്നണ്ട, അവിടെ ഒരു കില്ല് കൊടുക്കാതെ കൺട്രോൾ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നണ്ട. എന്റെ ടീമാണെങ്കിൽ ആ സീറ്റ് തള്ളിപ്പോയി ചാവാം. പ്ലാൻ ചെയ്താ പണ്ണ്. എടി ഇവനൊക്കെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരണടിയാ. അയ്യോ അവന് കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് ഓടി. ഇവനൊക്കെ ഒന്ന് തോക്കെടുക്കാന്നായിരിക്കും ഇനി കളി. ടെൻസ് ഇതാ പോണുണ്ട്. ടെൻസ് മോനെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഒരു കില്ലാണോ മക്കളെ? മോനെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഒരു കില്ലാണോ മോനെ? ഓ 10 ഹെൽത്ത് അളിയാ. ആ ഫുൾ ആർമറിന്റെ ധൈര്യത്തിൽ പീക്ക് ചെയ്ത, മനസ്സിലായ? ആ വെടി കൊണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, ചാവൂലല്ലോ. റിവീൽ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യടേ, അടിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്. ഓ അവനെ കൂടെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മണി ഫക്കെങ്കിലും വേന. അവൻ മറ്റേ ഒടുക്കലത്തെ റീകോയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാറ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ സാധനം വൈഫായി.
എന്റെ ചെവി. And frankly, the way that Sassy was unable to get that final kill actually helps MIBR's economy a little. It's still a really devastating bonus though. ചേച്ചി വീട്ടിലില്ല. ഇല്ല. മാലു വീട്ടിലില്ല. Where MIBR ഇതെന്റെ ബാച്ചിലർ ലൈഫാണെന്ന്. the Prowler to set up Zekan on an aggressive angle could have benefited them. അത്ര ഉള്ളടാ മക്കളെ, അത്ര ഉള്ളൂ. എടാ മോനെ, Has another outlaw. Really prioritizing it. എടാ മോനെ. Deep haunts and pressure applied by Sentinel. അങ്ങനെ പണ്ണ്. They won't control of this area. എന്റെ ചെക്കൻ വരണുണ്ട്, എന്റെ ചെക്കൻ. By Mazin as a ഉള്ളു അപ്പുറം ഇപ്പുറം ബ്ലൈൻഡ്. ചെക്കൻ വന്ന് പണ്ണിട്ട് പോയി. Mazin falling. Control now going to be going towards Sentinels and Okay. all in the middle of ഇവനെ പണ്ണും കേട്ടോ, ഇവനെ പണ്ണി. to the corner. That's Zelsa പണ്ണി. here and he's playing again to bait hands. To the side. അതവൻ ചത്തങ്ങ് വിട്ടാ എടാ RGL മൈസ്റ്റർന്ന്. Player, one left standing. TP. അവനെ അപ്പൊ തന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞ്. നീ അവന്റെ പേര് വായിക്കണം കേട്ടോ. എടാ അവനെ എവിടെന്നോ പണ്ണി, ആര് കൊന്നൊന്നും കണ്ടില്ല. ബി ഡോർ തുറന്ന് പണ്ണി, മനസ്സിലായ? എന്നെ പോലെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്ലെയർ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ കുറെ സമയം എടുക്കും അതൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ. മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക്? അല്ല കേട്ടാ, ഇത് വാട്ടർഫോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. നിനക്ക് കളി അറിയാമോ നോക്കിയാണ് ഞാൻ. കറക്റ്റ്. സോറി നിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ നീ ജയിച്ചു, ടെസ്റ്റിംഗ് ജയിച്ചു. വില്ലത്തിക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. കൊടുക്കാം വിലത്തേക്ക് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. വിലംബ്രോ ഏതൊക്കെ ടീം കളിക്കണം വിലംബ്രോ? സിമ്പിൾ ചോദ്യം കൊടുക്കാം. പണി അറിഞ്ഞൂടാ അതാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. MIBR only sitting themselves here onto the half-by round. Arzine with an ult to the Bulldog. See if they can apply some pressure. That one maybe with അമർ മണി ഫക്ഡ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യയാണ്. but for now just farming. കിൽജോ എന്തായാലും ചെന്ന് ഓർപ്പെടുത്ത്. കളി തോറ്റോ ഓർപ്പെങ്കിലും എനിക്ക് വേണം. ഫാമർ. Yeah. And like I mentioned earlier, I'm really paying ആരത്? attention to what Sen's defensive setups look like here. ഞാൻ തിരിഞ്ഞൊക്കെ നോക്കി, കളിയിലായിരുന്നു. അവൻ പത്തലിച്ചാണോ ഇഷ്ടം. എപ്പോഴും ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു വെടി വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങും. ഒരു ഔട്ട്ലോഡ് ഒരു വെടികൊണ്ട് മേടിക്കണം നേർച്ചയാ. എല്ലാ കളിയും അവന് കൊണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള. ഇവിടെ ഇത് പണ്ണാണ് വരാൻ പോണത്. അപ്പൊ മുട്ടയിരുത്തി ഉള്ളു. സെൽഷ്യസിനെ കിടത്തി അവിടെ ഇട്ട്. കുഴപ്പമില്ല, അമ്മാരെ എല്ലാരും നക്കി വെച്ചേക്കാം മുട്ടയില്. 23-10-57. അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. അള്ളോ ചത്തവൻ. അയ്യോ അളിയ ബോംബ് പ്ലാന്റ് ചെയ്ത രക്തസാക്ഷി കളിയാ. അവനെ നെയ്ഡെറിഞ്ഞ് മുട്ടയിട്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞ്. അള്ളോ പറഞ്ഞ തലയെ പിടിച്ച് നിക്കാണ് കേട്ടാ. ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പർ പോയി. എന്റെ ചെക്കൻ കുറച്ച് വിഷയമാണ്. ഇരുട്ടടി അവനെ കൊള്ളായിരുന്നു. നല്ല വെടി. ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് ഒന്നും അല്ല അന്ന്. ഞെക്കിയിരിക്കണ അവര് കുറച്ചേരം വന്ന് നോക്കി കേട്ടോ. ഒരു ആകാശത്തോട്ട് വെടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്ത് ഭ്രാന്താ ഇവന്. എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നുണ്ടോ അവന്. അവസാനത്തെ വിറ്റ് കേട്ടോ. അവന്റെ അഭിനയം പിടിക്കപ്പെട്ട് കണ്ട ആകാശത്ത് വെടി. കിട്ടിയാലും അവര് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച പൗസ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഇതിൽ ആര് ജയിക്കും? പൗസ സമയങ്ങൾ നമുക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കാനുള്ള ടൈമാണ്. പൗസ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. വിലംബ്രോ പോയട്ടെ. വിലംബ്രോ ഇങ്ങനെ എന്തിനല്ലേ കളി കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ. പിന്നെ വേറെ ഒരുത്തി ശ്വാസം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിണ്ടിയാണ് ഇവനെ രണ്ടിന്. എടി നീന്ന് കുളിച്ചാ? സെന്റിമെന്റ്സിന്റെ ചാറ്റ് വരെ കത്തട്ടെ. ഒരുത്തൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് 3 തീയാണ് വന്നത്. ഇല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ മലയാളി ഓഡിയൻസ് ഇതറേ ഒരു ഇതില്ല. രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു പവർ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും. ഞാൻ വിചാരിച്ച സ്പാം ചെയ്യണേന്ന് ഒരു വിന്നറിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് 1000 രൂപ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു. വേണ്ട എന്റെ മൂട് ഇനി 1000 രൂപ.
they do actually have reasons that they do things, but it's based on either scrim reads or old VOD footage or something like that that teams are already considering how they play. എണീറ്റേട്ടാ വലുത് എണീറ്റേട്ടാ You have the turret, but you also have on B. 1000 രൂപയ്ക്ക് 1000 രൂപ ഇത് എനിക്ക് സ്വന്തം അത്രേ ഉള്ളൂ. ആരാ ചോദിക്കരുത്. എല്ലാരും ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഞാനും എടി സെന്റിനൽ ഓപ്പോസിറ്റ് കളിക്കുന്ന ടീം ആരടി? വേണ്ട നമ്മൾ ഊഹിച്ചോളാം. അമ്മ അയ്യോ ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ അയ്യോ പട്ടി അടിച്ചാൽ ഒരുത്തനെ രക്ഷിക്കണ. പട്ടി അടിച്ചാൽ ഓട്ടിക്കണ സ്കൈ അൾട്ടി ഉണ്ടാവും. ഒന്നും ഇടണല്ലോ അവർക്കൊന്നും വേണ്ട. ഫ്ലാഷ് ഇട്ട അപ്പൊ ബ്ലൈൻഡ് മാറി നിന്നുണ്ടോ ബ്ലൈൻഡില്? എന്തിനൊക്കെ നടക്കണേ കളി? ഇതൊക്കെ ആരാണ് ഇതൊക്കെ? Oh my god, അത് ഷോട്ടടേ. പിടിയണാനെ സെൽഷ്യസ് നോക്കിയേക്കരുത് കുറച്ചു നേരം എന്നിട്ട് കൊന്നുകളയാന്ന്. അളി ശശി മാസ്ക് ഇട്ടിരിക്കണ എന്തിനു പറ്റി ശശിക്ക്? എനിക്ക് എന്തിരുന്ന ശശി മീശ എന്തിനെടുത്തോ പാളിച്ചായിട്ടാ. മീശ താടി എന്തിനു ട്രിം ചെയ്യാൻ നോക്കി പോയി. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇരുന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിട്ട്. അതുപോലെയാണത്. പക്ഷെ ആരും അറിഞ്ഞില്ല അത്. അത് ഇത് തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ്? ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ. താടി ഉണ്ട എന്റെ? ഇല്ല കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എവിടെ പിടിച്ചേക്കാൻ ഇവരുടെ അടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലേ. ഈ താടി മീശ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ പാട് എനിക്കറിയാം. സത്യം. കെച്ചുവനെ മേടിക്കണം, വരയ്ക്കണം. പറഞ്ഞടാ അവന്മാര് ഓടിക്കോ എന്നാണ് കോള്. ഭ്രാന്താണ് അവർക്ക്. പട്ടി 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 പിടിച്ച് അയ്യോ അവനെ കടിച്ച്. അളിയാ എന്റെ ചെക്കൻ ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡെ കൊന്നേനെ അളിയാ. ഓൺലി മാർഷൽ ഗോഡ് ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. മന്ത്രി പോലും അല്ല, അതുകൊണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് പറ്റൂല. കാവൽക്കാരൻ നമ്മൾ ഗോഡ്സിനെ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ പട്ടി നക്കി. ഓഹോ ശശിക്ക് കിട്ടി ശശി എടാ അതുവഴിയൊക്കെ ഓട്ടം കണ്ടാ റിവീൽ ചെയ്യാൻ. ഇവ ഇപ്പോഴാണ് കാണണ ബ്ലാക്ക് ആദ്യമായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ നേടിയെടുത്തിരുന്നില്ല. അത് പിച്ച് ചെയ്ത് എന്റെ അണ്ണാക്കിലാണ് വീണത്. കഴിഞ്ഞ മാച്ച് ലെവിയാത്തൻ സെന്റ് 2-0 പണ്ണി. എടാ ശിവനാങ്കമ്പത്തെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു, ഇവളുടെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മളെല്ലാരും ബാംഗ്ലൂർ മറ്റേ ഈവന്റിന് പോയിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സിന്റെ അവിടെ തിന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇരുന്ന് urangi. VOD footage, then you've seen the dividends already from Sen. Yeah, right? You change it up. You change it up and suddenly other teams can't get that anti-strat advantage. They have to just head to head. Big ultimates available here. This is MIBR's. നമുക്കും കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ കൊടുക്കണം കേട്ടാടേ. എല്ലാ റൗണ്ടും വേണി ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം നമ്മൾ ഇരിക്കണമല്ലോ കേട്ടാ. മനസ്സിലായ? നാളെ തൊട്ട് കേട്ടാ. ഓക്കെ സെറ്റ്. വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. കൈ കൊടുക്കണം. ടീഷർട്ട് ഊരി കറക്കാം എന്നാ. വില്ലംബ്രോയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈവില് ടീഷർട്ട് ഊരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. ആരെങ്കിലും പറയത്തിരി ചെസ്റ്റും ബൈസെപ്സും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ എന്നാ തുണിയില്ല, അങ്ങനെ പാന്റൊക്കെ ഊരി കറക്കി എല്ലാ മസിലും കാണട്ടെ. നാളെ തൊട്ട് എണ്ണയും തേച്ച് വരും. അല്ല അവനെ നക്കണ് ഓടിയളിയാവൻ. അയ്യോ ഇത് കാണാതെയാണ് അവർ ഈ വെടി വെച്ചത്. ഇപ്പൊ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കൊന്നുകള ഞാന്. So this feels a bit like when MIBR got that round by creating pressure on both sides. Using Sen. One of the issues is Sen have big ults to try to reclear. അയ്യോ ആരോ
എടാ അവനെ എങ്ങനെ കൊന്നളിയാ? ചുമ്മാ തലയിലാണോ പട്ടി വൺ ടാപ്പ് ചെയ്യണത്? സ്പ്രേ ചെയ്തെങ്കിലും പോട്ടെന്ന് വെക്കാം. എടാ മറ്റവനെ അതുപോലെ കൊന്നളഞ്ഞ്. ഓട്ടിക്കുന്നത് പിടിക്കാൻ പിടിക്കണവനെ. ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന അവനെയും കൊന്ന് സാധനവും പൊട്ടിച്ചേനെ. അയ്യോ കെണ്ട വെടിവെച്ചിട്ട് കെണ്ടയില്. ശശി 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 മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടുള്ള കളിയാണ്. ശശി ജയിപ്പിക്കും ഇത്. അയ്യോ ശശി എന്താ ശശി തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ലേ? ശശിയെ കൊരങ്ങൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടാ. എടേ ഹോമീസ് കേരള എന്നെ എന്തിനു തെറി വിളിച്ചിടായി. അവൻ സ്വന്തം എന്നെ തെറി വിളിച്ചിട്ട് ചാറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല. Bonkers onto John Cutie. I mean, off sound cues or what? I don't know. But the pit that Mazin goes for allows them to challenge the lockdown. It's just that Zelsis ran in and killed the Viper, so Mazin ended up falling too. But at least MRBR there using their ultimates well, using the Viper's pit, using the lockdown, and putting it into a winnable scenario. Now there's another issue. Tens with the off. Flash through actually in through the one way. They want to disrespect this one, but losing that back to വീണ്ടും പട്ടി എവിടെയാണ്? പട്ടിയാണെങ്കിൽ ത്യാഗം ഓടട്ടെ. ഓ പട്ടി കടിച്ചു. പട്ടി കടിച്ചടിയാ. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്റെ ആളിയെ സെൽഷ്യസ് എന്തോന്ന് കളിയടേ. രണ്ട് പാരനോയ നൈസായിരുന്നു. Mazin's died on these aggro lurks a little too much. MRBR not waiting for the main portion of their fight to cause a distraction. അങ്ങനെ Tens trying to be something, yeah. Every block falling. Something is something, Tens. Tens you are Tens, but something is something. Just been so many moments where he's picking up the kill or picking up the kill on someone. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുവഴി പൊക്കോളാം. എന്റെ മൂത്രം പോയ ചട്ടിയും കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവനെ വളഞ്ഞ് കേട്ടോ. ഇവനെ വളഞ്ഞ് എ തള്ളി സി തള്ളി ബിയും തള്ളി ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അവന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പ് എനിക്ക് കേൾക്കാം. അവിടെ ഡും 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 ടക് ടക് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വേദന അറിയിപ്പിക്കാത്തൊരു മരണം എന്റെ ചെക്കൻ. If you try to find holes in worst team setups, they're going to be there. The desk has talked about it all day. About some of the holes that are present in MRBR's game. Against the top teams, they have minimized the amount of holes involved. അവന്റെ കെണ്ട വെടിവെച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടാ. ഞാനാണെങ്കി ഇത് കുത്താൻ പോയനെ. ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്ന ലോങ് തള്ളിയോ രണ്ട് വെടിവെയ് ഞാൻ എന്താ പോണെന്ന് പറയും നടന്നേറി കുത്തിയേനെ. മിലംബ്രോ കിത്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കിട്ടും. പക്ഷെ അതിന്റെ റേഷ്യോയിലാണ് കാര്യം. 1:100 ഇവിടെ. അതെ ഒരെണ്ണം അവർക്ക് കൊടുക്കും. എത്ര കിട്ടിയാലും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഉറങ്ങില്ല. അതെ ഇതൊരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ആണ്. ചുമ്മാ ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നവനാണ്. അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലും എടുക്കില്ല. എന്റെ പൊന്നളിയോ ഓടിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടി. അറ്റാക്കിംഗ് മാപ്പ് അല്ലേ ഇത്? അതെ പക്ഷെ നല്ലതുപോലെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവര്. അപ്പൊ ഡിഫെൻഡിങ് മാപ്പ് ആകുവോ? എടാ പട്ടി ഇതോ ചേസ്. ഇത്രയും ദൂരമൊക്കെ പട്ടി പോവോ? സാധാരണ പൊതുവെ എന്റെ ടീമില് പട്ടി ഇടണതിനെയും കൊന്ന് പട്ടിയെയും കൊന്നു കഴിയാം ഈ സമയം കൊണ്ട്. ഇവന്മാരിത് എവിടെ കേറുന്നു? എനിക്കാണെങ്കിൽ പ്രാന്താണ്. ഷോ സ്റ്റോപ്പർ ഇട്ടങ്ങനെ കേറണം അങ്ങോട്ട്. എന്ത് ചെയ്തത്? ബോട്ടിനോട് വെക്കാൻ നോക്കിയതാ. 10 കോടി അവിടെ ഭിത്തിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോ ഷോ സ്റ്റോപ്പർ കൊണ്ട് ഓടണമേ. ഇവ ഇത് തലയെ വെച്ച് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ, ഒരിടത്തും പോകൂലേ. എടാ പോടാ. എന്തിനിത് ആര് ഈ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തവൻ എന്റെ കൈ കിട്ടിയാലുണ്ട് ഒരു പിണ്ണാക്കും കാണാൻ വയ്യ. ആരെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല ഇങ്ങനെ ഇട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോ. ഇത് ഏത് ടീം ഇത്? ലൗഡ് കളിക്കണുണ്ടോന്നൊക്കെ. ഭ്രാന്തായി പോലെയാ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ നമുക്കൊരു ഭ്രാന്തായി, പിന്നെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന അളിയാ ഇക്രുമോൻ പറഞ്ഞുണ്ട്. ഇക്രുമോ അലാറം പോട്ട് പോക്കി. ഇക്രുമോൻ ആർക്കും വേണ്ട, കൊല്ലണില്ല വേണ്ട. ജീവനോടെ വിട്ടേര് പൈസ ക്ലാസിക്ക് വെച്ചിട്ട് ആരൊക്കെ 300 രൂപ മാർക്ക് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. But not a large one of making that round work. ലൈനപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയുണ്ടോ ആശത്തോട്ട്? Heavy rubble fight here for Sen. ഓ അയ്യോ, ഇത് എന്തിനു നടക്കണം ഇവിടെ? ഐസിനേട്. ഓ എടാ ഈ പണ്ണി കളിയാ അവര്. എന്തോന്ന് റീഡ് കളിയാ. ARUS എന്ന് വിളിച്ച് ചെന്ന് കേറി ഒരുത്തനെ പണ്ണി. ഒരുത്തൻ അതാരെന്തിര്? ഹായ് അമ്മ അച്ഛ, ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു. എന്നാ ഇവിടെ കേടാ മൈജേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊന്ന്. സ്കൂള് വിട്ട് അറിഞ്ഞോലെയാണ് വന്നത്. ഓ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. പ്ലേയിങ് വിത്ത് യുവർ ഫുഡ് എന്നാ പിള്ളേരെ ഒന്ന് ഫോം ആവും. They weren't really able to have that same star player impact you expect from them. And Aspas, as you said earlier, Brent, pushed them into the locker and stole their lunch money. And now they've come back and basically hurt people. Yeah, they do. It's a cycle of misery, cycle of pain. Tens and Zekken are like, right, well, we got bullied in the live game, so now we're actually going to bully MIBR. ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓട്ടിക്കാൻ എടുത്തിട്ട്. ഓയ്യോ, പക്ഷെ ഞാനാണ് അവിടെ ഒരു കില്ലെടുത്തേനെ. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു അങ്ങനെ? ഓ ശരി. നിനക്ക് നീ ഇത് ഡോട്ടാറ്റോ അല്ലേ, ഇത് വാലറന്റ് ആണ്. നീ ഏത് കളി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണണേ? പബ്ജി അല്ലേ? ഓ എന്റെ ചെക്കൻ വിഷയം കളിയാ. എന്റെ ചെക്കൻ പ്രശ്നമാണടേ. ഓയ്യോ അളിയ, എന്റെ ചെക്കൻ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണടേ. ആ നേടെടുത്തോണ്ട് എറിഞ്ഞൂടോ എന്റെ കണ്ണില്. ഓ എന്തിനുള്ളിയാ മുട്ടയും വിഷവും. ഇത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. ചെക്കനെ പണ്ണി. 9-3. എടി നിനക്കേ എടി റൈറ്റ്, നിനക്കറിയാന്നുള്ള സെന്റിനൽസ് എന്നുള്ള ടീമില് ഞാനാണ് പേരിട്ട്. എന്റെ ജോൺ കുട്ടി, എന്റെ ചെക്കൻ. അറിയാവോ നിനക്കതൊക്കെ? കഥ അറിയാവോ? എന്റെ ശശി, എന്റെ ചെക്കൻ എന്ന് വിളിച്ച് അവസാനം സെക്കൻഡ് ആക്കി കള്ളൻ. അതൊക്കെ ഒരു കാലം. അതുപോലെ തന്നെ ജോൺ കുട്ടിയും ശശി നമ്മൾ പണ്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അടിക്കണായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ. ജോൺ കുട്ടി കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്, അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയലന്റ് ആണ് അവൻ. Has been unleashed. Its name is Sentinels. What a way to bounce back after a disappointing result. But we talked about MIBR in the pre-game, so there's actually some. ഈ പെണ്ണുമ്പിള്ളേരെ വരാ. Seems so now their A-lurker dies off the rip every time. Yeah, I feel like the biggest issue of this half was MIBR constantly calling these halves you're normally calling. അത് വിലംബറോ അത്? On Lotus, and their one player on that ARC lurk was just getting pushed out and punished every round. ഓ ഇവൻ തന്നെ പാവം, എങ്ങനെ ചത്തൊന്നും കണ്ടില്ല. Was having to call into the C site, both the Viper and the Killjoy mollies, and
they were getting obliterated. Yeah, and I think the biggest thing as well that contributes to that is not only was the lurker dying a lot, they also couldn't punish any of the rotations. They couldn't pull any of the rotators off of their sides, and they also couldn't punish any. കണ്ട ഇവരൊക്കെ വിവരം കണ്ടാടി കളിയിലെ പറ്റിയുള്ള ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സ് ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ലേ നിനക്ക്? ഇല്ല തോന്നുന്നില്ല. Which technically shouldn't really be possible. Yeah, and a big part of that was the proactivity from Zekin and Tens, right? Those guys were so good, whether it was with the Outlaw or the Op or these kind of combined fights, to push those players on the extremities away. Yeah, just as storm clouds start to gather, as we discussed, MIBR showing so far. Something I want to remind you guys for some pet photos. It wasn't just a nefarious device to buy time during a tech call. VCT America. Tech Force 1 round in kitchen. Also with some puns. I appreciate that. This are so cute. That is so that a rabbit in a cowboy hat? That is so cute. I've never seen anything better in my life. Wait, these are some new. Hi, Bright Fox. Oh, look at it. Hedi, ninda photo edutittu yaaro. Hedi, nee ithra valli aalayirunna. എന്താ വിചാരിച്ച് ചെടി പിങ്ക് റിബൺ ഒക്കെ കിട്ടിയത് എപ്പോ എടുത്ത് കൊള്ളാം. കണ്ടില്ല കേട്ടോ കണ്ട് ഇത് വിഷയേട്ടാ. പട്ടിയോട്ട് നക്ക് ശശി മീശ എടുത്ത് പാളി കേട്ടോ, അതാണ് മാസ്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ചില മാപ്പിൽ ചില ടീംസ് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ടീം നൂബാണെന്ന് വിചാരിക്കില്ല. ചിലപ്പം ഇവർക്ക് ഈ മാപ്പ് വീക്ക് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അടുത്ത മാപ്പ് ചില വിഷയമായിരിക്കും. എനിക്ക് എല്ലാ മാപ്പും വീക്കാ. അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഇത് എന്തിനു സ്പെക്കൾ ചെയ്ത് ആരിത്? അല്ലേ ജോൺകുട്ടി പണിയാലേ. ഓയ്യോ അമർ മറ്റേ ബാഹുബലി പണ്ണു കൊടുത്തു കേട്ടാ. ഒരാള് ലോ ആണെന്ന് അറിയാം, അവന്നാ അടിച്ചു കൊടുത്ത്. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, അത് മണ്ടത്തനമായിരുന്നു. പക്ഷെ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോഷൻ കൊടുത്തത്. That is an unusual way of playing the 1v1. To go for the tap and give away where you are. Send your styling on them at this point. And a pistol round. Okay, I like the macro from MRBR. They got the fact that it was going to be an A hit. They tried to flood defend in. But you see the difference there with how Sen approached clearing tree. Tens coming in through the other side of the map. ഞാൻ ഈ റൈറ്റിന് മെയിൽ അയക്കാൻ പോണു. ദേവ്ജി ഉപയോഗിക്കാൻ പറയാൻ പോണു. പ്ലീസ് യൂസ് ദേവരാജ പ്രതാപവർമ്മ ഫോർ സ്പെക്കിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം. അവൻ കിടിലാണ്. റിവീലിന്റെ കൂടെ പോവും, അത് കഴിഞ്ഞ് പട്ടിയാവും, പിന്നെ പൊഹേരോടെ പോവും, പിന്നെ മനുഷ്യരാവും. അവൻ വിഷയ സ്പെക്കായിരുന്നു ടൂർണമെന്റില്. നാളെ തന്നെ അയക്കണം. അത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വയ്യ, പക്ഷെ മടിയായി. വേണ്ട മറന്നാളാ വയ്യ. വോയിസ് അയക്കാം. ടൈപ്പ് ചെയ്യണ ഒരു മടി. ദേവൻ എന്റെ ഒപ്പേറ ആയിട്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും. അവിടെ സെൽഷ്യസ് ഒരുത്തന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ടീമാണെന്ന്. അയ്യോ 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 അയ്യോ, ശശി ഊരി ഇട്ടിട്ട് ഓടി. ശശിയെ പണ്ണി. ശശിക്കൊന്ന് ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാ. എന്റെ ജോൺ കുട്ടി വന്നടാ, എന്റെ ജോൺ കുട്ടി. ഞാൻ പറഞ്ഞ ജോണും ശശിയും പണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഉള്ളൊരു വിഷയമാണ്. എന്റെ ജോൺ കുട്ടിയും ശശിയും അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ്. Backing off as a teammate comes in to pick up the same line. എന്റെ ആളി അവ അത്രയും നല്ല രണ്ട് കില്ലെടുത്തറേ.
And the spray from John. ജോൺ കുട്ടിക്ക് ശശി, ശശിക്ക് ജോൺ കുട്ടി, അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ജീവിതം. To make something wild happen, it's just not theirs. ഫ്ലാഷ് എന്റെ ആളെ അത് ഇവന് കണ്ണ് കാണാവോ പോയെ കൂടെ? ഓക്കെ കണ്ണി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടാ. ഓ നൈസ്. അത് പക്ഷെ അത് വെറുതെ 2 കില്ല് കൊടുത്തു. ഒരു ഫ്ലാഷ് പോലും ചെയ്യാതെ കയറി പീക്കി ചത്ത്. ടെൻസ് അൻസെൻസിസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് തോറ്റ്, ബൈ റൗണ്ട് തോറ്റ്, ഒരു വിധമുള്ള എല്ലാ റൗണ്ടും ഒരു തോറ്റു. ഉള്ള അവൻ ചത്ത് വെച്ച് ചത്ത്. എന്റെ ആളിയെ രക്തസാക്ഷി കളിയാ ബോംബ് പ്ലാന്റർ. വൺ വേ ഒരു വൺ വേ എന്നിട്ട് നക്ക്, അങ്ങനെ നക്ക്. ഓ പക്ഷെ എന്റെ ചെക്കന്റെയും ശശിയുടെയും ജോൺ കുട്ടിയുടെയും കൂടെ ഇല്ലാത്തൊരു ചെറുക്കം ഉണ്ടായിരുന്നടാ. ടെൻസ് അവൻ കുറച്ച് വിഷയമാണ് ചെറുക്കനെ, കുറച്ച് വിഷയമാണ് അവൻ. എന്റെ ആളിയാ പണ്ടത്തെ പിള്ളേരെ നിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നില്ലേ? ഓ അതെന്തൊരു അടി അടിച്ചേടേ 40 ഹെൽത്തില്. ഒരു കമ്പാക്കിന് ചാൻസ് ഇല്ല. എനിക്കിപ്പോ ഒരു സംശയമുണ്ട് കേട്ടാടി റൈറ്റ് ബോക്സ് ടെൻസ് എന്റെ അത്ര കളിക്കുമെന്നൊരു സംശയം തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. ഏത് കളിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയോ? ഏതൊരു കളിയിൽ അവനേക്കാളും ബെറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഇവർക്ക്. സംശയം തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. പ്രശ്നമാണത്. എല്ലാം എന്താ മണ്ണുമാരി കളിയായിരിക്കും. It's the details. Yeah, the vibes from Sentinels right now. We're just being so loosey goosey. Yeah, you can feel that they want to just try and put a stop to this map that I have called. ഇവിടെ എന്തിനാണ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം? ഇവിടെ കേറി അടിയടാ അങ്ങോട്ട്. Pressuring towards front. Here's the flash. Oh, does actually catch info onto somebody. That's Azine. പാവോളിയാ കമന്ററി ഒക്കെ കേട്ടാ കാക്കയെ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എങ്കിലും കിട്ടിയെന്ന്, അതെങ്കിലും നടക്കണുണ്ടല്ലോ എന്ന്. കമന്ററി കേട്ടാ കാക്കയെ വിട്ട് ഇൻഫോ എങ്കിലും കിട്ടി. എങ്ങനത്തെ ഒരു കമന്ററി. അവ കണ്ണിക്കണ്ട് എല്ലാം പിടിച്ചു. ഇവന്മാര് ചത്ത് കേട്ടോ, ഇതുവഴി ക്രോസ് ചെയ്യണത് ചത്ത്. ഓക്കെ നോക്കി നോക്കി. 3 left to stand, and Tens is low, but now with the smoke propped up again, it just gets that much more difficult time working against. അളിയോ തോ പയ്യേ കഴിഞ്ഞു. It will have to be heroics. പാവോളിയാ കുത്തി ഇടയും കൂടെ ചെയ്താൽ നൈസായിരുന്നു. It's in order, not fair by BR right now. എന്റെ സംശയം മാറി, അവൻ എന്റെ അത്ര കളിക്കൂല. Sentinels on display. Looking strong here early on. അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ കളി കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ MBR കുറച്ച് മോശമാണെന്നാണ് തോന്നണേ. എന്നാലും ആ ലെവിയാത്തന്റെ കളി മിസ്സായാലോ വിലംബ്രോ? നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു ആ കളി? നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലേ? സെന്റിനല് ലെവിയാത്തനെ എന്തിനു നടന്നെന്നറിഞ്ഞാ? സെന്റിനൽ എടുത്തിട്ട് കെട്ടി. ആസ്പാസിന് 47 കില്ല് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേജില്. റെക്കോർഡ് എന്തിനാണത്? അതിന്റെ പകുതി പോലും ഇല്ലെന്ന് തൊട്ട് താഴെ ഉള്ളവന് എടുത്തിട്ട് പണി ലെവിയാത്ത. ആ കളി കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നാളെ ഏറ്റിരുന്ന് കണ്ടാലേ വിലംബ്രോ ലൈവ്? നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇത് കാണാം. അത് കാണേണ്ട മാച്ചാടാ അത്. സത്യം. നമ്മള് TV വെച്ചിരുന്നില്ല എനിക്ക് കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സ്. വളരെ മോശമായി പോയി. എന്ത് ക്രൂര. എന്റെ വീടാണ്, എന്റെ TV ആണ്, കാണാൻ പറ്റൂല എന്ന്. നമ്മള് ബിഗ് ബോസ് കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ആ സമയത്ത് അവള് ബിഗ് ബോസ് കണ്ടോണ്ടിരുന്നു വിലംബ്രോ. ബിഗ് ബോസ് എന്റെ ജിൻഡോ ചേട്ടനെ ജാൻമണി ഒന്നും കളഞ്ഞ് വേണ്ട. ജാൻമണിയൊക്കെ പോയെന്ന് കേട്ടോ. ജാൻമണി പോയി. ഓ പറയല്ലേ, യു സ്പോയിലർ. ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കാണാതിരിക്കായിരുന്നു. ജാൻമണി പോയി. വേറെ ബാക്കി കണ്ടോ? പോയി ഇല്ല കേട്ടോ. ഇനി ഞങ്ങള് സ്പോയിലർ പറയുന്നില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന കണ്ടാ മതി. സ്പോയിലർ. ജാൻമണി ഫാൻ ആയിരുന്നാ?
ഐഫോണിന്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ച് ഫോട്ടോ ഇതുപോലെ വന്ന് എടുത്താണ്ടല്ലോ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തൻ തൂങ്ങിച്ചാവും. സീരിയസ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ സാംസങ് എടുക്കണം. ഞാൻ കളിക്ക് പറഞ്ഞതല്ല, ഞാൻ ഒരു ഷോർട്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കൊള്ളാം ഇതിന്റെ ക്യാമറ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വീഡിയോ എടുക്കാൻ കൊള്ളൂലല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ കുറെ എണ്ണം വന്നിട്ട് ഓഹോ ക്യാമറ വെച്ചല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കണത്. ഞാൻ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം ആൾക്കാരിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കിയതാണ് അതില്. പക്ഷെ അവരത് ട്രോൾ ചെയ്തന്നെ. സാംസങ് ഫോട്ടോ എടുക്കണ കളിയാ, നമ്മളല്ല അതിൽ പറഞ്ഞത്. ഐഫോൺ ആണെങ്കിൽ മുട്ട ഒറിജിനാലിറ്റിയാണ്, കറക്റ്റ് സാധനം അടിച്ചു തരും. വെറുത്തു കണ്ട സത്യം. എന്റെ ആളിയാ കളിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് ഡിപ്രഷനായി പോവും. ഇങ്ങനെയാണല്ലേ ഞാൻ ഇരിക്കണേ എന്ന് തോന്നും. എന്റെ കയ്യില് മിന്നിയുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് അയച്ചു പോയി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ. ഞാൻ നാളെ ഒരു ലൈവിനാവൂടെ. വേണ്ട കേട്ടോ, ഭീഷണിയാണോ? എടി എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനമുണ്ട്, ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം, നീ ഇത് കണ്ടു നോക്ക്. ഇത് ഞാൻ പുറത്ത് വിട്ടാ പിന്നെ വൈപ്പറിനും കിരണും തലയിൽ കൂടെ ജട്ടി ഇട്ടൂല ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നീ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ്, ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് അയച്ചു തന്നില്ലെന്നാണ്. ഇത് നീ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നെ എന്താ വായിക്കണത്? വിലംബ്രോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായത്? പുറത്തുവിടല്ലേ സാധനം, പുറത്തുവിടല്ലേ. കണ്ടിട്ടോ ഇത് ഞാൻ പുറത്ത്. കിരൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അതില് വൈപ്പറിനല്ലേ ആളിക്ക് ഒരു സീനുണ്ട്. എനിക്ക് വൈപ്പറിനെയും കിരണിനെയും ഒന്നും അല്ല എന്റെ നോട്ട് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതേ നോക്കത്തുള്ളല്ലോ. എന്തിനാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിടക്കണേ? ഇതിനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, തേങ്ങയില്ല. തേങ്ങ ഇല്ലെന്ന ഇതല്ലേ? ഓ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊന്നും തോന്നില്ല. ഇതിലൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ സാധനം മെന്നിയുടെ എന്റെ അപ്പൊ തമ്പുരാനെ. ഇതില് സൂപ്പർ സാധനം ഈഗിളിന്റെ മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റഡ്. ഓ പിന്നെ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തപ്പോഴേ മണ്ട കിരണ്ണ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആളാ ഞാൻ. എന്റെ അണ്ണന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അണ്ണൻ ഗെയിം എവിടെ? ഓ അവിടെ സമയമുണ്ടല്ലേ? കണ്ടില്ലല്ലേ വിലംബ്രോ തീട്ടം. അതിലിരിക്കുന്ന ഈച്ചയാണെന്ന് മെന്നി മറക്കരുത്. ഈച്ചയുടെ അപ്പിയാണ് നീ. ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സ്. ഒരാവശ്യമില്ല, അത് ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്നിരുന്നു ഈ ചീച്ചയുടെ ഒക്കെ ഇതാവേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? 24 സെക്കൻഡ് ഇനി ഇരിക്കണം. അടുത്ത മാച്ച് അടുത്ത മാപ്പ് ഏതെന്നറിയാവോ? ഏത് ഏത് ഏത്? എനിക്ക് പേരറിയത്തില്ല, പറഞ്ഞു തരാം. ബൈൻഡ് കിരൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കിരണേ ഓ ഓ ആ ടൂർണമെന്റിന്റെ ആ ഫീല് ഉണ്ടാ. ഇംഗ്ലീഷ് കാണുമ്പോഴാണ് വരണത്. മറ്റത് ബോൾ ഇവിടെയാണ് വെച്ചോണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ. ഓ കുറച്ച് വിട്ടേക്കുവാണ്. ഗെയിം ഓളി കുറച്ചിട്ട് അവരെ സംസാരം മറ്റേ മുട്ട ബോള്. ഭയങ്കര വലിയ സ്റ്റേജ് ചേട്ടാ ഇത്. പഴയ ടൂർണമെന്റ് നടത്തണല്ലേ വലിയ ഭയങ്കര വലിയ സ്റ്റേജുകൾ. എന്താണ് വിലംബ്രോ തോന്നണേ? വിലംബ്രോ സ്റ്റേജ് കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ, മെന്നിന്റെ ഉദ്ദേശിച്ചേ ബാക്കിലെ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടൂടെ നിങ്ങൾക്ക്? സ്റ്റേജ് അല്ല കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടൂടെ എവിടെ ഇത്രയും പേര് വളഞ്ഞിരിക്കണേ? എന്താണ് മെന്നി ഇങ്ങനൊക്കെ? വാഴപ്പാങ്കാലത്തിരുന്ന് കേടുമ്പത്തരം പറയുന്ന മാമന്മാര് ഒരു മാമി.
no, why not? Look, I was asked to put them on, they stay on. Ask about the glass, I'm very insecure about them, don't ask about them. Okay, also you notice he's tucked his shirt in. Yeah, that's right. Okay, അവൻ തിരിച്ചു വന്നു കേട്ടോ കിളി പോയ. No, I just don't miss the beat. I mean, that was pretty simple. സുബിനെ ഹയടാ സുബിനെ. By segments of MIBR. We talked about a little bit in the halftime break. നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. അതെന്താ വിലംബ്രോ? അവളെ ഇനി പൊക്കൂടാനി. Especially if these contains over towards A, there were a couple of rounds where Mazine, like, he's going up to clear a heart as he's swinging into the line and just instantly getting shot that forward aggro. Especially just short completely because MIBR never were playing rounds where they had control on multiple fronts of the map. Yeah, I think the biggest change I noticed in this Lotus game versus previous Lotus games from Sentinels is With English അല്ലേ സംസാരിക്കണേ? ideas they had to control extremity. A lot of these walk pushes then timed late with a haunt going. പോളിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? പോളിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലടേ. എന്തിനേ എല്ലാ സെന്റിനെല്ലും ഓട്ടി പിന്നെ പോൾ ഇടണം എന്തിനാണ്? ഞാൻ നല്ലൊരു പോൾ ഇട്ടുതരാം. സ്റ്റാർട്ട് എ പോൾ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും Cloud9ന്റെ ഗെയിം ഇരിക്കുവോ? എവിടെ? ഇല്ല. ഏറ്റവും സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്തൊരു ഒരു സാധനം ചെറിയൊരു എല്ലാരും വോട്ട്. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എല്ലാരും വോട്ട്. വിങ്സ്മാന്റെ അപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇരിക്കുന്ന നോക്ക്. ഇതല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വിങ്സ്മാന്റെ ലെഫ്റ്റില്. വിങ്മാൻ എന്തിനായിരുന്നു? ഇതല്ലേ? അതാ ഇതെന്തൊരു സാധനം ഇത്? അതെന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് വേണോ ഇത്? വിലംബ്രോ വലിയ പ്രശ്നമാണിത്. ഈ കളർ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞോളാം, ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം ഇത്. കേട്ടാ വിലംബ്രോ? How they're timing their volleys, switching up their positioning on the site. It's the reason they were punishing MIBR even when they were facing kind of those big number hits, like 4 players coming for them. Now there's a small chance a little bit, and I'm very curious to hear about what MIBR's coach has ഞാൻ പോളിട്ട് എല്ലാരും വോട്ട്. Here with Coach Bazooka of MIBR. Obviously, the map did not go in your favor, but it was not your map pick. They ended up going into today's game, so the MIBR had a mountain to climb, defeating Sentinels. ആകാശ് ഹയടാ. How is MIBR going to win the next map and bring it to a map 3? I think we practiced a lot during this week. Best of luck. എന്റെ ഇടുപ്പിന്റെ എത്ര കാണോ അവള്? അവിടെ ഇടുപ്പിന്റെ അത്രയുള്ളൂ തോന്നുന്നു. നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒറ്റ അടി അടിച്ച ചത്തുമല്ലേ? ഒറ്റയടിയാന്നല്ലോ ഒരറ്റ തോണ്ടലി ഇതാ കിടക്കുന്നു. അടുത്ത ബൈൻഡ് ഗൈസ്, ഈ മാപ്പ് കുറച്ച് വിഷയമായിരിക്കും എന്റെ മനസ്സ് പറയണത്. എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്താ? വിലംബ്രോ വോട്ട് ചെയ്താ? എന്തിനാ 150 വോട്ടായുള്ളൂ? അടുത്ത മാപ്പ് കാണും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴത്തെ വായിച്ചു നോക്ക്. ഞാനൊരു ചൂപ്പനാണ് ഉറങ്ങാൻ പോകും. എന്താണ്? I'm hoping that they have some sort of plan kind of picked around this, especially because this is their map. Sentinels on every single section of their gameplay. Retakes. എടി സത്യം പറ, നീയല്ലേ മറ്റേ ഏകലഭ്യം വിരൽ വെട്ടി കൊടുത്തത്? നീയല്ലേ? സത്യം പറ. ഡും 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 ഡും. ബ്ലാക്കി നിങ്ങള് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ആയിരുന്നു. ഇത് ഏത് മൗസ് ആണ്? ലാംസു ആണോ അതോ റെത്താഡർ? ഏതത്? എടാ സോവിയുടെ ഏത് മൗസ് പാഡ് ഏത്? വല്ല വെള്ള മൗസ് പാഡ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിച്ച് കളർ അറിയാണ് കേട്ടാ. ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ കളർ. കോഫിയാണോ ഇരിക്കുന്ന അടുത്ത്? ഇവന്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കണ എന്തിനോ എന്തോ അത്.
കോഫി ഇവർമാർക്കില്ലേ കോഫി അപ്പുറത്ത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല കോഫി ഇവന്മാർക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തല്ലോ കേട്ടോ. നീയൊക്കെ വല്ല മാസ്റ്റേഴ്സേക്ക് അപ്പൊ കോഫി തരാന്ന് വെള്ളം കൊടുത്തിരുത്തിയിരിക്കണം പാവങ്ങളെ. ബാക്കി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാരും ഒരുപോലെയാണ്. മറ്റേ അതല്ല, മറ്റേ അവന്മാർക്ക് മറ്റേ സമർപ്പഞ്ചൻ ചെയർ മറ്റേ കസേരയൊക്കെ, ഇവന്മാർക്ക് മറ്റേ സ്റ്റൂൾ കസേര. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വേർകൃത്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മളെല്ലാരും അതിലാണെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഈ പില്ലോട്ടിരുന്ന. Yeah, if we're gonna have confidence, if we're gonna fight forward for MIBR, I think they've made a good change for it. They've moved away from the cipher. They've അപ്പൊ ഓക്കെ, പിക്കും പാനും നോക്കുമ്പോഴേ രണ്ട് കൺട്രോളർ ഒരു കാണാൻ പറ്റിയ. അതാണ് ഞാനും പറയണത്. അപ്പുറം ഇപ്പുറം പിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എടുക്കണേ. ഞാനും അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കൗണ്ടർ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? പിക്ക് ആണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂലേ? എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഇവര് സെലക്ട് ആയി കഴിയുമ്പോഴേ ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരത്തുള്ളൂ. ലെഫ്റ്റ് പുറകിൽ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നതിന്റെ കാര്യല്ലേ പറഞ്ഞേ? അത് ഇവര് പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ വരത്തുള്ളൂ. എടേ അത് ഓരോരുത്തരായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞേ? അപ്പുറം ഇപ്പുറം മാറി ഒരുമിച്ചല്ലല്ലോ വരുന്നേ. അല്ല ഇത് അല്ലല്ല, പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ വരത്തുള്ളൂ. പിക്ക് കഴിയുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ആണാ കാണിക്കുന്നത്? എനിക്കത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിരുന്നു ലോജിക്ക്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ കാണുന്നത്? എന്തൊരു തറയിലൊക്കെ ടിവിയാ. ഞാൻ പറഞ്ഞാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ സ്റ്റേജ് ഉള്ളു, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? ഇല്ലണ്ണ, ഓൾറെഡി VCT അവരുടെ ഏജൻസി ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഓഫീസിന് കൊടുക്കും. ഓ അങ്ങനെയാണ്, കണ്ട ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞ്. കളി തുടങ്ങി ഉള്ള ആ ഫ്ലാഷ് എന്തിനാ? അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡബിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഡബിൾ കൺട്രോളർ, ഒരു സിംഗിൾ ഡ്യുവലിസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്നത്. രണ്ട് സൈഡിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ പട്ടി വന്ന് ശശിയെ കടിച്ച് നൈഫ് എറിഞ്ഞു. എന്റെ കൂടെ മോളി. ആ ഫ്ലാഷ് ആരെറിഞ്ഞത്? ഒരുത്തനെ പൊക്കി കണ്ടില്ലേ? ഇല്ല. ഓ ഷോട്ട്, രണ്ട് കിടിലൻ ഷോട്ട്. അത് ഇവനാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ വർഷം. ഇവനും കൂടെ കില്ലെടുത്തിനെ കളി മാറിയാണ്. ഞാൻ 2 ദിവസം ഒരു ബൈൻഡിലുള്ള കളികൾ കാണുന്നെന്ന് പറയാൻ, നല്ല കളിക്കുന്ന ടീം തുപ്പി തോക്കും, എന്നിട്ടൊരു കമ്പാക്ക് അടിക്കും. പക്ഷെ ജെഞ്ചിയുടെ കാര്യത്തിൽ അതും ഉണ്ടായില്ല. വൈപ്പർ Esports ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്ന ആൾ. എല്ലാരെയും പണി. എടാ എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായ? പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പയ്യെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം കാണിച്ചു തുടങ്ങും, മനസ്സിലായ? പിക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് കാണിച്ചു തുടങ്ങും. അതിനേ ഉള്ളൂ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിന്. നല്ല ദേഷ്യം വരൂലേ? നല്ല അവന്റെ ടാറ്റു ഉണ്ട്, അത് കൊള്ളാല്ലേ? നല്ല ടാറ്റു. സെന്റിനൽസിന്റെ നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും പിസ്റ്റൽ വെച്ചാൽ കളിക്കണത്. ഇതൊരു പ്രൊമോഷനാണ്, സെന്റിനൽസിന്റെ പിസ്റ്റൽ പ്രൊമോഷനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരു ചെറു പോലും മേടിക്കാതെ 1500 2000. ഇവനെ പണ്ണി. അയ്യോ പട്ടിയെ കൊല്ലണോ? ആളെ കൊല്ലോ? അയ്യോ എന്തിനത്? അയ്യോ
double like this. എന്ത് കളി അതാ റേസ് ആണ് കളഞ്ഞത് ആ ഒരുമാതിരി ഞങ്ങൾ നശക്കി പോയി നോക്കിയത് ചത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു തൃപ്തി ഞാൻ ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. 5 പേര് ക്ലാസിക് തൃപ്തി ഒരു ഷെർഫെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇല്ലല്ല സെന്റിനൽ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനും പറഞ്ഞു തൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനിക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാരും തേസ്റ്റിയാണ്. കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും. ടീം ഫുൾ ദാഹിക്കുന്നു. കണ്ണിച്ചോരില്ലാത്തമാര് കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്തൂടെ എന്നൊക്കെ. That's a funny one to kick us off to a 1-1 beginning. Sen looking to try to abuse this brim smoke at the bottom of long. Sometimes you can get good angles over the top of this. It's well placed, but Celsius is jump spotting over the top. ഇത് തലക്ക് കിട്ടാനാണ് കേട്ടോ ഉറപ്പ്. ഇത് കഴപ്പ്. Sen are expecting aggression from MIBR on the other side. Maybe anticipating a bit of frustration creeping into the എന്റെ തോക്ക് കാണാൻ നിന്റെ ചാട്ടം കൊള്ളാം. എനിക്ക് മനസ്സിലായി തോക്കെടുക്കാൻ. So easily with all of your ideas working so well. And then you fumble the initiator ആടേ. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സംതിങ് ആകുകയാണ്. അവനാണ് ആ കൊച്ചിറക്കനെ വിട്ടതും ഫ്ലാഷ് എറിഞ്ഞത് ആ പിക്ചർ റൗണ്ട് കിട്ടിയത്. ചെറുക്കൻ പോയി ചെറുക്കനെ എടുക്കാൻ പോയി അവരെ കൊന്നുകളെ ഉറപ്പാണ്. It's not like it's കൊച്ചിറക്കൻ പോയി. probably going to be that important this round. With a kill with a plant with ചെക്ക എവിടെ പോയി കൊന്ന്. അത് കണ്ടതും ഇല്ല. ആരാടാ സ്പെക്ക് ചെയ്യുന്ന അടിച്ചവന്റെ ആ റീപ്ലേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൊള്ളാം. Dog clears the path, smokes down. Flash over the top as well. Giving them an idea of where RTL is playing. പണ്ണി ചെക്കനെ പണ്ണി. വളരെ അടുത്ത തൃപ്തിയാണോ? തിരിച്ചൊരു തൃപ്തി, റിവെഞ്ച് തൃപ്തി. അപ്പോ പണ്ണി എടാ ഓക്കെ തകർക്കാൻ നോക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ ഒരു വിഷയം കളി കേട്ടാ പണ്ണി കളഞ്ഞവരെ. അണ്ണാ ബ്രൈറ്റ് ബോക്സ് നിയോൺ മെയിൻ ആയിട്ട് ടെലിപോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. എടാ നമ്മൾ അണ്ണൻ കളി കൊണ്ടുണ്ട്. അണ്ണൻ കളി അതിൽ കാണാം. ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് അണ്ണൻ കളിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് നാളെ അണ്ണൻ കളിക്ക് വരാം. നാളെ സമയം കിട്ടുമെന്ന് അണ്ണൻ കളിക്ക്. നാളെ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന്റെ കളിയുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30. ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ഉണത്തണേ എന്നെ. കഴിഞ്ഞോണ പാവം എന്നെ ആരൊക്കെ വിളിച്ച് എല്ലാരും ഞാൻ തെറി വിളിച്ച് എല്ലാരെയും വിളിച്ച് ഒന്നും ഒരുത്തനെ പോലും വിട്ടില്ല. അവസാനം ഒരു കളി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എണീച്ചു വന്നു. പട്ടി എടുത്തോണ്ട് പട്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയി. ഇതാണ് പട്ടി സ്നേഹമുള്ളവരുണ്ട് കുറെ. പട്ടിയുടെ സ്നേഹമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്. ഓയ്യോ ആരോ ചത്തതില്ലേ. എല്ലാ വാക്കിലും അടി മനസ്സിലായ അതാണ് നടക്കണത്. അപ്പുറം ഇപ്പുറം കൈവാക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് തിരിച്ചടി. ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് നടി, റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് നടി. നേരെ നോക്കിയാൽ പട്ടി ഒന്നക്കും, കുനിഞ്ഞിരുന്ന കാക്ക കിളിയാക്കും. അതാണ് അവരുടെ ജീവിതം. എടാ കണ്ടാടാ ലാമ്പ് തൂക്കിയിട്ടേക്കണേ. ഇതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലാമ്പ് എന്ന് വിളിക്കണേ. ഓ അതുകൊണ്ടാണ് ലാംപ്സ്. ഇപ്പോഴാട്ടെ കാര്യം എടാ അങ്ങനെ പറയല്ലേ. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഇന്ത്യൻ ടീമാണ്. നമ്മളെല്ലാരും ഇന്ന് തൊട്ട് നാളെ തൊട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായി? എല്ലാരും വരണം. നമ്മള് മനസ്സ് മുരടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എടാ തെണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നെ നീ മനസ്സിൽ എന്റെ ചെക്കനുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. അയ്യോ താഴെ സാച്ചിലെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോ മറന്നെന്ന് തോന്നുന്നു.
He won't get away with much more than that still. One kill. But still that player disadvantage. Retake onto the B side. Amit ഉണ്ടോ ഇവിടെ അമിത്? Awareness here from John Cutie as well, who was watching the flank. MIBR have been going for a lot of flank അവൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ വാച്ച് പാർട്ടിയും കാണുന്നതാണ് തെണ്ടി. Aware of that, even though it's not happening in this round. തള്ളി മറക്കൽ മിടുക്കലാണ് അവൻ. Interestingly enough as well. പട്ടിയെ കൊന്നളഞ്ഞ്. Very deep up on the tube. രണ്ട് സൈഡിൽ അയ്യോ വഴിക്ക് അടിച്ചടിഞ്ഞ ഒരു ടൈം ഔട്ട് ഒക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പട്ടിയെ പോലെ കൊന്നുണ്ട്. Offered into these post plants time and time again. I mean, there's no obstacle you can throw up if you're MIBR. Able to navigate. എന്റെ ചെക്ക മോനെ മോനെ They're just about to get some big ults online. ഒണ്ടടാ പട്ടി ഇന്ന് എടാ ഒണ്ടടാ അമിത്തുണ്ടടാ MIBR to be able to deny plants. അമിത്തുണ്ട് ഈ സാധാ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളി നിനക്ക് എന്ത് നാണമുണ്ടോ കളി നിനക്ക്? സൂപ്പർ ചാറ്റ് വേണ്ട എടാ സൂപ്പർ ചാറ്റിന്റെ പട്ടി അടുത്ത ആഴ്ച വിളിക്കും കാശും ചോദിച്ചു വേണ്ട എനിക്ക് ഇതിന്റെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് മറ്റേ പുള്ളിയാ അത് തന്നെ അത് അവൻ തന്നെ അതെ അവൻ തന്നെ അവനെ കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ ഇതവൻ തന്നെ. അമിത് ഒരു സിനിമാ നടനായിട്ട് വേണം ഞാൻ സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ പോവും അമിത്തിന്റെ കൂടെ. അമിത്തിന്റെ അങ്ങനെയല്ല ഭയങ്കര നട എന്ന് വെച്ചാൽ കോടികൾ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന നട. എനിക്ക് കോടികൾ വേണേ മാസം ചെയ്യും. എന്റെ ചെലവൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് അവന്റെ വലം കൈ ചേതൻ പൾസർ ചേതൻ അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാരും മാലു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അമിത്തിന്റെ. എല്ലാം സെറ്റാണ്. അവന്റെ നോക്കട്ടെ വിളിക്കാം. തുണി കഴിവ് ആളാണ് നിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം അതെ കുറച്ച് റീൽസ് ഇടും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. They know that this could be a possibility. They're set up for it. You've given them a lot of time. ഇതെന്തിനു ആരും എന്നെ കുളിപ്പിച്ചെന്ന് വെള്ളം എനിക്ക് അലർജിയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി തലേ വിഷം ഇട്ട് കൊടുത്തറ. And now that they know there was no short aggression at the start of the round, at least not an explosive short take. കണ്ടടാ അവിടെ ഉള്ളതാണ് ഫാൻസ്. എന്തൊരു കാർക്കാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു തീ ഇടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തീയില്ല. ഇവിടെ അവിടേക്ക് ബഹളം വെക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടാലേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ആരും ഒന്നും മിണ്ടി പോലും ചെയ്യണില്ല. ഐസ് എടുത്താം. അത് റീപ്ലേ എങ്കിലും കാണിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. ചാടിപ്പോയപ്പോ ഞാൻ കണ്ട എന്തിനെന്നറിയാമോ? ഞാൻ സെക്കൻഡ് മൂലമാണ് കണ്ടത്. എന്റെ ആളിയാ It's going to be another save round. I mean, everything was pushed into this round. പയ്യ വന്ന വഴിയെ ശബ്ദം കൊടുക്കാതെ ബാക്ക് ഇറങ്ങാം. അവിടെ അനങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല. അവൻ അനങ്ങിയില്ല. അവൻ ആദ്യമേ മനസ്സിലായി വന്നില്ല. അൾട്ടി മിസ്സായപ്പോഴേ ആളിയെ അവിടെ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഇല്ലേ നിങ്ങളെ പാടായി ബൈ വിശത്തി ഇരിക്കുന്ന ലാഭം വിശത്തി തന്നെ അളിയാ പട്ടി വിട്ട്. But that's after the suppressor's already worn off. അളിയാ ദോ വരടളിയാ. ഇവനെ വളഞ്ഞ് വിഷത്തി കളഞ്ഞ ചത്തായി. അവൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഓടി. This, by the way, is where we find out whether the replay team has any empathy. ഒന്ന് കാണിക്കോ ഇത്തിരി. അവൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ? അതാണ് ഡിപ്പ് അളിയ. അവനെ അങ്ങ് ഉറക്കി കളഞ്ഞടേ. മടുത്ത് കാണും. ഉറക്കി കളഞ്ഞു. ഏറെ വെച്ച് വെടിയിച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. എന്നെ പോലെ കോള് വിളിക്കാൻ ആരും ഉണ്ട് അവിടെ. ഫുള്ളി പ്രഡിക്റ്റഡ് ആണ്. There could not be a team more prepared for short aggression in the last couple of rounds than Sen.
That's the defensive default protocol you're looking for. Monster on the loose, though, phone chadi ponadu. Ayya varana etta. Soundbait, picking up the orbs. Yeah, Zelsis, there's one. Miles ready. Expects a second. Players dropping all Oyyo, ini ambi. അമ്മോ കിട്ടിയാണ് 5 health കളി അവന് വിഷമമായി കാണും. It's not getting any prettier. No, it's not. ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. കൈ കാലം അനങ്ങിയാലല്ലേ ഉള്ളൂ ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റും. കോച്ച് പറഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ എന്തൊരു പറഞ്ഞു തരാം നിനക്കൊക്കെ 1.5 വർഷം പഠിപ്പിച്ച് ഇനി അവസാനത്തെ 1 മിനിറ്റ് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിട്ട് എന്തൊരു പറയാ എനിക്കൊന്നുമില്ല. റീഡ് ചെയ്തോണ്ടാ റൗണ്ടില്. This is Sentinels with that fire beneath them again. No loose ends in any of these rounds. Overwhelming aggression, and the protocols are so good on top of it. They're ready for it. Could we see a showers crunch happening here? So his chances doubled up though. It looks like there's that hesitation, lack of confidence to see if they can take that fight. I mean, second. Yeah, they're clearing it through with a boombox. There also wasn't another player with JZZ. Wait, are they trying to go for this? They're facing. This time they're making a call. They want to go for this one with the trophy. Right behind it, and there it is. Okay. It's going their way. Finally something happening. അടാ ചത്ത്. അല്ലേ ടെൻഷനെ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ്. Finally something in the way of John QT. ആണ് ഇത് ഏസ് വല്ലതും അടിക്കുമോ എന്തോ. ഇല്ല ചത്ത്. Okay, 2-6. 2-6. ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ആണ് ജോസഫ്. ഫസ്റ്റ് കളി സെന്റിനൽ ജയിച്ചത്. സെക്കൻഡ് മാച്ച് ആണ് നക്കി. അമ്മമാർ ഒരിക്കൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓടി രക്ഷപ്പെടലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പോഹയെ കൂടെ ഒന്നും ഓടാനൊന്നും പറ്റിയൊന്നും ഇല്ല. You know, the idea was there, and they executed it, and they found that confidence. The thing that Mona was talking about on the desk. But the problem is it's happening like 1 out of 12 rounds. We need to see that from MIBR more often. They are capable of it. But crucially, 7-1 avoided. MIBR വേറെ ആരെങ്കിലും കളിച്ച് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ? ഞാൻ കണ്ടില്ലെന്നാണ് വേറെ ഒന്നും. How have you managed to slip that in when it's a 6-2? ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 പോവില്ല ഇതിൽ തീരും. രഞ്ജിത്തെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കളിയുടെ കാര്യം. നോക്കട്ടെ. Got the rifles in their hands now. Standard take here from Sentinels, just with a boom bot, but the snake bite does well to push them back in the way with the mollies. Zekin does not care, man. Ali, എന്തൊരു കളിയാ സെക്കൻഡ്. Full disrespect here from the utilities. Far to deal with pop flash on Mazine. It wasn't quite set up for it, but he can't reset the aim. But a second follow through is perfection from Sentinels. That's an immaculate. ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ ആൾട്ട് ചെയ്യണം? ബോംബ് വെളി വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അടിക്കണേ. അതെന്താ അങ്ങനെ അടിക്കണേ? എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ക്ലൗഡ് തിരിച്ച് സ്പൈക്കിലോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ആണെങ്കിൽ couple of teams are going to be stealing that. Oh yeah. So well timed with it revealing. Nice കളി. Backs away here. Maybe some time. Space being purchased. Oh, nice. Time. Starting to take. അവന് ആദ്യത്തെ പീക്കിൽ കിട്ടിയാനായിരുന്നു കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ പീക്ക് പോയി. Unfortunate again for MIBR. They get into a decent position, but that on the fly from Sen just a little bit too good. Smoke from Zelsis allows them a bit of space. Max DK ആവും. അവിടെന്നേ വരുമ്പോ DK ആവുമല്ലേ? CT സ്പോണിന്ന് വരുമ്പോഴേ അതാണല്ലേ. Look at this though, the flash catches onto the hookah player. At the same time, look at this, that molly in the corner. What can JCC do about that? He's stuck, he's flashed again by his own team. He gets one. ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്ന അടിച്ചുണ്ടോടെ സെക്കൻഡ്. സെക്കൻഡ് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണമെന്നില്ല. എവിടെ വെടിയൊക്കെ എവിടെ ആളുണ്ടെന്നാണ് അവിടെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് അടി. Just little things added into these executes, into the takes to deal with for MIBR. You can't really prep. Pause വിളിച്ച് വാ ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സിനെ ടീം പറയാം. ഹലോ ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സ്. ഹലോ. പോസ വിളിച്ച് പോസ. നിനക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും കളി കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് ഇതിൽ ആരെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? എനിക്ക്
അയ്യോ ആ മൈബിയാറില് കസേര ചാരി കിടക്കുന്ന ചേട്ടൻ. കൊള്ളാം. അവന്റെ കളിക്കുന്നതിൽ ആരെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? ഇതില് നല്ലോണം കളിക്കാനായിട്ട് ആരെ തോന്നി? എന്നെ തന്നെയാണ് പറയാറ്. ഫെയിലായി നമ്മുടെ ഫൗസാത്തൻ ഫെയിൽഡ്. Viper's Pit might hopefully offer them new lease of life here. Locks down the A short angle, and they are playing heavy towards B long as well, but they've given up showers as a result. I actually think this could be. ഇവിടേക്ക് ഇരുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് രക്ഷ പോലും ഇല്ല. ഒരു കാക്ക ഇവിടുന്നു ചാടി ബാക്കി വീഴുന്നു, പെട്ടി സ്പാം ചെയ്ത് കൊല്ലുന്നു. അവന്മാരെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല. Here a long range KO knife clears out B. Clears out A, so they know there's nobody showers anymore. This is going to keep that 3-player stack towards B. So MRBR got a good idea with their macro of where this is going to end. It's not the macro that's really been the already. This is a... Oh, they want to refight this. Call's being made. It's a dry swing. No, not quite. Oh, nice flash, Alia. Nice flash. Okay. Flash. And we just discussed it, Josh. We talked about it. That refight. It's what the competition is. Yeah, put it on display. I think that's a great call there by Bazooka to add in a different way of approaching. Don't allow Sen to get into their John Gutti, Mone, Jokla, Shashi Totra, Choike. And yet, was that reclear? Yogutti. It wasn't actually. Shashi photo is No, but we won't talk about that. Shashi Totra, Mone, Choike. They picked a bit before the KO flash. In the Shashi, I will change it. Up all of the Sen players. Angangi. That's what MRBR നമുക്ക് റെഡിയാക്കാന്നാണ് പറയണത്. അടുത്ത ബീലോങ് പുഷിനെ ഞാൻ എടുത്തോളാടാ. ജോൺ കുട്ടി പറഞ്ഞ ശശി എന്തായാലും ചത്ത്. ഇനിയിപ്പം വെറുതെ ചോദിച്ച് ഞാനും കൂടെ ചത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? It's just about getting more of them and not having to take 3 or 4 lost rounds. There is a chance though that you can keep this at a competitive. ഞാൻ എന്റെ ബൈസെപ്സിൽ അടിക്കാൻ വേണം. ബൈസെപ്സിൽ അടിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഇല്ലാത്ത കാര്യം. Free camera shot, just catching that flash. And yes, the swing was a little bit too early, but still. The idea was good enough as well. Definitely playing that supportive KO, as you can see with his setup there. New beginnings into the round here for Sentinels, but pretty standard stuff to be honest. I mean, they've been 2nd and 10, just holding this round. They're actually going back to their old B setup here. All the way through to take it. There it is. No respite, and that's because of that molly again. You see it. No chance of a pop flash player. Anybody else that can support them through here. Zelsis now with a plant, and Zekken, extra weapon in his arsenal. It's that showstopper. Sitting ready and pretty, ready to be popped off at the first signs of life of MIBR. Trailblazer to be met here with the thrash, leading the charge right into elbow entertainment. There, showstopper. And here comes the showstopper. It's all combined it. It's overwhelming at its core. You don't stand a chance. So coming off the back of MRBR with an excellent re-clear of B-Long, we then go into the normal setup again. അവന്മാര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടായിരുന്നാ പട്ടിയിലൂടെ സെക്കൻഡ് വരി ഓടിക്കോളാന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വന്ന് പണിയിട്ടു. And it's game over. Once you allow Sen to get into these exits and the post plants, MRBR's retakes have not really stood a chance. ഓടി എന്നൊക്കെ അടിക്കാനാളിയാ. Economy's not too bad here for MRBR. They're still going to be able to get some guns online. But unfortunately, Hopium. after winning the pistol, എന്തിനാണ് ഹോപ്പിയം? others have gone the way of the Brazilians. That brim molly over towards elbow. മൈക്ക് നക്കിയവൻ. It's making all the difference. Normally, you sky play if you're trying to defend that position. They play inside the smoke, they play anti-flash, they flash themselves. ബ്ലോക്ക് എവിടെയാടാ? എത്ര കാലമാടാ നിന്നെ കണ്ടിട്ട്? സുഖമാണ് നിനക്ക്? നീ എവിടെയായിരുന്നു? ലൈവിലുണ്ടായിരുന്ന ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആണ്, ചാറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറയല്ലേ? കാര്യം പറ. Yeah. Final round of the first half, so you've got the extra pocket change to work with. Might as well make the purchase. Probably got a rifle sitting somewhere nearby. MIBR
Doubled up into the smoke here. Surely you don't just contact your way through this one. It's being watched for, but slightly there. Sansi not expecting it. And it's also difficult to place your crosshair well when there's a smoke there. They can come out of it a few unusual positions. Orbital strike ആയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വരുന്നതാണ് എടുക്കാൻ. ഓയ്യോ. ഇത് സംതിങ് അല്ല, ഇത് ടെൻസ്. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ നാളെ തൊട്ട് ഞാനും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കളിക്കണം. ഇനിഷ്യേറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഓപ്പ് കളിക്കും ഡിഫൻസിൽ. ഞാൻ ഡിഫൻസ് ഓപ്പ് കളിച്ചാൽ പൊളിയായിരിക്കൂലേ അല്ലെ? ഇനിഷ്യേറ്റർ അറ്റാക്കില് പണ്ണി അവൻ അവിടെ പിക്ക് എടുത്തവൻ ഇട്ടായിരുന്നു. And that's ult online, post-plant molly. Zellsis is going to be able to delay this defuse for so long. Party attack. Tempo needs to be increased. First wave of that util, you can see it. Line up Larry. Go for it now. പട്ടി കടിച്ച്. പട്ടി കടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവര് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അയ്യോ ഓയ്യോ വീണ്ടും 9-3 എന്നളിയ. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് 13-3. ഇത് എന്തൊരു ഷോർട്ടാണെന്ന് അറിയാമോ അടിച്ചത്, ടെൻസ് അടിച്ചത്. എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമാണ് വാലറന്റ് 0 പിങ്ങിൽ ലാനിൽ കളിക്കണം. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലാനിലാണ് കളിച്ചോണ്ടത്. 1.6 CS:GOയ്ക്ക് എത്ര കാലം ലാനിൽ കളിച്ചിട്ട്. പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നപ്പോ ഈ കളി കണ്ടപ്പോ ആ സത്യ രഞ്ജിത്തെ. പക്ഷെ വേറെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ കില്ലെടുക്കണുണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഒരു ഓക്കെ. Sam, an MIBR fan, and Jen, a Sentinels fan, and we're gonna do a little game. As you can see, they have these small objects in their hand, and we have some nets ready to go, and they're going to compete and try to throw it into the other person. iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. We are all about competition, and I'm all about starting my casting. Tomato tale eariyana കളി. So buckle up, because I'm from Jersey, and I do not hold back. ഈ റൈറ്റിലുള്ള കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണ്? Are we ready? എനിക്കാണ് ആ കുട്ടി ജയിക്കുന്നു. Okay, yes, it's Couture. We love it. How are we feeling? Oh no, not Couture yet. Okay, warm up. How are you feeling right now, Sam? I don't know. I got these. അവൾ തലയിട്ട് ആട്ടോ. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ? That's what they are. I got these balls in my hand, so let's see. അടി കൊടുത്തു ആദ്യം. ഒറ്റ അടി അടി മേളില്ല. Are you nervous? ആലോചോ കയ്യിലെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് തക്കാളി എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ അടി. All right, well, we have to get it started. Everyone, start your engines. That's the wrong sport. All right, and 3, 2, 1. All right, everyone get hype. I want to see everyone get hype. Oh, this is ഒരു കണ്ണി എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത്. fine. I got it. I'm the basket. I am the basket. There's nothing here. Oh, yes. Oh, wait. I'm gonna cheat. അവളാണ്ട് അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കണേ. നമ്മളില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ. No, come on. Okay, yes, come on. You can do it. Okay, no, hold on. This is your last one, is it? Isn't it? 2 more. All right, last 2. Who is this shot for? It's for my boyfriend. He's sitting up there. ഓ അടിച്ചോളാ. മൂടുപോയി. ഫോർവേഡ്. Competitive integrity. All right, go for it. All right, no, you gotta go. We got it. Last one. Go. Oh, all right. Well, we have AORUS to get back to you. Thank you. Can we give it up for Sam and Jen one more time? That was so much fun. വിലംബ്രോ എന്തൊന്നും മിണ്ടാത്ത? എന്താ മിണ്ടാനാ? എന്ത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മിണ്ടണില്ല? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തപ്പണല്ലേ അവരെയൊക്കെ? ഓ S24 ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാനാ. ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സർക്കിൾ സെർച്ച്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിപാടി ഇല്ലേ? നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്. ഇവിടെയൊന്നും ഇല്ല. 24 അട്ട ഇല്ല. വേണോ? എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ ഒരു വട്ടം കൂടെ ഇത്തവണ ചിലപ്പോ കിട്ടും. ഇപ്പൊ നിങ്ങള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബില്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. And at the minute mark, getting fairly decent information that it's not going to be a mid-round take of B-Long. This is where you start to see Tens moving his way over. നോക്കട്ടെ. Coming back now. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാ പിന്നെ വേറെ ആരും പറയണ്ട. സെറ്റാണ്. Probably because Zekin isn't really seeing anything in this side. മറ്റേ അടിമക്കരാർ സൈൻ ചെയ്തേട്ടാ വിലംബ്രോന്റെ ഒരു അടിമക്കരാർ പ്ലീസ്. വിലംബ്രോയ്ക്ക് എന്നിട്ട് Rest of MIBR not giving things away.
പ്ലീസ് ഇതുപോലെ ഒരു വൺ മോർ അടിമക്കാരാ. Picking the appropriate angle, and that's going to be a rebound nade. That's going to delay the default plant spot, so he sends that one flying along with a snake bite. Cross map, I believe, off the comms. Nice lineup. And it has more time for Sentinel, so they are getting themselves now into the side, but not enough to really dissuade it. But finally, plant on, right but forwards. Space taken, scaling now and a flank here. Right behind them. Mazine just tucks it there. എന്റെ മോനെ, എടാ മോനെ, Into lamps. മോനെ, എടാ മോനെ. ആളെ നൈസ് ആളെ അറിയാതെ എങ്ങനെ കൊന്നുപോയാണ്. മാക്സിമം നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓ എന്റെ ആളിയാ. Putting a stop to it, but has time been brought on QT. ഓ അത് സൗണ്ട് കേട്ട് അടിച്ചതാ അത്. ആളെ കണ്ടോ എന്തോ അവര് കവർ. ചിലപ്പോ ഇതിലേ ചിലപ്പോ അവന് കാണാൻ പറ്റി കാണും. കാലിപ്പുറത്ത് വന്നതാണ്. റീപ്ലേ കാണിച്ചാലേ അറിയാവും. അവന്റെ റീപ്ലേ കാണിക്കണം. It was a heartbreaker for them, so they got to be able to convert here. RGL hit some great shots on the players trying to come in. ഓ അത് നൈസ് ഷോട്ട് കളിയാ. ലക്കിന് കിട്ടിയൊന്നും അല്ലത്. Reminiscent of what ആ കണ്ട കാലിയുണ്ട്. കാലിപ്പുറത്ത് കണ്ട. ഞാനൊരു കിടിലൻ തന്നല്ലേ. നിങ്ങളൊന്ന് പറയാതെ. നിങ്ങളത് പറ. തിരിച്ചു പറ കേക്കട്ടെ. ആരും മിണ്ടാത്തത്. പട്ടി എടുത്തിട്ട് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ. യെസ്. Tentis only got the wall to really evacuate here. Look at this guy. അവിടെ നിന്ന് ഓർപ്പെടുത്ത് പട്ടിയെടുത്ത് ഓർപ്പെടുത്ത് തിരിച്ചുപോയി. എന്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന്. ഇവിടെ ഇല്ല അത് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് പോയി. ഇവ എന്ത് കളിക്കണ പട്ടി എറിഞ്ഞ്. ഇവനെ പട്ടിക്ക് സ്നേഹമില്ലാത്തനാണ് കേട്ടാ ടെൻസ്. കഴിഞ്ഞോണത്തോളം ശരിക്കും ഒരു പട്ടി വളർത്തുകാരനായിരുന്നു. ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു പട്ടിയുടെ അടുത്ത്. ഒരുമാതിരി They spotted two. That's part of Sen's eco strat. Yeah, that spot. പണിക്കൊണ്ട് ഓടിക്കോ. ഇവിടെ എന്തിത് ചോദിക്കാനും പറയുന്ന ആരും ഇല്ലേ? Not gonna have it for this round though. അയ്യോ പണ്ണളിയാ അവനെ. പയ്യൻ പഠിച്ച് കേട്ടാ. റേസ് പഠിച്ച് എല്ലാ ആംഗിളിൽ നിന്നും അമ്മാരി വരി. പോക്കത്ത് ഓ നൈസ് ആയിരുന്നു അത്. പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞളിയാ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കേട്ടോ അതാരെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സ് പറയാനാട്ടാ? കേട്ടല്ലേ? ശരിക്കും കേട്ടാ? പിന്നെ എനിക്ക് പത്തല്ലേ അങ്ങനാണെങ്കിൽ പത്ത് തന്നെ ആശുപത്രി പോണെന്ന് പറയാനായിരുന്നു. ഫ്ലിക്ക് ഉണ്ടോ? A nice idea on this bonus could give them. Come on, boys. To come back. Trailblazer sent forward. Actually, damage actually clipped through the wall there and pulled him out. പക്ഷേ ഇതിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? കഴിഞ്ഞ ഒരു പിസ്റ്റൽ റൗണ്ടും ജയിച്ചില്ല, അത് കഴിഞ്ഞുള്ള റൗണ്ട് ജയിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഇവരിപ്പോൾ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിച്ച് ആ റൗണ്ടും ജയിച്ച്. ഈ ബോണസും കൂടെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊരു കമ്പാക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും ഈ മാപ്പിൽ. ഇത് ബൈൻഡാണ്. ബൈൻഡ് ഇവർക്ക് ഒരു മൊമെന്റം ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പാക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ പറ്റൂല കേട്ടോ. കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. അണ്ണാമ്പട്ടി കാക്കക്കളി. Okay, tense. He's not in a position to go on really any more exploration. He's too much worried about the smoke's dropped down. Still, Sentinels have plenty of players tucked close to the site. Knife deep and across. Second though, still has all of his abilities and more. And he's going to be hearing the rumble of the footsteps backing away, but also 40 seconds left. Maybe trying to soundbait him. Yeah, okay. Second thinking the coast was clear. ഓ അത് കഴിഞ്ഞ ഫയർ നിർത്താത്തുണ്ട്. അവര് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണുണ്ട് ഒരു പീക്ക് കൂടെ. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു വെടി വെച്ച് റീലോഡ് ചെയ്യും. അളെ കേറാൻ വഴിയില്ല ആ സൈറ്റില്. നീ എന്തിനു ചാവണ? വറ്റുമ്പൊക്കെ ഓട്.
സേവ് ചെയ്യാൻ അവര് സമ്മതിച്ചെന്നെ ഭാഗ്യം. സത്യമില്ലേ രഞ്ജിത്തെ, സത്യം ഗെയിമറെ, നമ്മൾ റീലോഡ് ചെയ്തേനെ. അവര് വെടിവെച്ച് കണ്ട സ്പ്രേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാ അവിടെ, വെറുതെ വെടിവെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, സ്പ്രേ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അടുത്ത ലെവലിൽ ഒരു ഹെഡ് വന്ന് അടിക്കുന്ന രീതിയിൽ. സംഭവം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാലും ആ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ മസിൽ മെമ്മറിയിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ആവില്ല, നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചല്ലാതെ. A bit too simple. We haven't seen MIBR lose rounds. My muscle memory is weak. But that's a devastating one. Okay, but listen, does it matter in the wider scheme of things? MIBR is still able to get the buy. One away from RGL and Artisan's ultimates. If they can still make some kind of comeback happen. And it's not like center ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്? വിലംബറിനെ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ കശത്തി വെച്ച് ഞെക്കി എറിയേണ്ടി വന്നു എനിക്ക്. കാല് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിട്ടതെന്നു. അത് ആര് കൊന്ന ആര് ഇവിടെ കാണിച്ചേ? എന്റെ സ്പെക്കോ അവന്റെ ഒന്നും പറയല്ലേ, പാർട്ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോ പാർട്ടി നൈസ്. അടിപൊളി അടിപൊളി കിടലല്ലേ അളി, ഇവനെ പണ്ണണ് പണ്ണി അവനെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം നോക്കിയാളി. നടന്നില്ല. കൊലപ്പുള്ളി അപ്പാടേ. എടുക്കുന്നത്ര ഇൻഫോ എടുത്തു കേട്ടോ. ഇതെന്തൊരു സംശയം, സെക്കൻഡ് ജയിപ്പിക്കും. ശശി ചാവുമ്പോ ഇൻഫോ പോവും, സെക്കൻഡ് കൊല്ലും, കളി ജയിപ്പിക്കും. അത് തന്നെ നടക്കണത്. ആ ഇൻഫോ കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു, ശശിയെ കൊന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. Facing the wrong direction, expecting that reposition. Now which way is he facing still? അവിടെ തന്നെ നോക്കി കണ്ട സെക്കൻഡ് ഇത് കണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, സെക്കൻഡ് ഒരു സൈറ്റിൽ കയറുമ്പോഴേ ഒരു ആംഗിൾ അല്ലെ രണ്ട് ആംഗിൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവ അവിടെ മാത്രം നോക്കൂ, വേറെ ഒരിടത്തും നോക്കൂല. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞ. ആ അതാ അതാ അതുകൊണ്ട് അവൻ അത്രയും ഭാഗം ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താ കളിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണിത്. അവനങ്ങ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയവന്റെ അവിടെ തന്നെ വരും, ഞാൻ അവിടെ നോക്കൂ എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡാണ്. വന്നിരുന്ന കൊല്ലുകയും ചെയ്തേനെ. പൗസ വിളിച്ച് നമ്മളെ സമയം വന്നിരിക്കുകയാണ്. പൗസ ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സ്, ഇത്രയും കളി കണ്ടതിനെ പറ്റി നിനക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അതൊന്നുമല്ല, നിന്റെ ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ നിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, നിന്റെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം പറയൂ. എന്താണ് നിനക്ക് തോന്നുന്നത്? എങ്ങനെയുണ്ട് കളി കണ്ടിട്ട്? എന്ത് മനസ്സിലാക്കി നീ? എന്താണ് നീ ഇതിൽ നിന്നും കളി പഠിച്ചോ? ഇമ്പ്രൂവ് ആവുമോ? എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ഒന്നും ആവണ്ട ഈ സജഷനോട്, ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രോ ആണ്. വിലംബ്രോ, നാളെ നമ്മൾ ഇവിടെ വിളിച്ച് കളിപ്പിച്ചാലോ ഒരു കളി? എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഈഗോ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. ഇത്രയും മോശമായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ? അത് ശരിയാണ്. ഊക്കുകൾ ഓ അവിടെയൊക്കെ കണ്ടാടാ ചിയർ ചെയ്യണം. നീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കി 30% വരെ ഞാനൊരു ചൂപ്പനാണ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ചിയർ ചെയ്യാതെ എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ പൂച്ചേര പടവും ചിരിക്കണ പടമൊക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കും. നീയൊക്കെ സെന്റിനൽ കമോണ്ട മക്കളെ ചിയർ ചെയ്യണ. ഓ അവന്റെ തലയെ വീണ്ടും ഇട്ട് കുളിപ്പിച്ചേട്ടാ. കണ്ട വീൺ ഉണർന്ന്, വീൺ മാത്രം ഉണർന്ന്. അതാ അടുത്ത അമല് ഉണർന്ന്. അമല് അളിയ ഇത് ഫ്ലാഷ് എറിഞ്ഞ് കണ്ണി കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാനാണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തൊരു തീരുമാനമായി. ഇത് ആളിയാ ഇനി കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഷോ സ്റ്റോപ്പർ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. അങ്ങനെ അവൻ തന്നെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണ്, അവൻ തന്നെ കൊല്ലണ്. ഇത് ആരും ഇല്ലേ? വേറെ ആരും ഇല്ലേ ചോദിക്കാനും പറയാനും? കാര്യങ്ങൾ വരൂ.
നശിപ്പിച്ചടേ. ഓ വിഷം മോളി ഒരാള് പിടിക്കും, ഇനിയിപ്പോ ഒരാൾ പിടിക്കും. എന്റെ അമ്മ നശിപ്പിച്ച മരത്ത്. ഒന്നും പറയല്ല, വിളയാട്ടങ്ങളായിരുന്നു അതോടെ. എന്റെ ചെക്കൻ കുറച്ച് വിഷയമാണ്. മക്കളെ വെള്ളം കൂടി. വെള്ളം കുടിച്ചാണ് അത്ര തീരാറായി. റെഡ് ബുള്ളാണല്ലോ, റെഡ് ബുള്ള്. അവൻ തന്നെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണ്, കൊല്ലണ്. അവന് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ, എല്ലാം ചെയ്യണം. കളിയിൽ എന്തിനാണോ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം ചെയ്യണം. ഓടണ്, വെടി വെക്കണം, കൊല്ലണ്, അൾട്ടി എടുക്കണ്, ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണ്, ബോംബ് എറിയണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് ഏസ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ഏസ് ഉണ്ടോ എല്ലാരും? അല്ലെങ്കിൽ മെന്നി മുട്ട അടിക്കോ? ഞാൻ മുട്ടയൊന്നും അടിക്കില്ല പിന്നെ. ഓ ടെൻസ് എടുത്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഏസ് ആയിരുന്നത്. ഓ ആ പെണ്ണ് വിളിക്കുന്നുണ്ടാ സെന്റിനൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട്. എടി ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സ് അടുത്ത പൗസൊക്കെ അടുത്ത പൗസൊക്കെ അല്ല, കളി തീരുമല്ലോ ഇപ്പൊ. അപ്പൊ അത് പൗസായിട്ട് കാണാം. എനിക്കൊരു കിഡിലും ഐഡിയ കിട്ടി. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പറയുന്നില്ല കളിയാ, അത് കിടിലായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തിന് നടന്നെന്ന് പോലും മനസ്സിലായില്ല. ശശി ഇരിക്കണം നോക്ക്. ശശിക്ക് വയ്യ. ശശിക്ക് കൊറോണ എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ എടുത്തോണ്ട് വന്നതാണ് കളിപ്പിക്കാൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെച്ചറിൽ കിടത്തി ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ശശി നേരെ എടുക്കുന്നു. അനങ്ങാനൊന്നും വയ്യ. നേരെ അല്ല വില്ലത്തി കണ്ടില്ല, സെക്കൻഡ് ഇത്രയും പെർഫോമൻസ് അവന് 19 കില്ലേ ഉള്ളു. അപ്പൊ 47 കില്ല് എടുത്തവൻ എന്നായിരിക്കും കാണിച്ചത്? അത് തന്നെ, അത് ആ കളി കാണണോടെ. അത് Might have been punished, but just picks that timing here. And with John QT falling, that's really deep into the back of the B side. Seekers had to be popped early there. It looks like it was a fantastic shot. John QT who was holding up top. Sassy's thinking that all of that pressure was in hookah, so he's going to try to re-clear it. Almost dies to Mazine. And now Sassy's in a really bad spot. Yeah, shot from B long. He's really just trapped here. Sassyക്ക് bad spot ഇല്ല. Where's the swing? Where's the trade? He is just taking these duels, willing them into existence. അയ്യോ Grenade won't clear him. Satchel though. And എടുത്ത് സെക്കൻഡോ ചോദിക്കാമെന്ന് ഫുൾ സ്പീഡില് 5 ബുള്ളറ്റ്. Believe shot down, so everybody healthy now and slow down. Take a bit of a breather if you are MIBR. Series on the line. Second. There's no pressure on Second. How he's just taking it in his stride. First contact most likely. സെക്കൻഡ് അത് നേടുണ്ടോ ക്ലോസ് ആവാൻ അറിയാം. അയ്യോ അന്ന് ബൗൺസ് ഇട്ടാ മതി. സെക്കൻഡ് അവനോട് ചുമ്മാ ആംഗിൾ ക്ലിയർ അവിടെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഇതില്ലായിരുന്നു. എന്താ അവൻ കൊന്നാലും അവൻ ചുമ്മാ നോക്കിയിട്ട് തിരിഞ്ഞോണ്ടാ. അവൻ വെടിവെക്കാൻ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ നേരെ ക്ലിയർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ. അവനൊരു പോയിന്റ് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടാ അവൻ പോയി കൊല്ലും. അവന്റെ മൈക്രോഫ്ലിക്സിന്റെ ആക്യുറസി ഉണ്ടോ അവിടെ? കണ്ട മൈക്രോഫ്ലിക്സിന്റെ ആക്യുറസി ഉണ്ടോ? നമുക്ക് മൈക്രോഫ്ലിക്സ് ആണ് ആക്യുറസി ഇല്ലാത്തത്. കുറച്ചൊരു ഹൈ റേഞ്ച് ഫ്ലിക്ക് നമ്മുടെ ഡബിൾ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊള്ളിക്കും. മൈക്രോഫ്ലിക്സ് എങ്ങനെ ഇത്ര ആക്യുറസി പറഞ്ഞേ? പൗസ വന്ന പൗസ. എടി അടുത്ത തവണ ഞാൻ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ലാനി കളിക്കാൻ പോകുമ്പോ നീ ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്നെ ചീർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എനിക്ക് മാലു നീ പിന്നെ ബ്ലാക്കിയെ വിഗ് വെച്ച് ഇറക്കാൻ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഇരുന്ന് ചീർ ചെയ്യണം എന്നെ കേട്ടാ. പിന്നെ വേറെ ആരുണ്ട് വിളിക്കാൻ? പിന്നെ വൈപ്പറിനെ വിളിക്കാം. താടി ഷേവ് ചെയ്താൽ മതി.
അതിലും നല്ലത് വില്ലൻ ബ്രോയാ. മോളെ ഒരു ഫ്രോക്ക് ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയാലുണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കൊഞ്ച മോനെ. ഫ്രോക്ക് ഇട്ട് ഇറക്കാനാ വിലംബ്രോ? എന്നെ ഇറക്കിയത് ഇവനെന്ന് ഇറക്കുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മെന്നീനെ. ഓ ഇനി എന്റെ നേരെ തിരി. ഞാൻ ആ വയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് കെട്ടി. ഒരു ടൂർണമെന്റിന് ചേറിയ ആളെ കുട്ടിയാണ്. But it's still a very heavy gamble to start here. Previously, we've seen Sen mess with the tempo in these kind of situations. Just throwing that disorder into the round if it comes to it. Pretty passive hold, even though they've stacked it. I mean, they're not making any effort to try and take control of showers early. Just holding with a setup. Most players towards backside, probably a double flash retake. They got both their Sky and the Gecko playing here, but that's not where MIB are looking to take it. I mean, there might be a chance here. Oh, Zekken. They get spotted onto the minimap, maybe? And notice, no Sentinel's defensive utility to re-clear that potential Viper lurk. Maybe they're thinking about doing it for the second round. Sassy's just egoing it. Hasn't used a flash, hasn't used the dog. They're just, right, there's nobody short. They've gone and contact re-cleared that area. The fact they haven't seen anybody short, I think should make them think that ആ പോക്കറ്റൊക്കെ കളിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ആലോചിക്കണേ. മറ്റേ റഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 10-20 ഫ്ലാഷ് എറിഞ്ഞ് പിണ്ണാക്കും കാണാനില്ല. അത്തരം പ്രശ്നം അവിടെ കാണിച്ച അമ്മാരെല്ലാം അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എവിടെ വന്ന് കയറുന്നു. Center entirely off the site, so it's going to be a freebie for MIB. ഓ ആളി ഇവൻ ചത്ത്. ഓ തീർന്നു. ഇല്ല വൈപ്പർ ആൾക്ക് ചിലപ്പോ കളി പിടിക്കും. ഓ അടിച്ചടാ. ആണ് 2v3 സമയമില്ല. GG, well played. എല്ലാരും നല്ല കളിച്ചു. But Sentinels was just too good today. നിങ്ങൾ പോണ ക്ലബ് നിങ്ങൾ മറ്റേ അത് സൈൻ ചെയ്തിട്ടോ. ഞാനൊരു ചൂപ്പനാണ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു. അത് ടിക്കറ്റ് വേണേ പ്ലീസ്. ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ക്ലൗഡ് 9 ലൗഡും കാണണോ? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചത്തുപോയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കാണും. ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രേക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയി. സമയം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വെറുത്തു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒന്ന് എണീച്ച് പോയി ഒന്ന് നടന്ന് ഒന്ന് ചാടി ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വരാം. നിങ്ങളും ഒരു 10-15 മിനിറ്റിൽ വാ എല്ലാവരും. ഞാനിരുന്ന് കാണാൻ പോകണം. ഞാൻ എന്തായാലും കാണാൻ പോകണം. നീ പൊക്കോ. ഞാൻ എന്തായാലും കാണാൻ പോകണം. അവർ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വാച്ച് പാർട്ടി കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു വില കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കാണാൻ പോകണം കേട്ടോ. സെന്നിന്റെ ട്വീറ്റ് കണ്ടോ? ഇല്ലോടെ അടുത്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പോ. അപ്പം ഞാൻ അപ്പോൾ വരാം. ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. ഞാൻ എന്തായാലും കാണും ഗൈസ്. ക്ലൗഡും ഇത് ഞാൻ കാണും. എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റണവരിരുന്നു. അത് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഇരിക്കാമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല ഇത്രയും ലേറ്റായിട്ട്. ഞാൻ ചുമ്മാ പോൾ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോണവരൊക്കെ ഉറങ്ങിക്ക് ഒരു സീനും ഇല്ല. നാളെ ലൈവ് എടുത്ത് വെച്ച് കണ്ടാൽ മതി എന്ത് വേണമെന്ന് കേട്ടോ. കാരണം എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇവിടെ നോക്കണം. ഇതിന് അതൊന്നും സീനൊന്നും ഇല്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ വാച്ച് പാർട്ടി കിട്ടിയത്. നമ്മളത് അതിനൊരു വില കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സീനാണ്. അപ്പം ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ. പറ്റണവരൊക്കെ വാ. ക്ലൗഡ് 9ൻ്റെയും മാച്ച് കിടിലായിരിക്കും. ക്ലൗഡ് 9 വേഴ്സസ് ഇവരാണ്. എന്തിനാ ടീമിൻ്റെ പേര്? ലൗഡ്. നല്ലൊരു മാച്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും അത് കാണണമെന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് വേണ്ടി ഇരിക്കണമെന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരും. ഒരു കളി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വരും. ഓക്കെ.
വിൽ ട്രൈ ടു കം. സീനൊന്നുമില്ല ഉൾഫി, സീനൊന്നുമില്ല. ഞാനേ ഉണ്ടാവും. മനു അത്രേ ഉള്ളൂ. പറ്റുമെങ്കിൽ വന്നടാ, സീനൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ പറ്റണവരൊക്കെ വാ കേട്ടാ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം. ഞാൻ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരാൻ കഴിച്ചു. ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടില്ലേ 11 മണി തൊട്ട് ഈ ഒരു ഇരിപ്പിരിക്കുക. ഒന്ന് വല്ല പുഷപ്പൊക്കെ അടിച്ച് ഒന്ന് ചാടിയിട്ടൊക്കെ വരാം. നിങ്ങളും അതുപോലെ വല്ലതൊക്കെ ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെച്ചിങ് വല്ല എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരേ ഇരിപ്പിരുന്ന കാർഡിയാ കറക്റ്റ് വല്ലതും വരും കേട്ടോ. എല്ലാവരും പോയി ഒന്ന് സ്ട്രെച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് കളിച്ചാലും എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും എന്ത് ചെയ്താലും ഒറ്റ ഇരിപ്പിരിക്കല്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം. ഒരു 10-15 കളി തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരാം. ഞാൻ ഉണ്ടാകണ്ട. താങ്ക് യു. I have a dream, that's all I need. I'll make it. Lotus that you picked as your first map. Talk to me about that Lotus and what you changed. We didn't change too much. We just showed up with a lot more energy today compared to last week. We were all working together a lot more, making a lot more plans, and just had a lot more energy going into that map. Would you say that last week it was just like foot off the gas kind of type deal, or what would you say happened last week? We got off to a really slow start. I think we were down like 07 or 08, and it's really hard to kind of come back from that, especially when we were kind of quiet that day. So I think we came in today, we got a lot of momentum, and we just kind of ran with it. Well, I have to ask you because you'll be facing EG next. I don't know if you saw Potter's tweet, but she listed out that she, as a coach, has not lost to Kaplan yet. You will be facing them in 3 days. What are your thoughts on that? I wish them the best of luck. That's all. Best of luck. A humble king, if you will. Now, my colleague Geek Heavy asked you during Arrivals if you think you are the best player in the world. You adamantly denied that. Now, you and I are both from New Jersey. We tell it like it is, right? Why are you not the best player in the world? Or are you changing your mind? You're like, yeah, actually the best. I'm not. I still feel like I have a long way to go. I think I can be a lot better than I am right now. I think I mean, I'm not humble, I'm just realistic. I think when I do feel like the best player in the world, I'll be able to say it, but I just don't think that's right now. Okay, just to be clear, you just won Masters Madrid. You have been consistent since you were in high school. You've been grinding. I watch you do your homework on stream. Like, you have been grinding since you were in high school. You are consistent. You are insane. You are considered by many of your professional peers and the audience of thousands that you are one of the best players in the world. And yet, all of that is still not enough to convince you that you're one of the best players in the world. Not yet. Not yet. So eventually, you know, it'd be nice. I mean, if not you, who? If not me, I mean, there's a lot of good players out there, like Icebox, Demon One, who's in the other regions. Durke is really good. Like, there's a lot of players out there, I think. Well, I want you to say, as Jersey to Jersey, you are one of the best players in the world, and you deserve to know that. Thank you. Okay? Thank you. Give it up one more time for a second. Keep on going for a second, but stay right there because we have Cloud9 versus Loud coming up. But we're gonna take a quick break, so stay right there. Wings.
for me especially, like, I need to see this team be able to play maps with a consistently high-level jet, because I genuinely don't think that you can be the best team in the world without an elite jet. Go down the list of all teams that have won international events ever and tell me a team the last time someone won without an elite jet player. We might have a chance to circle back to QCK, because I think that's definitely worth discussing here. I think Les, though, has really been a standout player on this roster. In every single match, he seems to be having an outsized impact on his team's fortunes. Yeah, I mean, he has been playing insane, and I think a really big thing that Loud has been doing is, even though they stick to a lot of the similar things that they know, they've been working on making their fundamentals so strong. And being the Sentinel, being able to play on that side, I mean, Les has been able to put up these numbers and clutch a lot of these rounds for these teams. I mean, for Loud versus NRG, a lot of the reasons why they actually got a lot of these rounds was because Les was there on the side, just clutching out. Yeah, and that's the ridiculous thing, that this team wins so much playing these weird comps, playing this off-meta stuff. The reason is because QCK doesn't really tend to be the star in most of their games. Instead, it's the second entry in. It's their lurker of less. It's players like Cow and Zine who are the guys who are kind of forced to step up and really take that role in these games. And Loud has good enough players to do that. But again, it goes back to the question around consistency. We saw them get outclassed by NRG. Well, look, I'll give up on the consistency and say the question about Clove, because if there's a guy on this team to play Clove, I think it is Les. That's my hot take. Do you think he moves away from Viper, though? Because he's a Viper addict. I know he's a Viper addict, but he also, like, when he plays the Viper, like, especially think the Ascent, he is always in charge of, like, B main control, taking forward lines. So if you want to be taking forward lines on a Smokes agent, I think the Clove makes some sense. But it's almost always on the lurk when he's doing that. I almost think it might be a Cow and Zine Two E's to kind of pick up some of those ideas, right? Because he was a prior duelist player when he was in Tier 2 Brazil. They switched him over to the controller role when they picked him up. And even when he's playing on the primary Smokes role, he is still hyper aggressive, especially when they play these no dive compositions. But I think the consensus is we're happy to sort of write off that result against NRG because of some of those outside circumstances. Yeah. Still, Loud are looking to rebound after that match and find some strength here in this Super Week. On the other side, we have Cloud9 that right now are very good vibes, right? Coming into this stage, obviously managed to get that win against Leviathan, and I mean here against what was it, EG, they are feeling very confident, very upbeat team in general. Oxy's been unleashed. Seems like things are clicking. Yeah, I mean, this iteration of C9 has been looking amazing. We know that Oxy has been talking a lot about turning his brain off and just allowing his team to kind of call around what he wants to do. He's the greatest. He is, it literally is going so well. These new additions of Rooney and Moose just kind of feeling like the environment has changed, that Oxy feels like he can actually genuinely just brain off, hold W, go do things. Yeah, and they're like, you've got Vandy dropping him, Guardians in round 2 after they lose pistols. Like, the team is fully bought into this guy. Yeah, they're so committed behind this individual, which is such a contrast because you can see, like, all of their comps are built around the dive agent, be it the Jet, be it the Raze. They're putting tons of resources into him. Like you said, they're buying him guns, and that contrasts to Loud, which is, for the most part, stayed away from playing dive agents, from setting up one individual at all. There's a big contrast there, but you've definitely seen it pay off for Cloud9 with Oxy's performances. Yeah. I love a good stylistic mismatch, and it's for sure present. It feels like a really intentional departure from that for Loud, right? Who've always said we don't replace Icebox. They're not like the other girls. Right, exactly, yeah. Oh, goodness. How could you not be happy, though, when Oxy's on your team? So, like, being set up as well, we saw it on Sunset, even, like, he's running through mid, the market door gets open for him, so he can catch a time and catch people off guard. Like, so often, he's being sort of set up to do work. But the Rooney and Moose conversation, I think, is an important part of that, because it seems as if the bandwidth strain for Oxy is being relieved elsewhere. Like, Rooney seems always good for a kill, especially on these Sheriff rounds. Yeah. And Moose had some big clutch moments. But, you know, Oxy is still Oxy. Yeah, no, Oxy, the timings he takes especially is what shocked me, because obviously, you know, he's hunting down for some eco kills on those rounds, but, like, in a round like this, like, he is just blitzing through market. It's freakish, the timings he's looking for, and I don't think that when you go into a professional match, you're expecting a player that is not hesitating to this extreme. Like, he is hitting you so long before you're ready for it. A lot of teams kind of do the cope of, oh, our duelist player just needs to dive in and be a member of the team and take space.
us get and space. be great. And that's true. But what's beautiful about Oxy is he does that, but he's also massively fragging while doing so. And he can take these risks because the guys behind him are so good, Myrna. Like Moose coming up from tier 2, Rooney coming back in. Both those guys are incredible riflers to follow this guy. Yeah, I feel like when it comes to moving up to another tier as well, they have a lot to prove. So Rooney and Moose are out here putting on their best. I mean, face. especially after how Rooney's season ended last time with Cloud9, like 2 really bad chokes back to back. And now he's just like putting himself out there, making sure that he proves who he is as a player. And I feel like right now, C9 has done a really good job at building around each of these individual players and making sure that they mesh well. And Oxy, I mean, Oxy is just Oxy. And I want to give a lot of credit in that to Vanity, because this guy's an IGL. He's the one who's taking those sacrifices, not buying himself a gun, setting up Oxy, letting these new players thrive and integrating them into this roster. He deserves a lot of the credit for Cloud9's success thus far. It frees up Rooney as well. You know what I mean? He has a different situation now coming back into this C9 team. Actually, I'd love to hear it from him. Unfortunately, no surprise to you, we had Elizabeth catch up with Rooney briefly and see what's changed. How does she do it? Rooney, if I have a quick word with you, please. Thank you. All right, very simple question. What is it like being back on C9 now that you're not calling, obviously, besides calling? Yeah, I mean, it feels good. I get to shoot now a little bit more than I was before, so we're showing that, and, you know, our firepower is good, so yeah, it feels good. Well, what's different for you beyond just being able to shoot back? I don't have to look at my map as much, so, you know, we're looking at the crosshair, we're shooting more. It's nice. Well, best of luck. Thank you. And to be clear, with how close some of these players get to monitors, it's not just a flick of the eye, it's a turn of the head to look at them. And I think Superman, every time he looks at his thing, his whole head Have you seen the players who like will tilt the monitor down so their eyes don't have to move as much to see the mini-map? Crazy. There's a whole metagame behind it. Yeah, I'm pretty sure like Com plays with it like down here, no? It's so you can. It's literally so you can look at the mini-map easier. Wow. But not Rooney. No mini-map looking. My real question is anyone on C9 thinking? Because Oxy says he's not thinking. Rooney's like, I don't have to look at my mini-map anymore. Is it just me? You see Vanity's sweating bullets. The puppet master, you know, pulling the strings on everyone. Here's the difference. Vanity's telling all his teammates, you don't need to think. You just have to shoot your gun. Guess who never has a gun in rounds because he's always buying his teammates? Guess who always has a judge, who doesn't have to look at his crosshair, eyes peeled on the minimap, calling for everyone at once? It's Vanity. It's the meme with the person like blocking all the arrows, right? It's just thoughts, and that's Vanity. Everyone's focused on the stars, and Vanity's just... Yeah, I did all that. Speaking of people who do a little bit of thinking, someone who's kind of escaped our discussion in this pre-game is Kamanzine. Someone who we've kind of been highlighting is stepping up now, in the calling with ZOTAC, right? ZOTAC saying he can focus now on IGL, but Kamanzine being able to step into a secondary role there and also having big impact. NRG game that was tough, but there were some big clutch moments here where we got to see Kamanzine as well shine. Yeah, one of the hardest things in Valorant is putting all the decision-making onto one person. The second that you have a secondary person contributing to those calls, they're going to see a lot of things across the map that you will not be able to see as an individual. And I think this new environment of letting the coach kind of be the bad guy is going to make this environment so much better for both these players. Billie Eilish is coaching around. That's crazy. The guy who was doing that before was Celeste, but now he's allowed to just focus on his lurks, go back to kind of the old like Champs 22 style of less, where he's not picking up that secondary caller role and letting Coward do that instead, which I think is a big boom for this team. And we've also seen that done in crew. Klaus is picking that role up. So we are seeing some shift arounds of IGL here. Have we seen enough, at least from Loud, over there coming back from Madrid, what we've heard from them here, to expect a strong showing here? I expect greatness from them. I expect them to perform incredibly well in this match, not because I've seen a lot, but because I haven't seen a lot. And they've had time. They have a meta shift. They've really taken to the team and changed up the IGLing ideas, changed up the coaching. This is going to be a fresh, Loud, ready to prove they're a top team. Yep. Agreed. Oh, you got buzzed. I'm right. Wait, what are you doing, production? That was a great buzz of agreement, to be fair. But that was fire. Come on. What's the Preds? What's the Preds? It's allowed 2-1 because C9 always want to get 3 games. They drag their opponents down to them. Agreed. All right, let's go to the stage. It's time to get this one started. Cloud9 versus Loud. Riot Games Arena, put down the nachos just for 1 second and give it up for Cloud9!
much like the start of kickoff, we had very little information on Loud. They were quiet in the off-season. And of course, since Madrid, they've been similarly quiet after touching down and having a bit of a wonky landing. What are they cooking? With time to prep, with new ideas coming into the team, with a new patch, you should expect Loud to win this game, to be favored here. But Cloud9 has continued to surprise. People did not think this team would be up to the level they have shown thus far, but they started off. Hello guys, welcome back. Close game in week 2 and winning that one as well. This is a squad that thrives in the chaos. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. So here we go. Cloud9 versus a title മാറ്റിക്കോട്ടെ. This is where they get punished. This should be Cloud9's biggest competitor yet, though, right? This is a huge proving ground Cloud9 versus this Loud, this world-class roster, and a roster that has had more time to prep for week 3 than they had to Let's prep go, for let's week go, 1 let's this go season. boys, let's go. Yeah, I feel like right now I'm kind of looking for Oxy to really bring it together. I feel like എനിക്ക് ഓക്സി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. so close. പക്ഷെ ലൗഡ് ജയിക്കണം എന്നാണ്. Aggressive, crazy play styles. What do you guys think? But I'm really looking മെനിയാണ് അവിടെ ടീം എത്തി. ഞാൻ എത്തിയടാ, അതാ എത്തി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ചത്തു പോടാ. അതാണ് ബ്രേക്ക് എടുത്തത്. Which do you expect to win? ഇപ്പൊ നമുക്ക് വോട്ട് ഇടാം. നല്ലൊരു വോട്ടായിരിക്കും. He loves to really work around them and nullify their impact over the course of the game. So if not Oxy, we have to step up here. How are we feeling about Moose and Rooney? Are they sort of ready now for this next challenge? I think they're up to it. I think these guys have been steadily improving throughout, and I think if this is a game where Oxy gets shut down, which I think that is a very difficult task. Okay, let's go. അപ്പം വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ഐസ്ബോക്സ് ലോട്ടസ് ബൈൻഡിൽ അറ്റാക്കിംഗ് ആണ് Cloud9 കേട്ടോ. The bind, the Icebox, the Lotus. Let's go. Honestly, I think when you're talking about ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓടിയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് മറ്റേ ജമ്പിങ് ജാക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 10-15 പുഷപ്പ് അടിച്ചു അത്ര തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രീൻ ടീ ഇട്ട് വന്നു. He is a elite site anchor. This guy is so solid, especially with limited to no resources. Cloud9 സീനാണ് ബ്രോ. ഇത് കുറച്ച് നല്ല മാച്ച് ആയിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതൊരു സ്റ്റോംപ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. രണ്ട് ടീമും നല്ല ടീമാണ്. അപ്പുറത്ത് ഓക്സി നല്ല കളിയാണ്. പുള്ളി നൈസ് ആണ്. Octagon showers. എനിക്ക് അങ്ങനെ He's a guy that can hold his ground in there and challenge Loud. Oxy is race. Okay, Oxy my boy. Moose vanity. Rooney. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴേ ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, 2 കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനലാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇവര് 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, 2 കൺട്രോളർ. ഓക്കെ, 2 കൺട്രോളർ മറ്റേ 2 കൺട്രോളർ, ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ റേസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ. റേസ് ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും പിക്ക് ചെയ്യണത്. വാനിറ്റിയുടെ മീശ ഉണ്ടാ. എല്ലാരും ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയാ? ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇരിക്കല്ലേ എങ്ങനെ ചാടിയിട്ടൊക്കെ വാ. Let's go. Oh, Oxy fans and Oxy. വിഷയമാണ്. ഇങ്ങനെ മോണിറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അഡ്വാൻറ്റേജ് വരേണ്ടതാണ് ബ്രോ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത്രയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് അല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് റെസ്പോൺസിനെ കുറച്ച് കൂടെ ഞാൻ അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ലോങ് ടൈം കളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ 360 മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കളിച്ചാൽ ലോങ് ടൈം കളിക്കാൻ പറ്റുമോ സംശയമാണ്. ഞാനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എങ്ങനെ കണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 17-18 വർഷമായിട്ട് ഗെയിമറാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ണിന് ഇപ്പോഴും വലിയ പവർ ഒന്നുമില്ല. 0.25 0.5 തന്നെയാണ്. അപ്പം അത് ഞാൻ മോണിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ മോണിറ്റർ എപ്പോഴും ലോ ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ കളർ കുറച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഒരു ഹെവി പുഷാണ്, ഒരു ബീലോങ് പുഷാണ് വരുന്നത്. ലൗഡ് സൈറ്റ് അടിച്ചാൽ കേറിയടാ. ലൗഡ് ഒരു വോളിട്ടം കേറി, ബാക്ക് സൈറ്റ് വരെ കേറിയടാ അവര്. എന്റെ ആളിയാ, എന്നിട്ട് സീറ്റി പോണടാ അവര്. സ്പോണിപ്പോ ഡ്യൂവൽ എടുക്കണടാ. എന്തോന്ന് കളിയടാ ഇത്. ഓ മുകളില്. ഓ ഓക്സി വിഷയോടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്സി കുറച്ച് സീനാണ്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സി ഈസ് എ വാൾ.
my gosh, and I know it's only pistol right now, but Loud already cooking up some very unique things that doesn't go their way this time. And Oxy does get 4 ult orbs off of that round, getting 3 nice headshots. Already ultira pagadi way aayi. He's got no signs of slowing down. Diffuse ചെയ്ത് 3 kill എടുത്തു. You can definitely tell that the game plan from Vanity and C9 കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. C9s are not pushovers. വിഷയം ടീമാണ് അത്. ഈ കളി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ സെന്റിനലിന്റെ എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടീമായിട്ട് കണ്ട്. പക്ഷെ ഗെയിം വൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൗഡ് വേഴ്സസ് C9 കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ നൈസ് ആയിരിക്കും. രണ്ട് ടീമും വിഷയമാണ്. അപ്പുറത്ത് QCK1 ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും സടക്കാണെങ്കിലും സദാക് എല്ലാവരും കളിയിലാണ്. ഓ ആ ഇൻഫോ എടുത്തുണ്ടോ? അത് ഫ്ലാഷ് ഉണ്ടാടാ. അത് എന്തോന്ന് ഫ്ലാഷ് ആണ് അതൊക്കെ. ഷവറിലോട്ട് ടെലിപ്പോർട്ടർ വഴി ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഷവർ തള്ളി കില്ലെടുത്ത്. And the heads up awareness from Vanity to actually step in front of that line, understanding that stun will come out. Amazing. He already did his prep. 400 ലൈക്ക് ഉള്ളാടെ ലൈവില്. Dark Age. This is pretty smart here from Loud, just to retake that shower's control, understanding that they heard the smoke there. It's probably clear. അയ്യോ അതെന്ത് പറ്റിയത്? കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചോലെ നിങ്ങൾ തോന്നിയാ? അവിടെ ഒരാളെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് അടിക്കാൻ നോക്കിയല്ലേ. Another one over to 2Es. This is the right site. Yeah, you're still at such a camera വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് നോക്കുകയാണ്. This is the only one on site. Although Vanity is hot to trot close. കണ്ട് 2Es dies on A or on B. ഓ പണി കളഞ്ഞല്ലേ. C9 വെരി ഗുഡ്. Almost flawless. ഒരാൾ എവിടെയോ വീട്. Relatively cleanly. Oxy still has the Guardian, didn't take any damage. Zappa's not going to have to buy armor either. ഇന്ന് ആരും ലൈക്ക് അടിച്ചില്ല. ആ സീനില്ല. Clear plans here from the side of C9. Good read, and that's what I was talking about. Vanity stepping in front of that breach stun line. Oh. So just already understanding how the default works for Loud when they take that shower's control, getting ahead of it, and this is an early time out. Oh no. Eda technical. What was the bit they did? They just showed like animals on Twitter for his attack pause. Technical time out today. Pause on the. You don't get it, dude. Bro, oh no. It's going over my. നിങ്ങൾ കാര്യം ജയിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ലൗഡിനാണ് എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. ഇതാണ് പ്രശ്നം. PRX സെന്റിനൽ ലൗഡ് ജെൻജി. പിന്നെ ആരാണ് PRX ലൗഡ് സെന്റിനൽ ജെൻജി? പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടീം ആരൊക്കെയാണ്? ഫെനറ്റിക്. ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വോട്ട് ഭയങ്കര ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒരു ടീമിനെ വോട്ട് ചെയ്യും. എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്തോന്നറിയാമോ വയസ്? എൻ്റെ ആഗ്രഹം ശരിക്കുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പണ്ട് ഒരുപാട് ഈ സ്റ്റീമിൽ പണ്ട് നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ബെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഏത് ടീം ജയിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പൈസ വെർത്ത് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കിൻസ് ബെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ബെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടീം എങ്ങനെയൊക്കെ കളിക്കും, ഏതൊക്കെ ടീം ആരൊക്കെയായിട്ട് കളിച്ച് ആർക്കാരും കൂടുതൽ കളിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ടീമിൻ്റെയും കളി കണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ ആവണം നമ്മൾ എല്ലാ കളിയും കണ്ട് ഏതൊക്കെ ടീം നമുക്കപ്പോൾ മനസ്സിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഈ ടീമും ആ ടീമും കൂടെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളിക്കും, ഇവർക്കായിരിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ്. രണ്ടുപേരും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്റെ മോനെ ആ ഫ്ലാഷ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞ തല. അയ്യോ 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 ഓയോ അയ്യോ നേട് ഒരെണ്ണെടുത്തെറിഞ്ഞോ. ചത്ത്. That's a sad way to go. 3v3. പക്ഷേ ബോണസ് റൗണ്ടാണ് വഴി 3v3 ആക്കിയത്. ചാടി ഇൻഫോ എടുത്ത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് വിഷവും സ്പാമും എന്തോന്നേ. Kalanzine getting the best of Rooney. Numbers in favor of Loud. Moose is so Endo ammo. The spike ticks away. Endo utility usage la. See if he can take off any head. They're away using U-Haul from that last round as well. Moose is down. Vanity left alone. Another molly. അവനെ പീക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ. നൈസ് കളി.
നല്ല കളി നല്ല കളി ഞാൻ പറ്റണ ഇത് ബോണസ് റൗണ്ട് അല്ലേ നൈസ് കളി ഈ റൗണ്ട് കുറച്ച് ക്രൂഷ്യലാണ് ഈ റൗണ്ട് സീണന്റെ പ്രോപ്പർ ബൈ റൗണ്ട് ആണ് ഈ റൗണ്ടിൽ നമുക്കൊരു ഉദ്ദേശം കിട്ടും മനസ്സിലായി എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് കളി എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ഈ കളിയിൽ കിട്ടും Really good heads up play from Loud to already be rotating towards that A side of the map after all that contact was made. Basically gave them a free sight against that Cypher who they knew how to judge from the previous round. Very good stuff so far from both sides. I have a feeling we're going to see a lot of focus around Fountain. Loud for the 4th round now. They're just running up long. Yeah. Are intent on controlling this area of the map. Get the orb over to QCK, who's now 2 away from his ult. The spike's not even in tow right now. And something I want to point out here is Moose with a Cypher setup. He has trips on A. He's been playing A the last 2 rounds, but now puts the trips down, lets Oxy and Vanity play off of him, and then he's able to stack towards B. I also think, like, knowing that there's a KO on the other side, if they do end late A and contact up like they have been, you don't really run the risk of getting tagged by a knife. He's out of dodge. Everybody rotating A again. Colin's eating his knife. Should be up here very soon. It just came up. What a nade. And there it is. The knife doesn't tag anyone, so they're still gonna have Oxy കുറച്ച് വിഷയമാണ് Oxy. ഓ എന്താ എന്തോ കളിയാടാ Oxy. And there's the first to spam through, not going to connect. I feel like that's so rare these days to see that happen. Oxy എന്ത് കളിയാടാ നിങ്ങൾ Still over B. Oxy കുറച്ച് വിഷയമാണ് Oxy. There isn't someone late lurking. ഓ ഇപ്പായി Doesn't connect. 12 സെക്കൻഡ് ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്തു. നൈസ് Left alone. ഓ നൈസ് ഷോട്ട് ലൗഡിനെ പണി കേട്ടാ. But still so much to do. The tiniest of Oh, shots are less in the nice try 1v4 എന്തോ വരുന്നു നൈസ് ട്രൈ പിന്നെ സെൻ വേഴ്സസ് ലവ് എപ്പോ കാണും നമുക്ക് കാണാം ലൈവിൽ ഇരുന്ന് കാണാം അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ That trip I was teaching Willem bro oh smile from Moose he's chilling shame how C9 is playing this like the proximity that I was talking about earlier. It actually gives them all the info on that long B side. It allows Oxy to stack this A, get back site, be ready for the shower. Oxy ആ നെയ്ഡും യൂട്ടിലിറ്റി യൂസേജും വിഷയം തന്നെ റേസിന് എന്ന് വെച്ചാൽ സാച്ചിൽ വെച്ച് ചാടാൻ മാത്രമല്ല സാച്ചിൽ വെച്ച് ഒരാളെ പൊസിഷൻ തെറ്റിച്ചിട്ട് കയറി അടിക്കാന്നുള്ള ഒരു സംഭവമൊക്കെ പുള്ളി നൈസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. The game plan's working so far. Vanity actually on top. 5-3 and 5. ഓ സടക്കിന്റെ അടുത്തൊന്നും നടക്കൂല സടക്ക് പണ്ണി അവനെ റൂണിയുടെ നടക്കുവോ ഒരു കണ്ണ് കിട്ടി ഓക്സിയുടെ POV കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തോന്ന് ഷോട്ടടാ അത് ADS ഓൺ പോയിന്റ് അത് പള്ളിയാ Oh, the leveler. എന്റെ മോനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഓക്സി കുറച്ച് പ്രശ്നമാണെന്ന് ലൗഡ് ജയിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഓക്സി ഈസ് എ മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദർ വേ ഓക്സി കുറച്ച് വിഷയമാണ് അത് എന്തോന്നാടാ അത് That's a crazy shot. But to finish my point, after that kill on long B, Vanity pushes all the way outside of shower, wraps short, allowing his team to lead over, and that allows Oxy പൗസ് വിളിച്ച് കോച്ചിന് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ഓക്സി പോപ്പ് ഓഫ് ആയി നിൽക്കുകയാണ് നോക്കിയും കണ്ടും കളിച്ചില്ല അവൻ പിടിച്ച് കെട്ട് മനസ്സിലായ അതാണ് കോച്ചിന് പറയാനുള്ളത്. When you wonder here on the other side of this timeout if we see a change, right? If there's no more cutting of noise, if they're a bit more decisive with how they approach taking space and really committing off of that, I think they've done. I need that oxygen. എല്ലാവർക്കും ഓക്സി ഫാൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്സിക്ക് ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്സി കിടിലൻ പ്ലെയർ ആണ്. And of course it helps that Oxy's playing as well as he is. ഒരാള് ഒരു ടീമിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കണം. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് എങ്ങനെയാ അതുപോലെയാണ് ഈ ക്ലൗഡിന് ഓക്സി. I know some teams like to switch the calling, but I think it is him.
And പക്ഷെ അത് വരുമ്പോഴാണ് ജെൻജിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ജെൻജിക്ക് 5 പേരും ഫോമാണ്, പക്ഷെ അവരിപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് എല്ലാവരും അവരെ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അവരൊന്ന് റീവർക്ക് ചെയ്യണം അവരുടെ സ്ട്രാറ്റൊക്കെ, എങ്കിൽ ജെൻജി തിരിച്ച് ഫോം ആവും. Understanding that Loud's comp doesn't have a sentinel, and they haven't checked any of the flanks so far, right? So finding the gaps and rotating off of them. This is an important round here too. You see on your screens 3 ults online for Loud, and the other 2 are just 1 point away. And the thing let's go. എന്തൊരു ക്രോസർ കണ്ടുകൂടാ. ഇതാണ് ഈ നീല ക്രോസർ ആകാശത്ത് വെച്ചാൽ കണ്ടുകൂടാ. ലൈനപ്പ് എന്തൊരു ഇടാനാണ്. ലൈനപ്പ് എവിടെ ചെന്ന് വീഴുമായിരിക്കും ഇത്? ഈ എൽബോ ചെന്ന് വീഴുവോ? അവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ക്ലൗഡിന്റെ നടുക്ക് എവിടെ ചെന്ന് വീഴും ഇത്? എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് അത് എവിടെ ചെന്ന് വീഴും ഇത്? അത് എവിടെ പോയി വീണെന്നെങ്കിലും കാണിച്ചു തരുമോ? Formula hasn't really changed. Oh, hello. That's Aliya. But QCK doesn't even get it off. Now they drop the Aliya QCK panni vittade. To get past it, and it's going to be traded with one in kind. Moose has to wait. 3v4 ആണ്. ഒരാൾ ബാക്ക് സ്റ്റാ വരണം. നല്ല ഡാമേജ് അടിച്ചു മോളിയിൽ. ഉറങ്ങിയോ എല്ലാരും? ഇല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാരും ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇരിക്കണവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒയ്യോ എടാ എന്തോന്നടേ എന്റെ ആളെയാ എടാ ഒറ്റയ്ക്ക് ലെസ് വിഷയമാണ്. അമ്മോ എല്ലാരും ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും. എല്ലാരും ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ലേറ്റ് അല്ലേ, എല്ലാരും എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണത്തില്ലേ. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ചാറ്റും ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ കാണും. പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഫുൾ സ്ക്രീൻ എനിക്കൊന്നും പറ്റൂല, നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്തു പോകും ഈ കളി കാണുമ്പോ. കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് ചെറുക്കൻ. അൾട്ടി നോക്കടാ എത്ര ദൂരോടാ കവർ ചെയ്യണത്. ഷവറിൽ അൾട്ടി അടിച്ചങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ്. These trips are still going to be up. I don't think that KO hits all the way in the spawn. Oh, they've been cleared now. Oh, they took their time on it. Yeah, ZOTAC committing to the plant. സടക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല അളിയ. ഓ ലൗഡ് അപ്പൊ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് പൊക്കുമായിരിക്കാന്. ഇനിയിപ്പോ പൊക്കാൻ പറ്റും. ഓക്സിയെ പണി 5v2 സിറ്റുവേഷൻ മുഞ്ചി രണ്ടുപേരെയും കിട്ടി നൈഫില്. QCK എനിക്കറിയാം, QCK സീനാണെന്ന് എനിക്കറിയാടാ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയണോ ആ ക്ലൗഡ്9 ഈ അതിലല്ല ഇത് അങ്ങനെ പറയണെങ്കിൽ ഇവിടെ QCK സീനാണ്, ലെസ് സീനാണ്, സടക്ക് സീനാണ്. അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാം. എനിക്കൊരു പ്ലെയർ ആയിട്ട് ക്ലൗഡിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിയാണ്. എല്ലാരും കളിക്കും, പക്ഷെ ഒരു ആള് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു പെർഫോമൻസ് കൂടുതലുണ്ട്. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ടെൻസ് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരാളാണ് ഓക്സി. എന്റെ ഒരു തോന്നലാണ്. Counter timeout from C9, trying to slow down the momentum, maybe make changes of their own, understanding that Loud now, I know you spoke of it, you know, that they could change their play style, and they have. They're grouping up more together. They're more committed on the site hits actually, and they're just faster with it, and they're doing things as a pack. Less ആണ് സീൻ. അതെ 2-3 before he dies. ലെസ് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. I think they're going to need to keep doing that moving forward. And for C9, this is still C9ന്റെ കോച്ചിനെ കണ്ട വിഷയല്ലേ. ഒരു കോച്ചിന്റെ ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു കോച്ച്. I think just ഇങ്ങനെ കണ്ടറിയല്ലേ ഇങ്ങനെ കോച്ചാണെന്ന്. Yeah, icing on the cake. Yeah. And that's, I mean, you're kind of fortunate. You see it on the timeline, or you see it on the score. You understand how this has played out the way that it has for Cloud9, because it's fortunate that they won 4 of the first 5, because Loud have just hit this out. Power തരൂ, എനിക്ക് പവർ തരൂ. Where again they've been able to roll these ults. ഈ പൗസ കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് എന്തിനാവുന്നു. High impact ult, so they've just hit this sweet spot on their attack side. കോച്ചൊക്കെ PR സത്യം അങ്ങേർക്കുള്ള ഫാൻസ് വേറെ ഒരു കോച്ചിനും ഇല്ല കേട്ടോ, അത് ഞാൻ പറയാം. And that's really important if you're not കഴിഞ്ഞ മാച്ച് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം. And not having all the info, you need to make sure your hits are insane. They gotta be perfect. They gotta be top notch with the utility. കഴിഞ്ഞ മാച്ച് ഏത് ഹുസൈനെ?
no slouch when it comes to making sure his team is in check with utility and everything being used like that. So here we go, going into round 8. A little bit of a dodgy buy from C9, but Oxy is on that Vandal again, like I was saying. They like to buy him up. For good reason. I get it. I'd be buying for him too. See how Emmy controls his troops on the other side of this timeout. Oxyക്ക് ഒരു ഗണ്ണ് മേടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. And here's Oxy. പുള്ളിക്കോ അല്ല പോയത്. അടിയാ ഓക്സിയെ പന്നി. ചീടാ 2 കില്ല് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചടാ അവിടെ. പക്ഷെ സ്മോക്കിലേ ഉണ്ട് അവര് ആ ഷവേഴ്സ് Dropped out onto the site, create a little pocket for them to control showers, to still have a little bit of backside, and to force Loud into rethinking this. ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ബാക്ക് ഇറങ്ങണടാ ഈ. IG yelling so sick from Loud. Earlier in this round, they threw a knife towards Hookah, and they Roomba'd it, and then they go into an A. They tap the bomb and go back, but they're missing their window. They need to go now, and that's why you see them running. They understand the timing. They could be in sight by now. The thing is too, for Cloud9, the dodgy buy that you mentioned at the beginning of the round kind of forces them to roll deep, right? They can't really split themselves apart. Flash Much more strength in numbers. No one likes to get ecoed. I love seeing the utility come out from ZOTAC here. Breach in the flash വിഷയല്ലേ. ബ്രീച്ച് ഒക്കെ കളിക്കാൻ പഠിച്ചാലെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അൾട്ടി അടിച്ചടാ. I get it, no stone left unturned, but that's a അൾട്ടി അങ്ങ് വരെ അടിച്ചടേ. But you know what? Sometimes it's just worth it on rounds like this. Sometimes rounds like these are the hardest. That's why you invest ults into it. It could turn south very fast. 4v3. He's on the Oh my gosh. 3v3. Oh nice. എടാ ഇവ കിടിലൻ കളിയാടാ മൂസ്. ഓയ്യോ ല സടക്. ഓയ്യോ സടക് വേറെ മനുഷ്യനടേ. എന്തോന്ന് കളിയാ അത്. സടക്ക് കാണിച്ചുണ്ട് അവിടെ. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണിച്ചുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. ജോയിന്റെ ബ്രീച്ചാണ് പിന്നെയാണ് സീനാണ് ആണാ നറാക്കു സെറ്റ്. ഇത് എന്റെ അളിയാ ആ ഡിഫറൻസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തതുണ്ട്. ഒരു 1 ടാപ്പ് ഇപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കിയാണേ. ഇവനൊരു 1 ടാപ്പ് ചെയ്യണുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അടുത്തവനെ കൊല്ലണ സീൻ. Look at it, even he knows. Like, wow. Shit, I love it. I say it every time I watch this guy. I love watching him play the game. I love his. എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അബദ്ധത്തിൽ ഒന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ലെവിയാത്തന്റെ മാച്ച് മിസ് ചെയ്തത്. എനിക്കത് കാണണം, അത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. എടോ അവൻ ചാടി മോളിൽ കയറി. ഓ എന്തൊരു വിഷമോടെ അതൊക്കെ. ക്യാൻസൽ ചെയ്ത്. C9 likes to play this backside area. They understand that they like to delay the bomb plan, so they're just waiting out all the utility. But they don't know Oxy has an op, I don't think. No, he hasn't shot it yet. There it is. Now they know. Oh! He gets a second. Oh, avada block ചെയ്തു കൊടുത്തറേനെ. Numbers in favor of Cloud9 though. You see him try to commit to the plant. Don't really have that much. അമര ടെലിപോർട്ടർ ഓടികളാണ് അമര. Already seeing Moose rotate back B. If they can stay concealed. Well, never mind. They just give that away. The flash, the molly, let's. Oh! I thought he was going to get the shots onto Rooney, but no. എന്തോ കളിയാടാ അത്. ആ ഫ്ലാഷിന്റെ ടൈമിംഗ് കണ്ടാ. ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കണ്ട അണ്ണാക്കില്ല ഫ്ലാഷ്. Holding for the backside push because it already happened, right? Loud in one of the other rounds where they went fast short A. കഴിഞ്ഞ PRX ചേഞ്ച് കണ്ടായിരുന്നു. എടാ ഞാൻ റയറ്റിന്റെ മീറ്റപ്പിന് ലാനിൽ വലിയ ടിവിയിൽ ഇരുന്ന് റയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ ഇരുന്നാണ് കണ്ടത്. NG PRX ഇതിനെ ബാംഗ്ലൂർ മീറ്റപ്പിന് വരും. നീ അറിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞുള്ള സാച്ചിലുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നെ സ്ഥലം കൊടുത്തില്ല അനങ്ങാനായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേനെ. He got his damage done. And speaking of damage done, there's another technical pause. Who's it this time? We gotta find him. വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? വീട്ടിലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ടീബോൺ SK റോസി എക്ലെയർ എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റി. പിന്നെ വേറെ കുറെ അറിഞ്ഞൂടാത്ത കുറെ സ്ട്രീമേഴ്സ്. പിന്നീട് എംപ്ലോ അവിടെ ഉള്ള റൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ എല്ലാവരും ഒരു കമ്പനി ഫാത്തിമയെ കാണാൻ പറ്റി. നൈസായിരുന്നു. രാവിലെ
it must be a loud issue. I don't know. Maybe it had something to do with tapping the bomb so many times. Hey, gotta fix that bomb key. But yes, TechPaw's gear is the culprit this time TechPaw's around. എല്ലാരും കിടക്കുകയാണ്. And we'll get back into things. അമ്മേ വേണ്ട. Oxy is sitting on നമ്മളെ കസേരയ്ക്ക് ഒന്നും പറ്റൂല. മറിഞ്ഞു വീണ് ചത്തേനെ. He got 2 with his last. എക്ലാസിനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? എക്ലാസ് നല്ല കമ്പനിയാടാ. എക്ലാസിനൊക്കെ അറിയാം നമ്മളെ. Looks like they're going to get him posted towards B long. മിന്നിയെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അറിയാം നമ്മളെ. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയും പേർക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. നല്ല കമ്പനിയായിരുന്നു. പാവമായിരുന്നു എക്ലാസ് ഒക്കെ. Flashes down long B. I wonder if they try to pinch shower with a dog maybe. ഞാൻ സെൻഡി കളി നൈസ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് എനിക്ക് they have 4 people right now leaning towards this B side of the map, and it's just Moose alone on A, and he's already sitting in the back of CT. മിനിയാണ് 38 റൗണ്ട് 5 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ കളി തീർന്നത് 7:15 സിംഗിൾ മാച്ച്. മാച്ച് 2 15 hours 1/1 പ്ലേയേഴ്സ് മാറി റോമാഞ്ചമായിരുന്നു. എന്തിനാ ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ചേ? I do want to get your thoughts on this, Dre, as we think about the last time we saw Loud. ഇതിന് അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് ഹോൾ ഐഡിയ എന്റെ. താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു. എന്നാ ജോക്കിയുടെ വിവരം വല്ലതും അറിയുമോ? ജോക്കി വിളിക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ജോക്കി സുഖമായിട്ടിരിക്കണം. ജോക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിസിയാണ്. ഫ്രീ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വരും. ലൈവ് ഉടനെയൊക്കെ വരും. Has anything stood out? Yeah, they have new ideas, and that's really important. Also, players on new roles. I think QCK is struggling a little bit on the Raze right now, but it's still അത് really early on. സെന്റിനൽ വേഴ്സസ് ലവ്യാതന അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ വായിച്ചെന്തിനെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അല്ല Conceal their presence and it down belong. ZOTAC's so funny, dude. Oxy sidesteps the പക്ഷെ fall. അതാക്ക് എന്തോന്ന് ആംഗിളിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കണ കളിയാ. എന്ത് ആംഗിൾ എടുക്കണേ? അവൻ കൊടുക്കണ ടാപ്പ് മുഴുവൻ കൊണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. എടാ ചെറിയ കമ്പത്തെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 രൂപടാ. പങ്ക്ച്വേഷൻ ഇടാ മിസ്റ്റർ. എന്നാലേ മെന്നിക്ക് മനസ്സിലാവൂ. ജിത്തിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടറ എങ്ങനെ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരുമോ? The party never arrived. Such strong numbers for Loud. എന്റെ അളിയ ഇതേപോലെ ഒരു ഷോട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പം സെക്കൻഡിനെക്കാളും കിടിലായിരുന്നു ഈ ഡിലീഷൻ ബൈ QCK ഓക്സി ഓൺ ചെയ്തേ. You still have so much to do though. Right? QCK going aggressive here, finding really nice timing onto the caller for Cloud9. എന്ത് കളി കളിയാ. നേട് മറ്റേ എന്റെ തലയിലാ മയില് നിന്നെ രക്ഷിച്ചതിന് തല നേട് വീണാന്ന്. They just have to save. Straight up save right there. Oxy That's the explosiveness that Loud needs though in order to take this A site. Because if they play this game where it's just, you know, delaying tapping the bomb, what's going to happen is what happened. വിഷയം കളി സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കളിയേക്കാളും കാണാൻ രസമുണ്ട്. സെന്റിനലിന്റെ കളി സ്റ്റോം വരുന്നിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. Comes in all the way from B site, by the way. Then you got the Viper mollies that'll come out. It's just too much utility. Kata tight alle 5-5. Cypher trips. Yeah, it's miserable. So you have to take the fight. 2C9, fight that back site, and that ends up allowing them to kill Oxy, who popped Rocket. That was tragic. That's always such a bad scene plays. The voice line isn't even done. I know. You don't get to shoot it. He got dunked on. He got dunked on. Bringing Goomba stop. We get to look at it again. Actual Goomba stomping. Yeah, that feels bad. എന്റെ അളി എന്ത് നഷ്ടം ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഓപ്പറേറ്റർ അൾട്ടി എല്ലാം പോയി. ചില സമയം നമുക്ക് വിഷമം വരും. ജെറ്റൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് നമ്മള് ഓപ്പും കൊണ്ട് അൾട്ടി എടുത്തോണ്ടൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇതുപോലെ കൊന്നിടുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം നഷ്ടം. നൈഫ് അൾട്ടി ഓപ്പ് എല്ലാം പോകുമ്പോ ഒരു വിഷമമുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റൂല. അത് മണ്ടത്തരം. അത് വെറും മണ്ടത്തരം. ഒരു ഫ്ലാഷ് പോലും ചെയ്യാതെ കയറി ചെല്ലണത്. അത് നൈഫ് പറഞ്ഞ ആളെ കിട്ടിയല്ലേ. With the dagger. Vanity is the type of player that uses the judge quite a bit, especially on Ascent. So ഇത് മണ്ടത്തനായിരുന്നു. The only other IGL we see use it that often is ZOTAC, and he's sitting across the stage. Yeah. They didn't read into it this time. This is such a crazy trip. Yeah. Oh, he almost got taken out up there when he was on his dog. Barely missed. This setup from Moose has been so good. Yeah, he's done a really good job of avoiding
the KO daggers especially. And he's saving his cages, using My them God. reactively instead of just setting them up at the beginning. We saw the first one a couple of seconds ago thrown into hookah, now one towards octagon. Yeah. He's playing his utility masterfully. They're not trying to give Loud any chance back into this round. First trip finally cleared. Cam will be back up to the spot if anybody walks in, if he decides to use it. Doesn't need to though. Ooh, nice shots out from 2Es. Are they gonna TP? സടക്കുണ്ട് സടക്ക്. Okay, he knows. അയ്യോ 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 അയ്യോ. ഓക്സി ഫോമായി തിരിച്ചു. ഓക്സി ഫോമായി മോനെ. ഓക്സി തിരിച്ച് ഫോമായി. എന്നെ ആറാ ചെയ്തതെന്ന്. തിരിച്ചു വന്നങ്ങ് കിടത്തിയിട്ട് പോയി. Off of those judge kills from Vanity makes it nearly impossible. Yeah, it just throwed like so it just threw, not throwed. It threw such a hard break on the round. You could see for Loud, the options were taken away from them. Q.Skill ഫീനിക്സ് ആണ് പൊളി. ആ. So much more difficult. പക്ഷെ അത് കണ്ടെത്തണല്ലേ ഷവറിൽ അങ്ങനെ കയറി ചെന്ന് ഒരു ബൂമ്പോ ഒട്ടോ ഒരു ഫ്ലാഷോ ഒന്നും ഇടാതെ. That judge, brother. Unbelievable with it. Doesn't have it. കഴിഞ്ഞ മാച്ചിനെ കളി ഇത് കാണാൻ രസമില്ലേ ഈ കളി. Needs to be a little bit closer, I think, if they want. അയ്യോ. What? Managed to get away just barely. They've taken the space. Just barely അല്ല. ഷോ സ്റ്റോപ്പർ ഓൺലൈൻ ആക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓർബ് എടുത്താ എടാ ഷോ സ്റ്റോപ്പർ എടാ എനിക്കിപ്പോ കാണേണ്ട കാര്യം എന്തിരുന്നു ഷോ സ്റ്റോപ്പർ ഇട്ട് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഷോ സ്റ്റോപ്പർ ഇട്ട് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഓക്സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് നൈസായിരുന്നു തന്നെ. For just a moment, now they rotate through 2P, and the problem just got so much more difficult for Loud. Zappa creeping forward, 2E's dropping heads. അവിടെ പണിയടേ. Anna, one single match lasted 2.15 hours. The match went 38 rounds, in which each player of both teams were rising to god level one round after other. Oh, അങ്ങനെ. എടാ വിഷയം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഒരു 100 രൂപ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സോറിയടാ കമ്മത്തെ സോറിയടാ കുട്ട. എന്റെ മലയാളം കുറച്ച് വീക്കാണ്. മലയാളം വായിക്കണത് കുറച്ച് വീക്കാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ. Well, let's actually take a listen to Cloud9 and let's take a listen to Rooney and get his thoughts on playing. playing. Thank you for that. Another 100 perks of having weak Malayalam. Yeah, so Oxy is like the most consistently like insane fragger that I've ever seen. A lot of people have ever seen. Scrims, it's minimum 30 kills every single game, and we're just trying to find a way to replicate that in matches. We tell him not to think and just shoot and just run at him. He obviously has like good game sense to where he's not gonna throw rounds all the time. I mean, it will still happen, but as long as we just let him off the leash and let him go kill, he's unstoppable. പിടിച്ച് കെട്ടരുത് മനസ്സിലായ. ഓക്സി വിഷയമാണല്ലോ. ഞാൻ ഇന്ന് ലൈവ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനു പറഞ്ഞേ ഓക്സി കുറച്ച് വിഷയമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. കുറച്ച് വിഷയമാണ് ഓക്സി. When I chatted with him after the match, he goes, "We got Scrim Oxy to show up on the big stage, and that's been PC ഒക്കെ നോക്കടേ വേറെ ലെവൽ സാധനം. സ്ക്രീൻ ഒക്കെ വെച്ച് 35 every single Scrim finally came to fruition on the stage, and he's had ഓക്സി C9 വിൻ എന്നാ. And if it was any other team, he probably would have had 20 on the board already. Yeah, probably. But Loud have done such a good job of getting the trades onto him, and it's by tiny micro little things like Kawazine crouch peeking that short A that one time. Right. And it's just these little micro. ആ നിയോൺ ലൈറ്റിംഗ് കൊള്ളാല്ലേ പച്ച കളർ. Make sure that he doesn't just പച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടേ. വേണ്ട പച്ച വേണ്ട. നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യാം. മഞ്ഞ അടിക്കാം. So Loud. ഞാൻ കുറച്ച് നിയോൺ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് റൂമിലേട്ടാ. വലിയ ഓവർ ആക്കൂല കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ഇതിൽ. There might be a world in which he just runs away with this game if he gets hot on this attack side. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിയുമ്പോൾ 6-6 ആണ് സ്കോർ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡും കിടിലം കളി, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ C9 അറ്റാക്കിങ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. എനിത്തിങ് ഫോർ യു എണ്ണ മാച്ച് മസ്റ്റ് വാച്ച് ആണ്. ഞാൻ ഒന്ന് റൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചോളൂ കഴിഞ്ഞ മാച്ച് കാണാൻ പറ്റുമോ. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാണാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈവിൽ നിന്ന് കാണാമായിരുന്നു. എനിക്ക് കാണണമെന്നുണ്ട്, മുഴുവൻ മാച്ച് കാണണമെന്നുണ്ട്.
623 days, and he's had a good performance so far. CSGO-യിലെ Cloud9 വിഷയം ടീമാണ്. ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കും, പണ്ടത്ര സീനില്ലായിരുന്നു. പണ്ട് സീനായിരുന്നു, പക്ഷെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടീമായിരുന്നു. He's alone. He's alone. There's no help. No way. He finds a timing, but now Moose is the one with the timing. ഉത്തരാ. One to the back of the head. Sorry. Oh my gosh. Just my initial instinct. Sorry. പെട്ടെന്ന് ഞാനാണ് കളിക്കണേന്ന് തോന്നിപ്പോയി. സ്കൈവാക്കറെ മക്കളെ ഈ സ്കൈവാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ മോഡായിരുന്നു. അവന് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പാതയിൽ എവിടെ വെച്ച് അവനെ കളഞ്ഞു വെച്ച് അവൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ചെറുക്കനാണ് ഓരോ ലൈവ് ചെല്ലുമ്പോ സ്കൈവാക്കർ വന്ന് ഞാൻ പാലിക്കുന്നത് എന്റെ സ്കൈവാക്കർ തന്നെയാണോ? They're flipping back to Tui's, a flash in his face. He turns it, gets one. Oh! The damage has been done. Now Rooney's left alone. He's got ഇത് നൈഫ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നൈഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് പുത്തനാണ്. പുത്തനെന്ത് ഒരു സീനും ഇല്ല. No sheriff this time. Managing to dodge. മാളിയാ ഒന്ന്. Saves the day for Loud again. നൈസ് ട്രൈ എടാ. That was insane. 18 ബോയ് ആണ്, ഏത് കളിയല്ലേ എടാ. അതിലൊരു കാര്യമുണ്ടോ, നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രായം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം, ഇപ്പം എൻ്റെ പകുതി പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പകുതി പ്രായമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല കളിയായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചു 15-18 വയസ്സ്, 18 വയസ്സല്ല, ഒരു 15-16 വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ ടെൻഷനൊക്കെ അറിയാനുണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാലും വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് കമ്പയർ ടു കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്കും. അത് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺസ് ആണ്. അവർക്ക് കൂടുതൽ മൈൻഡിലൊന്നും ഇല്ല, മൈൻഡ് ഫ്രീ ആണ്. മനസ്സിലായോ? പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ എനിക്ക് എന്തിനാണ് ലോകം എന്ന് അറിഞ്ഞോടായിരുന്നു. ചുമ്മാ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കളിക്കുക. അതൊക്കെ ഒരു കാര്യം. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന സമയം It's interesting too to see both of the leaders focus on setting up their teams financially. Vanity buying the Guardian for Oxy, and on the other side ZOTAC not buying, presumably to get an op online early. ചെറുപ്പത്തിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് CUC. ഇപ്പം എൻ്റെ ലൈവ് കാണുന്നത് ഞാൻ പറയാണ്, ഇപ്പം എൻ്റെ കളി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 12 വർഷം മുമ്പ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വിഷയമായിരുന്നത്. അതങ്ങനെയാണത്. നമുക്ക് ഇതൊരിക്കലും ഇനി എനിക്ക് തിരിച്ചങ്ങനെ കളിക്കാനും പറ്റില്ല. ഒന്ന് പ്രായമായി, റിഫ്ലക്സ് ഒക്കെ പോയി, പിന്നീട് എന്ത് പറയാനാണ്, നമുക്ക് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് പോയി. മനസ്സിലായേ? നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പമല്ലേ എണ്ണ മക്കളെ. ബുള്ളറ്റ് നിന്റെ കാനഡയില് ഫ്രോസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ചത്തില്ലടാ അതിന്റെ. ബുള്ളറ്റ് കാനഡയിൽ പോണവരെ ഉള്ളല്ലേടാ TV-യിലെ നിന്റെ മെന്നി എണ്ണനൊക്കെ. അണ്ടി വിളിക്കേയില്ല, മെസ്സേജ് അയക്കില്ല, ചാവാം. കൊള്ളാടാ, മറക്കൂലടാ പട്ടി ഒരിക്കലും. Both of them less than QCK. 3 one-taps too. Man, he makes it look so easy. Bullette, miss you, Bullette. Miss you, Putta. And the Bullette boy. More of a scrub default this time from C9. No hookah control, and they're just watching it, holding it. And Loud's setup on this defense is so annoying. You have to go through 2 layers, maybe even 3, to take any type of B long space. You have the orb, then you have the breach, and then you have the Viper wall right after that for the rotates to flood in. ഭയങ്കരമായിട്ട് RP മിസ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ RP ഞാൻ സിറ്റിയിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുറെ നൈസ് RP ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഭയങ്കര മിസ് ചെയ്യണം, സിറ്റി മിസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റി അല്ല ഞാൻ പറയണേ, പഴയ MG RP ഒക്കെ വിഷയമായിരുന്നത്. അല്ല, കളി തുടങ്ങുമ്പോ ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു ട്രിഗറാണ്. മെന്നറ്റാംസ് അല്ലെ അത്തുല് മാറിയിട്ട് TV-യെ മെന്നി ആവണേന്റെ. അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാറിഞ്ഞു. അതൊക്കെ എന്തൊരു കാലമല്ലേ ബുള്ളറ്റ്. അതൊക്കെ It's a game of cat and mouse.
30 seconds left. They're going to hard clear him, so he's going to have to... Oh, they're committed to this. Cloud9 have created so much space. Less than 2Es are going to have to figure this one out on their own. And 2Es doesn't really have anything less. There's 2 spits, but that's it. ആലോചിച്ച് ബുള്ളറ്റ് ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് TV ഫുൾ കാനഡയില് റബല് വെക്കാറും വരും. ഞാനും മാലുവും നമ്മൾ കുറെ പേരെല്ലാരും കാനഡയില് മീറ്റപ്പ് വിഷയമായിരിക്കും. I mean, this round is a beautiful masterclass of just TV reunited in Canada. Doing it spread out default, showing that early B long that they did. Any kill from Loud right now is good just to do damage. This is their bonus. Keep in mind, everybody. Nothing too crazy here. Nice കളി. അച്ഛാ ഒന്നും പറയില്ല, ബോണസ് റൗണ്ട് ആയിട്ട് അവർ പറ്റുന്ന പോലെ കളിച്ചു. പക്ഷെ ഈ കളി ഈവൻലി മാച്ച്ഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്കിതിലിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം ഇത്രയും റൗണ്ട് കണ്ടു, 15 റൗണ്ട്. പൊതുവേ ഞാൻ പ്രൊഡിക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പറയും, എനിക്ക് പ്രൊഡിക്ഷൻ ഇല്ല. എനിക്ക് ആര് ജയിക്കുന്ന അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇങ്ങനത്തെ കളിയാണ് എനിക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടം. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആര് ജയിക്കുന്നു. ഇത്രയും കളിയുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡ് ഈവൻലി മാച്ച്ഡ് ഒരു ടീം. I mean, we've got numbers. If we take this TP fight, that's what they do, and it goes in their favor. That's sick. And an up online for QCK. Light armor across the board, though, and he has no armor himself. Looks like he's going to take this B-long angle, and I don't mind this because C9 walked into B-long the last couple rounds. എന്ത് കളിയാടാ ഇതൊക്കെ. ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ മിസ് ചെയ്യണമല്ലോ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഈ സെന്റിനെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബയസായിട്ടുള്ള ടീമിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇത്രയും കിടിലൻ കളികൾ മിസ്സാവുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും കാണേണ്ട കളികളല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ സെന്റിനൽ ജെൻജി അതൊക്കെ കിടിലൻ മാച്ചാണ്. ഈവൻലി മാച്ച്ഡ് ടീംസ് തമ്മിൽ കളിയാണ് രസമാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തതും കാണണം, കിടിലൻ മാച്ച് ഇത്. ഓ എന്റെ മോനെ, ഓ സടക്കിന് കാണിച്ചെടുത്ത് മോനെ ഓക്സി കുറച്ച് വിഷയമാണെന്ന്. ഓ പണ്ണി, ഇവിടെ ഓക്സിക്ക് പ്രാന്താണടാ. ഓക്സി ഇപ്പൊ ഇവനെ കൊല്ലും. ഇവൻ ലോ ഹെൽത്ത് ആണെന്ന് കോള് കിട്ടിക്കാണും. ഇല്ല ഈ ആംഗിളിൽ വന്ന് ഓക്സിയെ കൊല്ലാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ആംഗിളിൽ വന്ന ഹെഡ് ആംഗിളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഹിറ്റ് ബോഡി കാണുന്ന ആംഗിൾ എന്നാൽ ചിലപ്പം. ഓ കണ്ട് ഇതിൽ ഓക്സി ചാവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്സി പണ്ണപ്പെട്ട് കണ്ട് ഇടാ കള്ളാന്ന്. And again, I think for Cloud here, QCK is not interested in taking any fights here. They're doing a really good job of buying all of this. They just now got the spike down. It's been a 4v2 for right now, Doug. He just pushed into U-Haul. അമിത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ അതോ പോയാടേ? അമിത്തൊക്കെ പോയി കാണാം. അവൻ സെന്റിനൽ ഓളിയാണ്. സെന്റിനൽ ഓളി ഉറങ്ങിക്കാണും പട്ടി. And wins it. And then he goes heaven and he plays it so smart, and that's the difference, right? It's Oxygo kill, but he actually has a little bit of a leash. He understands. അമിത്തിന്റെ അടുത്ത വിഷയം സിനിമ വരെയാണ്. അത് പറഞ്ഞോടാ, അവൻ ചിദംബരം മഞ്ഞുമേൽ ബോയ്സ് പോലെ അടുത്ത അമിത്തിന്റെ കാലമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ്. അമിത്തേ അരുൺ സ്നേഹ ഹലോ. അരുണേ ഹായടാ. ഹായ് അരുണ, ഈ മാച്ച് നീ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്? കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് വിഷയം മാച്ചടെ ഇത്. The discipline to wait for the cipher ult to come through. Chef's kiss. Lal. The question is, does Oxy run away with it from here on out? The buy is bad again from Loud. Yeah, 17 and 11 for Oxy, 1 point away from having his ult. And they're going to continue to set him up. The dog is attacking utility to delay. Still commit on this is the question. It was one more section, so you can still create a lot of space. ഓ പണ്ണപ്പെട്ട് ആ ഫ്ലാഷ് കുറച്ച് നേരത്തെ ചെയ്തെടുക്കാത്ത എന്താ പറയാതെ ചാടിന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഫ്ലാഷ് കളയും മുഞ്ചി ഗണ്ണെടുത്ത്.
മോസിന്റെ കയ്യിലാണ് കളി ഇരിക്കുന്നത്. ഓ ചാടി ഇറങ്ങി പണ്ണി കളി അൾട്ടി അടിച്ചടാ. ഓ dropped into a 2v2. QCK now rotating over. Less falls. Vanity with 3. And Cloud9 അവസാനത്തെ പ്ലെയർ എവിടെയാണ്? CT ന്ന് വരെയാണല്ലേ. എന്തൊരു ഓപ്പറേറ്ററാ ഇത്. എവിടെ നിർത്തുന്നു? ഇക്കോറുണ്ടല്ലായിരുന്ന അതോ സേവ് ചെയ്താ കഴിഞ്ഞോണം എന്തിനായിരുന്നു? ഓ പണ്ണി ഓഫ് എടുത്തു. ഓഫ് എടുക്കണില്ല, ഓഫ് എടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ആയപ്പോഴേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ. എടാ കഴിഞ്ഞ കളി കണ്ടവർക്കറിയാം ഈ കളി എത്ര കിടിലാണ്. ഈ കളി എന്ത് വിഷയം കളിയടേ. യൂട്ടിലിറ്റിട്ട് പണിയടേ. Cloud9 really, I mean, they knew exactly where their soft spots were on the map off of these execs. വിഷയം. And it was just too easy. Jeez. Must be the stash buff. Cloud9 കിടിലൻ കളി. Guys looking good out there. One more like to 500. ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് അടിയടേ. പൗസ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞ കളി ആരുടെ ആയിരുന്നു? കഴിഞ്ഞ കളി ആരുടെയാ? സെന്റിനലിലാ. Really good read into that round. They just kind of lost it amongst the chaos. C9 running out of hookah. Honestly, I didn't expect them to stay there and commit to that. You had 4 players allowed there. They honestly should have probably held that down. You know what I'm seeing so far is a lot of on-the-fly ults from Tuis, and they're not really getting much value. I don't even think I've seen a single... Guys, നിങ്ങൾ ഈ കളി കണ്ടില്ലേ? ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. C9 വേഴ്സസ് ലൗഡ് പക്കാ മാച്ച്. കഴിഞ്ഞോടെ കണ്ട കളി ഒന്നുമല്ല സെന്റിനല്ല. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാണ്. ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു ആരെങ്കിലും വന്ന് കണ്ടില്ല. അത്ര നഷ്ടമാണ്. But a lot of ults online here for C9. We got Rocket, we got Viper ult, Brim ult. You're one off the guys, സെന്റിനലിലെ കളി കണ്ടിട്ട് പോയത് പറയാണ് C9 വേഴ്സസ് ലൗഡ് മാച്ച് മിസ്സായ വന്നൊരു മിസ്സാണ്. അത്രക്ക് കിടില മാച്ച്. Trying to grab Sky ult, I believe. No, for Loud down short. Look at what they've set up. It's going to be another fire. Oh, nice ടാ. 2 കില്ല് വീണുണ്ട് അവിടെ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക്. ഒരാളെ എടുത്ത് ഒരേ സ്മോക്ക് ചത്ത്. എന്നാലും എന്തിനാണെന്ന് മോനെ. ഞാൻ വന്ന് എണീറ്റേ ഉള്ളൂ. ലെജൻഡ് കിങ് വിഷയോടായി കളി. Viper has to be so worried about his back, but Loud reading ahead into it. Sadhawk calling over for 2Es. Well, what's interesting here too is I wonder if they know it's. ഞാൻ അവിടെ PS5 കളിച്ചിരുന്ന ടൈം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. എടാ വിലൻ കഴിഞ്ഞ കളി സെന്റിനലിലെ കളി മിസ് ചെയ്ത വിലൻ ഓഫ് യുവർ സ്റ്റോറി. കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ ഈ കളിയാണ് നീ കാണേണ്ടത് സത്യം പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞതിനേക്കാളും. Really heads up play from C9, a hard read actually. അയ്യോ പണ്ണി ഇപ്പൊ യൂട്ടിലിറ്റി ഇട്ട് ഇവനങ്ങ് പണ്ണും. ഓ അയ്യോ അവൻ ചത്തതോ നിന്നങ്ങ് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നങ്ങ് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. പണ്ണപ്പെട്ട എന്തായാലും. ഓ ഓ അയ്യോ 2v3 ആയി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കളി. ആരൊക്കെ ചത്ത? എവിടെ ചത്ത? ആരിത്? ഇവിടെ സ്പാം. So far. He just got a rifle in short. And he's really got nowhere to go. ഈ റൗണ്ട് സീഡാ കൊണ്ടുപോയി മറ്റേ എവിടെയോ നിൽക്കണേ ഉള്ളൂ. If they're going to have an attempt at a വരണുണ്ട്. ഇവിടെന്നേ വരണുണ്ട്. It's going to be soon. The problem is Tuis has no more util. This is so hard. This is borderline impossible. Camera taken out. They have no idea where Moose is. And he's going to get one. പണിയടേ ഈ ലൗഡിനെ. Free low. And yeah, that was a hard read. ഞാൻ സെനിന്റെ മാച്ച് മിസ്സായി പോയി. പബ്ജി കളിച്ചിരുന്നു റൂം മാച്ച്. എടാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നീ ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു മിസ്സും ഇല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാ. അത്ര കിടിലൻ കളി ഇത്. ഇതില് സ്പെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. Let's go baby. അതിന്റെ സന്തോഷം കണ്ടാളേ. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഫോർസ ഹൊറൈസൺ വാങ്ങി PC-യിൽ കളിക്കാൻ പോകുക ലൈവ് കണ്ടോണ്ട്. എടാ ഫോർസ ഹൊറൈസൺ എനിക്ക് പണ്ട് കളിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉള്ള പണി ആരെടേ 2 പേരെ പണി. ഫോർസ ഹൊറൈസന്റെ ചാറ്റ് വായിച്ചപ്പം സെന്റിനൽ ജയിച്ചത് ഇറ്റ്സി സെന്റിനൽ ജയിച്ചു. I am back after a long time. Parag, where were you? അണ്ണാ ഉറക്കം വരുന്നു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. റക്ഷ കൊണ്ടാ പോയിട്ടാടാ അവനെ. ഗുഡ് നൈറ്റ് പോയിട്ട്. Got taken down really low though. No heals up. There. I
I feel like C9 have had the advantage in so many of these rounds, especially early on. Bless and Kanzine both with Guardians. QCK with the Judge. Les should hear all this utility being used at Belong. Should be calling his team over right now. Now, they thought about it. Does C9 overthink now because of that KO dagger they saw on the minimap? Doesn't look like they will. You see the pings on the minimap. Concerned about someone potentially dropping out of hookah. The smokes go down and the execute should follow shortly thereafter. Yeah, just secure the round win right here. Yeah. There's just enough of a hesitation, but now Loud. Good morning, Sajina. Good morning. Hit too. Guys, 10-8. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം C9 യിൽ കളിയിരിക്കുകയാണ്. Oxy still has name. എടാ Pushed out forward. How did he get എടാ ആ വൈപ്പർ 2v2 QCK still with the Judge upgrading it to a Phantom. എത്ര കില്ല് 10 കില്ല് എന്തോ ഉണ്ടാ വില്ലൻ ഓഫ് യുവർ സ്റ്റോറി 10 ആയിരുന്നു. മാർഷലിന്റെ കില്ല് കൂട്ടൂലെങ്കിൽ 10 അല്ലെങ്കിൽ 12. ഞാൻ അപ്പൊ എണ്ണിയോണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. The room better buy some time. QCK got into half. The mind games right now. It forces the swing and QCK. Oh, much needed round ആയിരുന്നത്. Much needed round ആയിരുന്നത്. ചുമ്മാ അവനൊന്ന് ഫേക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും നോക്കാൻ രണ്ട് വെടി വെച്ച്. അതൊരു വല്ലാത്ത റൗണ്ട് ആയി പോയി. രാവിലെ അയക്കാൻ വേണ്ട സീനൊന്നും ഇല്ലടാ. നീ ഇങ്ങനത്തെ കിടിലങ്ങളും ചാലഞ്ച് കയറണ നൈസ്. ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം ആൾക്കാർ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ലൈവ്. ചെയ്യാൻ വേണ്ട ചാലഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ സീൻ തന്നെ 2 ടീം സത്യം വിഷയം കളി. I wonder if you're gonna see a lot of heavy delay on this A side and maybe wait for the breach ult for the retake. It's a fast walk up into U-Haul. I understand they've lost some of the space. Alia QCK going forward. Oh! Oyyo! If അപ്പുറ സൈഡിൽ നിന്ന് അടിക്കാൻ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി. ആ രണ്ടാമത്തെ എവിടെ ചത്തടാ? എടേ ഗോഗിലെ ലൗഡ് കംബാക്ക് ദാ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കംബാക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട് ലൗഡ്. ആ രണ്ടാമത്തെ എവിടെ ചത്തറ? അവന്റെ അൾട്ടിയില് ഒരുത്ത മോളി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റവ എവിടെ ചത്ത്? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ട? ബോംബ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെയാണോ ചത്ത്? സൈറ്റിലാണോ ചത്ത്? സൈഫർ എങ്ങനെ ചത്ത്? അതാ ഞാനും ചോദിക്കണം. ആ സൈഫർ എങ്ങനെ ചത്ത് നോക്കട്ടെ. അതാണ് സൈഫർ അടിയിലായിരുന്നോ? അടിയിൽ ഇത്രയും ഡാമേജ് അടിക്കൂ? അതെന്ത് ബഗ്ഗാ? എന്റെ റോക്കറ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാനാണ് ആ റോക്കറ്റ് അടിച്ചത്. രണ്ടുപേർക്കും ഒരു ഡാമേജ് കൊണ്ടിട്ട് അവന്മാർ എന്നെ പണിയനെ. ആ സൈഫർ എങ്ങനെ ചത്ത്? സൈഫർ എങ്ങനെ ചത്ത്? സൈഫർ എങ്ങനെ ചത്ത്? എടാ ചാവേണ്ട അല്ലടാ അതിന് കൊളിഷൻ ഇല്ലേ ആ സാധനത്തിന്? സൈഫർ എങ്ങനെ ചത്ത്? ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. ഒന്നവൻ അറിഞ്ഞൂടാ, കണ്ടവൻ അറിഞ്ഞൂടാ, കമന്ററി പറഞ്ഞവൻ അറിഞ്ഞൂടാ, കണ്ടോണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് 230 പേർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്റെ കൊണ്ട് കാണുന്ന Maybe both of them damage കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. സൈഫർ പേടിച്ചെത്താവും. സത്യം സൈഫർ പീക്കൊന്നും കൊടുത്തില്ല. മെന്നി ബ്രോ ഉറക്കം വരുന്നു. ഗുഡ് നൈറ്റ് മെന്നി ബ്രോ. C3 ഇതാരാണ്? C3 ഭയടാ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. പോയി കിടന്നുറങ്ങുവാനെ. പോയി കിടന്നുറങ്ങും. നാളെ കാണാം. ബൈ ബൈ. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഗ്ലോബൽ ഇസ്പോർട്സ് മാച്ച് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ഇസ്പോർട്സിന്റെ മാച്ച് നമുക്ക് വിഷയമാക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ ടീമാണ്. നമുക്ക് കിട്ടിലൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും വരണം കേട്ടോ. എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചോണത്തന്നെ. ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോണത്തുമ്പോൾ ചില വയലന്റ് ആവും, തെറി വിളിക്കും. കാര്യമാക്കരുത്. ഞാൻ അങ്ങനെ എങ്ങനെ പറ്റിയാലും എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തണം. ഒരു 1 മണിക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി. എനിക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് വരും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പല്ലി കഴിക്കണം. തപ്പന് ഓടി ഒന്ന് ലൈവ് ഇടണം. അത്ര തന്നെ. ലൈവ് ചെയ്ത് തിന്നാം. 1:15 വിളിച്ചാൽ മതി. 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാവാൻ. We've seen how good he is with it. He also feels like he just had it. He just had that ult like 3 rounds ago.
നാളെ വാല്യൂ ആണോ എടാ ഇന്ന് കിടിലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ദിവസത്തെ ലൈവ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരുന്നു മനസ്സിലായ പണ്ടൊക്കെ RPM അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ലൈവ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലൈവ് എനിക്കങ്ങ് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു നല്ല ലൈവായിരുന്നു how loud approach their attacks have. Like everything is slow, they're waiting the map out, they're waiting the round out before they decide where they want to go. Poison's off. And the difference is നാളത്തെ കളികൾ നോക്കണം ആരൊക്കെയാണെന്ന് in re-clearing this big long space, so ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് maybe throw a feint with this hookah pressure. ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പോലും പറഞ്ഞ ഗോകുല് Vanity's dead, the ult no longer online. Those are the brim smokes too. And this almost forces them towards Rooney's utility. ഓയ്യോ ക്രൗഡിന്റെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് ഇത് തിങ്സ് ആർ ലുക്കിംഗ് എടാ മോനെ അളിയ QCക്ക് കുറച്ച് വിഷയമാണ് അളിയ എന്തോ കളിയാണ് അവൻ കളിക്കണ ഓഫ് വെച്ച് എന്റെ അളിയ എനിക്ക് QCക്ക് കളി ഓഫ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണില്ല ഓ നൈസ് പ്ലാന്റ് അവസാനം ഫൈനലി പ്ലാന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോണു പക്ഷെ ഇവനെ ഫുള്ള് വിപ്പായി എടാ ഓക്സിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയടേ അത് ലൗഡ് ഒരു ടൈം ഔട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൗസ വിളിക്കേണ്ടി വരും ഒരു പൗസ വിളിക്കേണ്ടി വരും എന്റെ വെഷൻ സ്ക്വാഡ് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരെയാണ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് കൊണ്ടുവരാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാനും ബ്ലാക്കിയും വിലംബ്രോയുമാണ് പക്ഷെ ഞാനും ബ്ലാക്കിയും വൈപ്പറുമാണ് വിലംബ്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു വിലംബ്രോ ഇപ്പൊ PUBG സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇല്ലാത്തല്ലേ വിലംബ്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു നൈസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ കിരണിന്റെ പേര് വിട്ടു കിരൺ നമ്മൾ 4 പേരാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പിന്നെ C2 വെജിറ്റ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മാറി വരും വിഷം സ്ക്വാഡ് റെഡി And we normally see him hit him. Yeah. But on to the next. The timing there is crazy. G.Skill's internal clock going off. തീർന്നടാ പണ്ണി കളഞ്ഞു QCKനെ ഈ റൗണ്ട് ഇവർ എങ്ങനെയാലും ജയിച്ചെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു ഇവർക്കത് വേണം ഈ റൗണ്ട് സാച്ചിരി കയറി പോയടേ സാച്ചിരി കയറി അപ്പുറത്ത് കളാ പോണ വഴിക്ക് പൊക്കു കളിയാ Space here. It seems like Cloud9 are still going to be able to fill in behind it. Tap of the spike. They're trying to get out 2E's ult or ZOTAC's ult here. But they can just rotate utility, save the ult till the absolute end. Yeah. You see what the plan was there. വൈപ്പർ ജോക്കിങ് കൂടെ അതുകൊണ്ട് വൈപ്പറും കിരണും ഉണ്ട് വൈപ്പറിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിരണിനെ C2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങേർക്ക് ആർമാദിക്കാം C2 and he's the one who punishes. There's just no way this is happening. Zepa gets another. They're gonna snatch this thing back. There's no way this is happening. Woo! A 1v2. He's healthy. Spike planted. The reposition around the box. He sees one getting away. രണ്ടുപേരെ പൊസിഷനും കിട്ടി. Continuing to push forward. The Molly lands. Vanity confident about it. Doesn't check it. And now he's got a little bit that he can use to cover his own. Both spits through, but that's it. That's the last bit of utility they have. Les playing this thing so carefully. Surely they double face here. Surely they don't give him the ones. That's exactly what they do. We're tied again. C9 stole ഒന്നും പറയാനില്ല വിലംബ്രോയുടെ വാല്യൂല് കാണില്ലേ വിലംബ്രോ ഉള്ളപ്പോ വിളിക്കും ബ്രോ ഉള്ളപ്പോ വിളിക്കും വിലംബ്രോ ഇപ്പൊ PUBG ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിലംബ്രോനെ വിളിക്കും അങ്ങനെ PUBG ഇപ്പൊ നല്ലതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിച്ച് വാലോ കയറ്റിയിട്ട് അത് ഇതാക്കണ ശോകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കാത്തത് ഈ കളിയാണ് എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നിരുന്നത് അതൊക്കെ പോയി എങ്ങ് ഇപ്പൊ നേരം വിളിക്കണടേ ഇവിടെ നൈസാണ് രാവിലെ ആവുമ്പം ഇത് തുറന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ നോക്കട്ടെ Les has a rifle, Kamanzine has a rifle. The idea there was cool. As soon as the fault line goes out, Les swings behind it, tries to get a pick. കാണാവോ നൈസാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആണല്ലേ ഈ കളിന്റെ മാറ്റം I don't know how he hit that. That was crazy. There's the rotate in already from QCK.
ഇല്ല ഇല്ല ചലിപ്സോ കണ്ടില്ലടാ അത് ബ്ലർ മാറ്റടാ ഇപ്പൊ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ മാറ്റിയല്ല കളി മിസ്സാവും ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റാം എടാ ഓ ഫക്ക് പന്നി എടാ പന്നി എടാ Now you got ZOTAC hopping. This was supposed to be a save, and they were supposed to be looking to tie it up next round. Now they're the ones who are going to have a lead going into the final round of regulation. ഇവനെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് പണ്ണാ സീനാ നമ്മൾ കാണാൻ പോണേ. And honestly, for as much as we've talked about Les and how good he's been, how good Oxy's been, ഇവനെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് പണ്ണാ സീനാ നമ്മൾ കാണാൻ പോണേ. I really feel like, as we see some of these tracks come through, robbed of another. I really feel like this game has been decided by Vanity and ZOTAC. Yeah. Both in their calling, both in their calling, but also the impact plays that they made. Vanity's got multiple multi-kill rounds. ZOTAC won that round with his ult down B long. Mike, എവിടെ എടുത്ത് വെക്കാ ഇത്? ഇവിടെ വെക്കട്ടാ. And then also, things like that. And the reason why he's committing ult onto this B-long area after has been because in previous rounds, C9 has honestly been depositing players there after all the utility. Well, and the truth is, Loud did it too. Yeah. Right? That's how they played most of their attack half. Yep. Good morning, Esports. Oxy's on a Spectre. Wow. QCK is on another kill already. ഓക്സിയ പണ്ണി ഇത് എന്ത് നടക്കണം ഇനി കുറെ പച്ച പുകയും പട്ടിയിലെ കടിയും ഫ്ലാഷ് മാത്രമേ കാണൂ എവിടെ കില്ല് വീഴണം എവിടെ എടാ 3v3 ആണ് എന്റെ മോനെ എന്തോന്ന് കളിയടാ ഇത് ലെസ്സിന്റെ കളി ലെസ്സോടോ സ്പൈക്ക് പോയി അൾട്ടി അടിച്ച കളിയരുത് സൺറൈസ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് കിട്ടില് വെച്ച് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കിട്ടില് വെച്ച് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിലാ ഇത് വെസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞ ഈസ്റ്റില് വിഷയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാ കാണിച്ചു തരണേ ക്യാമറയിൽ എന്തിനു കാണണേന്ന് കണ്ട ഇവിടെ ഞാൻ കറക്റ്റ് മാറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അത് ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇത് ഇൻസ്റ്റ ലൈവ് വല്ലതും വരേണ്ടി ഈ ക്യാമറ എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റും ഒഴിഞ്ഞ് കയ്യിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കിടിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും Other than that, I mean, first time on this comp, new role changes. They look clean. It's only up from here for them. സീൻ കളി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ പറഞ്ഞു അടുത്ത കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ വരാം ഇതാ പറഞ്ഞു 2 മിനിറ്റ് സമയം തരൂ പ്ലീസ് പോരാ ഇതാ പറഞ്ഞു ആരും പോവല്ലേ ഈ മാച്ച് കാണാതെ പോരാ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ റീപ്ലേ കണ്ട് ഇതായിരുന്നു Hey guys, it's Jimmy Lin. In this series, I'm going to walk you through attack on Pearl. Watch out for the stairs, clear this angle. You're going to be able to fight this. Red Bull gives you wings.
so far forward with it, but a showstopper out into the back of side. Oxy gets 2. Moldor, vamos ver o Crash, já desarmando metade, Leias pega o primeiro de lado. Tutu! Here with the coach of Loud, Payu, a very close map, but a crazy last round to close it out. Now, I talked to ZOTAC earlier today, and he said that he's kind of relinquished a lot of the control to you guys. Where did we see that today? I think that we changed a little bit the way that we played in all the maps that we are going to play today. And I think that most of these are characteristics inside the game is like much different. We changed a little bit the compositions, but most of like my finger on the team is on the play style. Best of luck on map 2. Welcome back, everybody, to the desk. We have a chance to take a closer look at the map that just transpired, because STK is saying, you know, we've had a chance to have a look closely at these maps and play our own style, but it really feels like Cloud9 force you to play their way. They force you to turn every engagement into a no-holds-barred brawl, like everybody piling in. I mean, they grab any team in front of them and they pull them down into the murk and force them to play their fashion. Across that game, for both teams, only 30% of man advantage rounds were won. That means 70% of the time, a team that was getting a first kill was losing that round. So much this was coming down to the clutches and also to just the wild, like, re-clear plays in the mid-round to turn back tides that never should have been won. But there was no round more important than this right here. It's 10-8. Loud are on an eco, and QCK clutches it up. That's the one that swung it. Because, look, C9, they're supposed to win that round. They go up 11-8. This game's in the bag for them. Right? Yeah. But then they win that round. They've got the momentum going for them again, and then they're clutching it up at the end immediately too. After that. Yeah, it's less again to win another clutch. It was just back-to-back there now. Yeah, I mean, those kind of rounds turn the momentum in such a big way that all those rounds കളി മാറിയത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? അറിയാതെ മറ്റേ ഓക്സി ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചത്ത റൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയാണ് കളി മാറിയത്. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട റൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത്. Spots on the site, and it just felt so wild, and all these trades were just going back and forth. People were in places they shouldn't have been. I mean, Oxy getting into heaven half the time. Yeah. Spawn. It was so crazy. And Les here to clutch it up is just absolutely fantastic to bring that game completely. ആ റൗണ്ട് പിടിച്ചത് വിഷയമായിരുന്നു. Like what we're saying, like the game അമലെ സെന്റിനലിന്റെ മാച്ച് കഴിഞ്ഞു. Battle of the mind so much as it was the battle of the brawl, and it was whoever could sort of like see through it in the moment and win out in the fight. You know, you pinpoint the location of all the players, because let's make no mistake, both these comps have so much utility that when you can see your moment to take a timing and swing into a line, those are the players that were popping off. And you had guys like Les especially taking it. So I feel like it's less macro-oriented, less mid-rounding, and more just like those individual moments when to take these pops. Yeah, I think what's really interesting, because these two teams have a really distinct similarity in how bought in they are to the squad's idea, right? You watch a team like Loud, and every idea in the mid-round, Les is going for a play. ZOTAC is immediately behind him with a fault line, immediately ready to set up, to change up on the fly. But Cloud9 is really the same way. When you play, they're so chaotic. They go for so many risks, but I think they've done a really good job at figuring out their comms, their ideas in those super chaotic moments, and thriving at them, actually figuring out ways to still set people up when they're going for wild stuff like that. I 100% agree. I feel like the setups have been crazy good, but one thing I do want to point out for Loud is that Les was playing really well on that defense side as Viper, because not only was he just holding down the site, making sure that no one was in there, he was taking those aggressive lines and taking even those 1v1s. Like, he was not scared to walk down long B, to get all that information and causing the rotates to go crazy. And actually, earlier in the game, when he was on that attack side, he wasn't scared to walk up down short and take that space either. So it felt like plays were made all around him, and same with C9. Got to check in with the Cloud9 here after losing a map that they brought in the game. So let's head down here. What our jolly and effervescent C9 coach had to say. Steve Pops ആരെങ്കിലും നാളെ എന്നെ 1:15 വിളിച്ചോളാം. 1:15 വിളിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ എന്നിട്ട് എണീച്ച് തപ്പന വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ലൈവ് ഇടാം. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന്റെ കളിയാണ്. നമുക്കിത് ഇത് നടക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കളി കയറി നാളത്തെ കളിയൊക്കെ നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഒന്ന് ID പാസ്വേഡ് അടിച്ചോട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡ്, നമുക്ക് നാളത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കട്ടെ.
അടുത്ത മാപ്പ് തുടങ്ങണം. ഒറ്റ മിനിറ്റ്. അടുത്ത മാപ്പ് ഐസ്ബോക്സ് ആണ്. കോഫി മേക്കറൊന്നും ഇല്ലടാ. കോഫി മേക്കർ അത്ര കിടിലാണ്. എനിക്ക് എന്തായാലും പറഞ്ഞൂടാ. ഇന്നിപ്പം ഇതാണിപ്പോൾ നടക്കണേ. ഓക്കെ, നാളെ അപ്പോൾ 1:30 ഗ്ലോബൽ Esports vs RRQ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീം സീക്രട്ട് വേഴ്സസ് PRX ഉണ്ട്. ഉള്ള ഇത് കിടില മാച്ച് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഈ രണ്ടും കാണണം. PRX ഇത് ഞാൻ അഥവാ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ രണ്ടാമത്തെ മാച്ച് തൊട്ട് കാണാം. ഇതെന്തായാലും കാണണം. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ചൈനയുടെ ഇല്ല. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി 2:30 ക്രൂ വേഴ്സസ് എഡ്ജ് ഉള്ള NRG വേഴ്സസ് ലെവ്യാത്തിന്. ഇടാ നാളെ 2 കിടിലം കളിയുണ്ട് നാളെ രാത്രി. അപ്പം നാളെ ഉറക്കമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് T1-ഉം ടാലൂണും ഉണ്ട്. ടാലൻ ഉണ്ട്. ടാലനും T1 ഉണ്ട്. ജെൻജി സീറ്റ് ഉണ്ട്. 2-3 ദിവസം ഇനി ഉറക്കമില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ചേടാ എല്ലാ മാച്ചും കിടിലോടാ. ഇനി പുല്ല് ഉറക്കമില്ല. അപ്പം ഇനി എല്ലാ മാച്ചും കിടില്ല. They're the one team that is still making this Okay, comp work. They're one of the squads who innovated. They've played it for so long. They are the best in the world at this comp. Yeah, I'm having the feeling that both these teams, regardless of comp, are still going to have that crazy wild play style that we kind of saw where both teams are kind of pushing to each extremity and trying to get as much map space as possible, even though they really shouldn't be. So I'm curious to see if there is going to be a little bit more risk for reward ratio here. I feel like for C9 they really have to step it up. Again, this is not their map pick, so I don't know what they have cooking. I don't know what Loud is going to bring to the table, knowing that they're kind of running the same comp. So ഇതിന്റെ അഗൈൻസ്റ്റ് കളിക്കാൻ ആലോചിച്ചു. സ്ക്രീൻ സോറി has been the basically mass adoption of the KO Gecko comps. They really punish these heavy smoke control comps. Flooding in with tons of utility. സേജ് പിക്ക് ക്ലൗഡ്. Cloud9's comp doesn't have അവനെ വിളി, അജിത്തിനെ വിളി. അവനെ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് സേജ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വിളിയടാ ഡബിൾ സെന്റിനലാ. എടാ ഡബിൾ സെന്റിനൽ കളി നമ്മൾ എന്നാണ് അവസാനം കണ്ടത്? ഡബിൾ സെന്റിനല് I think there's a lot to be excited about for this next map, and a lot of it, in my opinion, I'd love to get your thoughts too, centers around this idea of Harbor Viper. And does it work? Does it not work? What are your thoughts on it? I think there has been a bit of a peel back, but for Loud, they're പ്രഡിക്ഷൻ പറയാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞോടാ. പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ഇതിൽ ആര് ജയിക്കും. 2 ഈവൻലി മാച്ച് ടീമാണ്. ലൗഡ് പിക്ക് വൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ലൗഡിന്റെ പിക്കാണ് കുറച്ചൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒരു വെറൈറ്റി പിക്കാണ് ഇവരുടേത്. എങ്ങനെ വർക്കാവും നോക്കാം. 2 സെന്റിനല് ജെറ്റ് വിത്ത് ഓഫ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് കാണാൻ പോണത്. വിഷയമായിരിക്കും. At this point, we've seen this comp so many times from Loud, so many different rosters of Loud as well. But I think he's going to need to be a little bit more of an X factor in this, and that's why you see him already leading towards B with this Deagle. QCK എനിക്ക് പിക്ക് വൈസ് ലൗഡിന്റെ പിക്കാണ് കുറച്ചൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇത് വർക്കൗട്ട് ആയ പൊളിയായിരിക്കും ഇവരുടെ ഡ്യുവൽ സെന്റിനല്. അതെന്ത് മോളിൽ കയറി ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാതെ മോളിൽ ആളുണ്ടെന്ന്. I mean the boldness, the gusto, the other word I don't want to use, a moose to just challenge him up. It's just crazy as he goes to Bros. Now ZOTAC 2v3 ആടാ. here, but no real idea that Vanity is close. He's so weak, and there he is. Oh, nice. Vanity falls, Oxy and Moose. Vanity വെറുതെ വീണു. With spike in hand, they creep out towards A, where there is no resistance right now. I got the spike. Moose in these moments has been so clutch for C9. Only 25 HP, but he also has his 2 mollies, so he should be able to help. Huge from Oxy. Yeah. These two, this tandem, Oxy have been so good together, and they have a chance to do it again. QCK is just so weak, man. 30 HP, yeah, Moose is weak, but Oxy still has so much health. ചാടി സൗണ്ട് കേട്ട് beautifully. It's over.
Yeah, there's no way for QC. കഴിഞ്ഞു. He's going to get taken care of assassination style. Assassination core ninja storm ആയിരുന്നു. Another 3k from Oxy on the pistol round. എൻ്റെ അമ്മോ എന്തോന്ന് കളി കളിച്ചത് സീനാണ്. Walk behind that early Viper wall on the A side. Get pushed all the way up. ഇവനെ കാണാൻ സംതിങ്ങിനെ ഓർമ്മ ഒരു സന്തോഷം എപ്പോഴും. That Loud have to look at. Yeah. But they actually end up catching out Nice. on a weird timing when he's trying to take his dart out. These plays from Oxy where he pushes so far up and actually like takes fights deep into spawn or mid in that scenario, he gets so much value against Loud when he does this. I think he needs this like reveal എവിടെ പോയടേ? കണ്ടു പഠിക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോ അത് ബദിരാകാശത്ത് എന്തിനോ പോയി. ഇത്രയും ഭാഗം സ്കാൻ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തത് എവിടെ പോയത്? അവിടെ നിന്നോട്ട് ഡാഷ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. The sage wall has been problematic before. They didn't get the bomb down. Cancel ആയി. Punish here, I don't think. Oh, there isn't. ജെറ്റിന് ഒരു കില്ല് കിട്ടി. QCK എത്ത്. Without consequence, it seems. Oxy wants all the smoke right now, Doug. He's going to be the one handing it out, man. There's just nothing really on the other side. Looking good. I think the problem here too for Loud is not only do you not have guns, you don't have position, you've got the sage wall you're going to have to get through. Oh, panni. At this point it's just damage control. എൻ്റെ ആളിയാ. വെറുതെ ത്രോ ചെയ്തോലുണ്ട്. There's just not enough time. No. Moose is in mid though. ഇനി ആകെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗണ്ണെടുക്കാൻ പോണതിനെ കൊല്ലണം അത്ര തന്നെ. അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഫുൾ ഇക്കോണമി ഫക്ക് ചെയ്തടേ. 2 റൈഫിൾ ഇൻ പോയി. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല റൗണ്ട് ആയിരുന്നു. 2 റൈഫിൾ പോയി. And Oxy's only one off of the jet knives. This is that delay on the plan. He thought he got the bomb down already. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടല്ല കളി പോയത്. ഇവന്മാർ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡ്യൂവൽ അടിച്ച് ആവുകയും ചെയ്തു ജെറ്റൊക്കെ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു. When it comes down to balance, small things like that go a long way. And it looks like they're going to try to get this ഒരു B-orb പിഴച്ച onto ഹീറോ ആണ്. Oxy. എനിക്ക് ഇതിനെ കൂടെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഹാർബറിന്റെ. Struggle to fight here. എന്ത് കിണഞ്ഞ വാളല്ലേ ഇത്. We're gonna have to see. Oh, they didn't break the drone. Yeah, so QCK is likely gonna get spotted too. നല്ല ചത്ത്. Oh, just കളിയാ. But you're right, the orb goes in favor of Oxy. അൾട്ടി പോപ്പ് ചെയ്ത്. He's gonna jump on a yellow. This is the same pathing he took last round, but this time he doesn't have dash. Oh, but he does find Tui's. Clearing back yellow, looking for QCK. Tui's is stuck. He's got 1 HP. QCK has nowhere to go. പോയി കയ്യിന്ന്. Oxy's not much better off at this point. രക്ഷപ്പെട്ട് ജസ്റ്റിന് രക്ഷപ്പെട്ടടയോ. ഓക്സി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ചട്ടിയും പൊക്കി ഓടില്ല. ഇറക്കി പറഞ്ഞാണ് നല്ലത്. ഹീല് കൊടുക്കണില്ലേ? Moose is still playing back by A, and I wonder if they call the rotates ഹീല് back. കൂൾ ഡൗൺ ആണ്. I think they're trying to see if Loud tries to aggress anywhere else. And മൂഞ്ചി. wins it, and that's ചടാക്ക് അവനെ എടുത്തു കൊടുത്തു. force C9 to full commit onto the site. Which is exactly what they man. 3 rifles for Cloud9, but almost all of them are weak. Bruni's the only one who's healthy. യൂട്ടിലിറ്റി വലിയ ഉണ്ടാ. Coming up any moment now. അളിയാ വിശത്തിയിട്ട് പുഴുത്തായി. ഓ 1 HP. ഹീല് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. ഹീലിന് മുമ്പ് കൊന്നാണ്. റൂണി നൈസായിട്ട് കളിച്ചടേ. അത് കിട്ടില്ല പീക്സ് കിട്ടില്ല. സത്യം റൂണി അത് കിടിലായിട്ട് കളിച്ച്. 1 HP ആ കില്ലെടുത്തത് മാക്സിമം ഡാമേജ് ആണ്. മാക്സിമം ഡാമേജ് അത് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. Just the fact that he lived for so long after doing this whip. ഓ ചാടി ഓടി ചാടി പോയി. With 1 HP. Yeah, that's nuts. Bruni played the back. ഓ മറ്റൊരു ചത്തല്ലേ ബാക്കിലുള്ള സേജ്. ആളിയപ്പോ തോറ്റേനെ. And another early B default here for C9. എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കണം സത്യം. I
love what they're doing with the harbor wall on B. 0-3 ഇവരൊരു ഇക്കോ റൗണ്ടാണ്. ഇതൊരു ഈസി റൗണ്ടാണ് ഇവർക്ക്. കളയിരുന്നാൽ മതി. Unless you use util. But then they're also getting the tail mid. That allows ZOTAC to get so far up. Oof. C9 are just reading into it as well, not trying to go out before that drone comes. Yeah. It's like a really complex team of rock, paper, scissors. Essentially, if you use you all, then we'll use the drone. ഓക്സിയിലാണ് കളിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്സി കമോണ്ടമ്മനെ പിടിച്ചോടുന്ന ടീമിനുണ്ട്. When you play against a team that can just take B like this, and then they just parade into sight. ഓ ആ വക്ക് വരെ ഡാഷ് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റും കേട്ടോ. And even knowing that there's an eco on the other side, they're so careful. Cloud9 are with how they're approaching this. The dark to make sure Oxy has a lot of space when he hits back yellow. We haven't seen that on other instances, in other rounds where it has been more aggressive. What a shot from Tui's. You get shot, you die. Backstab, and they don't know. Oh! Oh, fuck. That should be a free plant. Collinzine's gotten one back. നല്ല ബോളല്ലേ അത്. Not out of the woodworks yet. Funny. Are they going to pull this thing off? With just sheriffs? ആൾട്ടി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തടാ. അവൻ വെടിവെച്ചോണ്ട് ഓടണം. വാനിറ്റിക്ക് പ്രാന്താണ്ടാ. എന്റെ മോനെ കേറി ചെന്ന് പണിയടാ വാനിറ്റി. ഓക്സി ഒരു വിഷയമാണ് കുറച്ച്. ഈ കളി വിഷയം കേട്ടോ. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വെടിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പാടി തന്നെ ഈ കളിയില്. ഒരു കൂനുണ്ടല്ലേ ഏജന്റിനും. കസേര നേരെ ഇരുന്ന് കളിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിക്കണം. ആ കൂന് വരുമ്പോ തല വെടിവെക്കാൻ പാട്. ബാക്കി നോക്കുമ്പോ തല ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് ഇരിക്കണം. അല്ലേ ഏജന്റിന്റെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണേ. കണ്ട ഏജന്റ് തല കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണേ. ബാക്കി വെടിവെക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. And again, it goes unclear. QCK on the op. That drone because of it. Whoa! Oh, he hits that shot. That was really nice. This is short today, okay. And then he resets. This is short today, okay. Find safety and cross. Wait, bag. And now the round resets. Wait. Oxy got all the way pushed up behind this box, so let's see if C9 now decide to clear the back yellow. Oxy can heal with the DK lerna. Oh! Committed onto A or onto B most of the rounds. GCK tries to re-clear. Oxy again too far pushed up. നല്ല ബോൾ. ഇവിടെ വീണ്ടും ഓക്സിയെ പണ്ണി കളിയാ. വെറുതെ വെടിവെച്ചു കൊന്നടാ. എത്രാമത്തെ കളിയാണ് ഇത്? ഇവനെ പാവപ്പെട്ടവനെ വെറുതെ ടാപ്പ് ചെയ്തിരുന്നേ. സംടൈംസ് ആയത് എല്ലാ കളിയും. Moose is now trying to rejoin the fray. The alarm bot's going to give him away. And he's not able to find that space. Very deep wall. Yeah, it's super deep. 100 Fury out from Valentine. Oh! So difficult. Rooney വിഷയം കേട്ടോ ഈ കളി. 15 seconds left. Plan cancel ചെയ്താ തീർന്നു. Plan cancel ചെയ്താ തീർന്നു. എടാ പ്ലാൻ ചെയ്യടാ. They still haven't gotten it out. എടാ പ്ലാൻ. There we go. And they should be able to pick up that off as well. എടാ പാവോടെ. C9 do now into this round to adapt. അത് മൂഞ്ചിയ ബോളായിരുന്നു അത്. QCK with that off. And this kill was so nice. ഇത് എന്തൊരു കില്ലടാ ഇത്. Super nice shot. Almost turns south when Oxy gets the kill on the re-clear, but you know, I guess Oxy's just gonna get spammed. If you can't kill him 1v1 straight up, yeah, just don't give him the fight back. Just spam him through the wall. Things like that get into your head as a duelist. You're like, oh, I'm getting the entry, but I'm not even seeing രണ്ടൊരു വെടിവെച്ചപ്പോഴേ രണ്ടൊരു പൊസിഷൻ കിട്ടി. താഴെ കൂടെ ആരും വരണ്ട. എല്ലാരും ഹെവനിൽ നിൽക്കുക. താഴെ കൂടെ ഒന്നും വരുന്നില്ല. വെറുതെ സ്പാംസ് മാത്രം. Trying to play 2 steps ahead. They understood that the B default probably won't happen again. That's why you see the op on the A side of the map. Vanity backstab പോയി തുടങ്ങിയല്ലോ. Les has a lot to deal with behind this wall. He's so confident in these spots though when he's entering alone. It doesn't matter if there's 2, 3, 4 people. They bully him off of the line. They get the orb for Moose, who's now 2 away from having his ult. Good to beat.
You see the walls. അൾട്ടി ഉണ്ട് ജീവനോടിരുന്ന വലിയ നടക്കും. Where Sonic's Molly is right now. Oh my gosh. Back yellow. അളിയാ എല്ലാരും കൂടെ നടന്നു വന്നളിയാ. As soon as wall goes down, it's going to be chaos. Oh, they face it. Oh! Magnetic looking aim. And he's going hunting. He's looking for more. അളിയാ ഈ ചെറുക്കനെ പ്രാന്തനാണ്ടാ ഇവൻ. Meanwhile, QCK there is no stopping this guy, man. Kawanzi not nearly as fortunate to be able to get away. He's surrounded deep behind enemy lines. And the turret gives him away too. Yeda ace open nalla chance undu ace kitte. അളിയാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ചെറുക്കൻ വിഷയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഓക്സി വിഷയാടാ ഇവൻ. തേർഡ് കില്ല് അവൻ പണ്ണപ്പെട്ടവൻ. പപം പപം താനാക്കി ഓക്സിയുടെ ഓക്സി വിഷയമാണ് സ്റ്റീവ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വേറെ ആരൊക്കെയാണ് കിടിലം, വേറെ ആരൊക്കെയാണ് കളിക്കണെന്നൊക്കെ. നമ്മൾ ഈ ബയസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ടീമിന്റെ കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാവൂല. എന്ത് റിഫ്ലക്സ് ആണ് സത്യല്ലേ. മെസൂഡ് ഓസിൽ മോനെ വിഷയം തന്നെ. ചാറ്റിൽ 200 ബോട്ട് ആണേ, ബോട്ട് വാച്ചിങ് ആണോ? എല്ലാരും ഹായ് ഇട്. എത്ര ഉണ്ട്, എത്ര ഉറങ്ങി നോക്കട്ടെ. ചുമ്മാ ഒരു ഹായ് ഇട്ട് ഫുൾ സ്ക്രീൻ പൊക്കോ. സീനാണല്ലേ ക്രൗഡ് ഉള്ളത്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടുവാ ക്രൗഡിനെ സെന്റിനൽ എടുത്തില്ലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. എല്ലാരും കൊള്ളാം. ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ, എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലേ. ഒരു ഹായ് ഇട എല്ലാരും ഇവിടെ ഒന്ന് ഉണരെല്ലാരും. ഹീമൻ അർജുന ഹായ്, അരുൺ സ്നേഹ ഹായ് ഹായ്. ഞാൻ OG ഗോഡ്. ഓക്കെ സമ്മതിച്ച്. അലൻ ഗേൾ ഹലോ ഹലോ ഹലോ. And we've joked about it. Cloud9 have joked about it, but it really is like turn his brain off, just go fight and kill, and it's worked. Demon എല്ലാരും ഹായ് ഗയ്സ്, എല്ലാരും ഹായ്. This time disrespecting the tail of that wall. എൻ്റെ മോനെ able to find a ton of space. എടാ കൊന്നടാ. ടീമേറ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു വെയിറ്റ് ഇല്ല. പോയി ഓടി ഓടി പണ്ണി. അതവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തതാ, വെറുതെ ഒരു ആവശ്യമില്ല നിന്ന് കൊടുത്തതാണ് അത്. ഓക്സിക്ക് അങ്ങ് പയ്യങ്ങ് അവനങ്ങ് അടിച്ച് ഡ്യൂലെടുത്ത് ഈകളുടെ കളി ഓർമ്മ പറഞ്ഞല്ലേ. ഓക്സിയുടെ കളി ഈകള് കൊന്നങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കണം. And for Cloud9, now that there's that other wall in their faces, it's interesting they aren't really using util to clear this out. They're just contacting through. Yeah, once this turret goes down at A though, that will be the indicator, or that jump spot will be the indicator that all of C9 is towards this B side of the map. And that's why you see on the minimap, Kawazin pushing through A, Viper ult coming out prematurely onto the B site. I mean, they have 2 Guardians and then Sheriffs. One more bullet and that would have been... എടാ എന്തിനൊക്കെ നടക്കുന്ന CT കൺട്രോൾ എടുത്തറേ. CT പ്ലാന്റ് CT അൾട്ടി അടിച്ച്. What the? You see both hits overlapping one another. The defensive one's dropped, just too easy to let fall. Now QCK is going to have to go aggressive. പണി വിട്ടടേ. In the pit. പണി വിട്ടു, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. പണി വിട്ടു. സീനാൻ കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് ഈ മാപ്പ്. എന്ത് കളി കളിക്കണമാര്. What a call from Cloud9. So smart to flip site there and commit the Viper's pit too, just to secure it. അവന്റെ ജട്ടി ഒരു ഊരി എടുത്തോണ്ട് പോയി. ഓ നീ ചത്തല്ലേ നിന്റെ ജട്ടി. ഇത് ഏത് നൈഫാണ് അവരെ ഇരിക്കുന്നത്? എന്റെ ഉണ്ടായത് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ. കാണാൻ രസമുണ്ട്, നല്ല നൈഫ്. Maybe I can delay the plan a little bit more, make it a little bit scary, but ഓക്സിജൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വയ്യവനങ്ങ്. I need oxygen പിന്നെ എണ്ണ. Breathe it in. Off of that Viper ult is honestly the perfect play. Breathe it in. Dota or has to step it up for his team on this map if they want to win, because you know Loud have played this map so many times before. There's so much footage on them. ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ഏത് ഏജന്റാണല്ലോ ഓപ്പ് എടുത്ത് കളിക്കാൻ പോണേ. എനിക്ക് അറിയാന്നുള്ള പണി ചെയ്യാൻ പോണേ.
So that allows C9 to have these hard reads into the rounds like this. They've looked so good doing it. Ion knife അല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ സെൻ മാച്ചിന്റെ ഇടയിൽ ഉറക്കം വന്ന് അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. രാവിലെ എണീച്ചപ്പോ എന്റെ ഫോൺ ബെഡിൽ നിങ്ങൾ ലൈവ് പ്ലേ ആയി കിടക്കുന്നു. ഞാൻ തറയിൽ കിടക്കണം. എടാ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വീണടാ ഒരു ദിവസം. ചിലപ്പോ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ കാല് മരവിച്ച് കിടക്കൂലേ, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. മാലു വന്ന് വിളിച്ച് എണീക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ വിളിച്ച് പോകുന്നവൻ ചാടി എണീച്ച് ആരോ ബെല്ലടിക്കുക എന്തിനു ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് എണീച്ച് ആ മരവിച്ചിരുന്ന കാലാണ് തറയെ കുത്തിയത്. തറയെ കുത്തി താ കിടക്കണം തറയില്, കശ പിടിച്ച് തറയെ വീണ്. മാലുവാണെങ്കിൽ ഓടി വന്നു, പേടിച്ച് ഓടി വന്നു, എടുത്ത് പൊക്കി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചിരി. ഞാനും അവളും കൂടെ കിടന്ന് ചിരിച്ചു അവിടെ കിടന്ന് ഈ ഇടയ്ക്ക്. ഇവന് വയ്യടിയാ, ഇവന് പറ്റണില്ല. ഇവനങ്ങ് വയ്യ അവനങ്ങ് തന്നെ കളിക്കുന്ന കശ പിടിച്ച് വീണ് കാല് ചവിട്ടി നേരെ പോയത് വഴി. Loud with so much to do at a numbers deficit. QCK's weak and have to take the site back. Kaunzin's not going to find any value. മറ്റേ തിട്ടയും പെട്ടിയൊക്കെ It's only getting worse. എന്തിനടേ ഇത് പണ്ണടേ. ഇതാണ് സീണാൻ. ഇപ്പോഴാണ് അവന്മാരൊരു സിങ്ക് ആയത്. ലൗഡിനെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് പണ്ണണം. എല്ലാം എന്തിനാ പറയാ to secure it if anybody else goes down. KJ Molly's on it. ഞാൻ ഒരിടയ്ക്ക് പണ്ട് ഇതുപോലെ അഗ്രസീവ് ഒരു ജെറ്റ് കളിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പേടി വന്നു. ഞാൻ ചത്തുപോകും, വെറുതെ ചാവും എന്നൊരു പേടി വന്നു എനിക്ക്. എന്നാലും എല്ലാം അഗ്രസീവ് പീക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതുപോലെ കേറണം നിർത്തി. പിന്നെ എനിക്ക് നൈഫ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്തൊരു കളി ചെയ്തു. ആ മാലു എണീച്ച മക്കളെ. മാലു വിഷയം നടക്കണം. മാലു ഇവിടെ പണ്ണണം ഇവിടെ എടുത്തിട്ട്. സീണാൻ മാലു, ഇത് സീണാൻ വേഴ്സസ് ലൗഡാണ്. സീണാനിൽ നല്ലൊരു പ്ലെയർ ഓക്സിയാണ്. ഓക്സി കേട്ടോ. ലൗഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും കളിക്കും. Oxy's having another Oxy performance and Loud need to stop the bleeding. They understand. SDK understands. We gotta stop this here and now. We want any chance of coming back, and they can still do it. To be fair, but they need to. Next map ഏതാണ് ടീമേ? നീ എപ്പോ ഉറപ്പിച്ച് നെക്സ്റ്റ് മാപ്പ് പോണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു അല്ലേ? പൗസ വിളിച്ചു പൗസ. You're doing a really good job of disrupting and disrespecting the Loud players. Cloud9 have such luxury right now. They're ഇത് ഉശിരൻ, നമ്മുടെ ഉശിരൻ ഉണ്ടല്ലോ, സ്പാനർ ഇല്ലാത്ത ഉശിരൻ. ഇതാരാ? വേറെ ഉശിരനാണ്. ഏത് ഉശിരൻ? സ്പാനർ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഉശിരനെ? കളഞ്ഞാലോ സ്പാനർ. Trying to ask for it potentially for an updraft here maybe. No op, just a rifle though. ഓ നേരെ കുറുക്ക് ഇടിച്ചടേ ഇന്ന്. What's the response from Loud on the other side of this timeout? It seems like they're going to go back to the harbor wall they've been using. Yeah, and getting maybe less, a little bit pushed up, trying to take. Ayyo. It's the same idea. It's the same harbor wall. It's still. അവിടെ വല്ല എടുക്കാൻ വന്നിട്ട് ചത്തടേ. എന്തൊരു യൂട്ടിലിറ്റിയാണ്. CK has an op, glass cannon. Maybe Loud comeback അടിക്കും ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവര് we cannot deny the fact that C9 is playing very good right now. കംബാക്ക് അടിക്കുമായിരിക്കാം, പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം ആണ്. പക്ഷെ കറന്റ്ലി ഒരു ഭയങ്കര കളി. ആ കംബാക്ക് വരണുണ്ടെന്നാ തോന്നണേ. ഒരു കില്ലെടുത്ത് ഓർപ്പെടുത്ത റിവൈവ് ഉണ്ട്. ഇവൻ QCക്ക് ഒരു അൺസൂം ഇല്ല അവൻ പോയില്ല, കില്ല് കൊടുക്കാൻ പോയില്ല. ലൗഡ് ലെസ്സിനെടുത്ത് എന്തോന്ന് ഷോർട്ട് അടിയാ അടിച്ചത് QCക്ക്. 3v3 I didn't think so either. 2v3. The question is, does Tui pick up the shot? They have no idea Kaunzin is here. They also don't really have anything to clear that he's here. That's going to give his position away. Ayyo, Spike hits the ground. മണ്ടത്തരം. Left alone and op in hand. എന്തായാലും ഇവനെ കൊല്ലു. ഓപ്പ് സേവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാൻ തോന്നില്ല.
Loud are going to want to hunt this one out. Oh, പിടിക്കപ്പെട്ടു. സ്പാം ചെയ്തിടുമായിരിക്കും. No point in trying to hide it ഇത് now. സ്പാം ചെയ്യാത്താരും. 13 seconds left. ZOTAC's on the prowl. ഓ, സടക്കിനെ പണ്ണി. പറ്റൂലെന്നൊക്കെ. തലയായിട്ടുണ്ട് നടക്കണ കേസല്ല പോണാന്ന്. Every day you see 2 IGLs, one on Senti, one on Smokes, have an op 1v1. I also think, I mean, while it's, you know, fun or whatever, Vanity ആണല്ലേ ഇവര് IGL. that's important because the op is now in a position where Loud could not pick it up. They couldn't carry it into വയസ്സൊന്നുമല്ല, എല്ലാരും മെയിൻലി വാലോറന്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ കാണുന്നത്. അവര് അത്ര ടീമിനെ അറിയും. സോ ദേ സപ്പോർട്ട് ദം. ബട്ട് എങ്ങനെ ക്വാളിഫൈ ഒക്കെ എടാ അത് തന്നെ അത് മാറ്റാനാണ് ഈ വാച്ച് പാർട്ടി, മനസ്സിലായ? അതിനാണ് ഈ ഉറക്ക വിളിക്ക് എണീച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞവര് കുറച്ച് പേരാണെങ്കിലും അവരുടെ അടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായ? അതെനിക്കറിയാം. ഇതിപ്പം ഇതൊരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സെന്റിനലിലെ മാച്ച് കാണാൻ 1000-2000 പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ വെച്ചാൽ ടൈമിങ്ങും വ്യത്യാസമാണ്. രാത്രി 2:30 ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെ 5:30 ആയിരിക്കില്ല കളി, മനസ്സിലായ? അതാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ ടൈം സോണിനകത്ത് തന്നെ കളിയൊക്കെ വരണേ. ഇതിപ്പോ എല്ലാ ടൈം സോണിലും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കല്ലേ. ആകെ ആൾക്കാർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ പെസിഫിക് ആയിരിക്കും. പിന്നെ സെന്റിനൽ വേണ്ടാണ് ഇന്ന് 2:30 600 വാച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്ന. അത് പോയി ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചാടാ. അത് അതെ ഓക്സിജോ വന്ന് ഇവന് വയ്യാത്ത ചെറുക്കനാണ്. ഇവനെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലണേ. അതെന്തൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടേക്കണേ. സേവ് ചെയ്യാൻ പോണ്. മനസ്സിലായി? അയ്യോ അതാ വർണ്ണളിയാ, മറ്റേ പ്രാന്തം വർണ്ണളിയാന്നാണ് കോള്. പണ്ണി ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഓടി. സടക്ക് ഓണത് മോനെ. എന്തോ അഗ്രഷൻ അല്ലേ ഓക്സിയുടെ. കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട്. ഒരുമാതിരി അവൻ ജെറ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ, റേസ് അല്ല അവൻ ജെറ്റാണ്. ഓക്സി ഈ മാപ്പ് ആയോണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ ഒരു ആവശ്യമില്ല വീക്കിന്റെ. QCK is going to have no money right now. I think there are a couple that don't. And there's a big difference here in how QCK is working the op compared. Thank you for demon. അത് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം. അതാണ്. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിൽ. ഈ വാച്ച് പാർട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ പഠിക്കാൻ നോക്കല്ലോ, മനസ്സിലായി? നമ്മളെ തലയിൽ ഒന്നും കയറില്ല. നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ഏജന്റിന്റെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ്, ആ ഏജന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു മിഡ് ഗെയിം എന്ത് ചെയ്യണം, ലേറ്റ് ഗെയിം എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഏജന്റ് മനസ്സിലായി? അത്രയൊക്കെ നോക്കി വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരും. നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മളത് യൂസും കൂടെ ചെയ്യണം എപ്പോഴെങ്കിലും. എല്ലാം കൂടെ കണ്ടു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അതേ പോകും. എന്റെ മോനെ എന്തോ കളിയാത്. എന്റെ മോനെ Kawazin's still somehow not aware that they could be flanking him, even though 2 of his teammates went down from mid. Just a huge gap. I mean, they're having their way with Loud. Yeah. എന്തോ ഗെയിം കളിയത്. Chewies has to save. And the finances, the snowball, the momentum that Cloud9 have been able to amass over the last 11 rounds continues. Dude, they're a team that once they start going, it just seems so crazy to play against. All of a sudden, all 5 members decide to just start shooting. Yeah. ഇനി ഇവനെ പണ്ണാനാണ് കളി. Perfect accuracy. ഇവനിനി പണ്ണാടാ പണ്ണു. ഓ മോസ് പറയാണ് ഞാൻ സടക്കല്ല, ആംഗിളിൽ നിന്നാ പണ്ണെന്ന്. ഇങ്ങനെയും കളിക്കാം. എടാ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് ഒരു ടീമാണ്, മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നമ്മളെ ടീം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കളിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റും. അതല്ല, നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ഏജൻസിന്റെ POV കണ്ടിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടുപഠിക്കുമ്പോഴാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ്. This is quite a resounding Cloud9 are the real deal. Yeah. Type half so far. When they turn it on, they're unreal. ആ റിവീൽ എവിടെ പോയടാ? ആളിയാ ഇവന്മാർക്ക് പ്രാന്തായടാ. ആൾട്ടി അടിച്ച് റിവീലും ചെയ്ത് അവര് ഇറങ്ങി. ആ റിവീൽ എവിടെ പോയി? ലൗഡിന് ആൾട്ടി ഉണ്ട്. ഓ ഫുൾ മിസ്. അവര് ഓടി. എടാ സീണാണ് ഇല്ലേ അവര് എല്ലാം ആൾട്ടി അടിച്ചടേ. ഓ പണ്ണി കിട്ടി കേട്ടാ.
finally 9-3 curse ആണോ? the spike is sitting hard. 9-3 curse ആണ് ഇത്. 9-3 curse ആണ്. അയ്യോ അവനെ വെടിവെച്ചു. That's alright, scared me too. ZOTAC pushing forward, trying to find some Oh, space behind the bunny, drone. bunny. He's left alone. A 1v4. ZOTAC weak. 2v2. Rooney, I thought he had a shot at that. 9-3. But no. Loud get their third. ആടാ ഹാർബർ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഏജന്റ് ആണ്. എടാ എന്നെ കൊണ്ട് അവിടെ പോന്നിട്ട് ഹാർബറിനെ പോലെയൊക്കെ സംസാരിപ്പിച്ചടേ. അതെന്തൊരു ക്ലിപ്പായ റീൽസ് ആയിട്ട് ഇടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൂങ്ങിച്ചെത്തളയും പേര്. അന്ന് റയറ്റിന്റെ ഈവന്റിന് പോയപ്പോ ഹാർബർ മലയാളം പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. Correctly from the side of Loud. I felt like a lot of these rounds they didn't even get to be in a spot where they could use utility like we know them to use and how they use it when they B delay and everything like that. So Loud styled, or excuse me, Cloud9 styled on Loud. We're gonna throw it down to the desk to break that first half down. ഞാനാണ് അവിടെ കളിയും കണ്ട് അടിച്ച് വഴുക്കി ഇരിക്കുന്നു ഒരു സൈഡില്. ഇങ്ങനെ ചാതിയെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. Icebox looks pretty darn one-sided, and we're doing it. Sorry, QCK, we're gonna have to compare our duelists here to set some context up because Oxy ഇറങ്ങി ഏറി കയറും ഉറപ്പായിട്ടും. അതോടെ കരിയർ എൻഡിങ് സീനായിരിക്കും. അതോടെ ഞാൻ ഈഗിളിൽ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷെ ഈഗിള് പോയില്ല. അവൻ കാലൊക്കെ പിടിച്ച് ബെഞ്ചിന്റെ അടി കൂടെ ഓടിക്കളഞ്ഞ് റെയിനെ പോലെ സംസാരിപ്പിക്കാൻ വിട്ടാണ്. സെന്റിനല്ല കളി കഴിഞ്ഞടാ, കഴിഞ്ഞ് ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. സെന്റിനിൽ ജയിച്ച്. Of vibes, and I feel like that is something that is kind of emulating in this kind of situation because Oxy has just been going crazy. He is smiling, having a great time. What is this wall? The harbor wall there is so abysmal. It's actually so garbage, and Oxy punishes it. എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഈ സോവ എന്തിന് അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അവിടെ നോക്കി നിന്നാണ്. ഇപ്പൊ വന്ന് ഇവനെ കൊന്ന് ഡാഷ് ചെയ്ത് ബാക്കിൽ വന്ന സൗണ്ട് കേട്ട് What is it about them that just throws you off? So they're kind of വരാ എന്തുണ്ടാവാന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടത്. അമ്മ ഇത് മാത്രം ചായ ഇടണമെന്നുണ്ട്. ചായ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കും നോക്കട്ടെ. I mean, playing Harbor, you need to be consistent with your walls, with the angles of the walls too, or else that kind of stuff keeps happening. And that's another reason why I feel like it's a little bit scary to start having Harbor on that attack side too, because then you can give the defense side some little plays that they could go through. These guys are like one of the last teams that are still pushing that Harbor on ice. Yeah. And into his defense, he is the Harbor GOAT. Like, he's the OG, right? I think that was just an unfortunate situation that panned out into and cost him around. There you have it, 9-3 at the half. Cloud9 looking hot. Let's see they keep the heat coming in the second half. Let's head back to our casters. I mean, Oxy's doing his thing. Loud look lost on a map that they ഞാൻ സൊമാറ്റോയിൽ ഓർഡർ ചെയ്യണം നിർത്തി. സൊമാറ്റോ വൻ ടേപ്പാണ്. That's not bad. Yeah. But I mean, it seems Cloud9 are just making a mockery of him right now. That's what I'm saying. There's so much footage on them on this map though, and if you don't come up with new things. എടാ ഒരുത്തനെ പണിയടേ. അവന്റെ തലക്കാണ് കൊണ്ടത്. Speaking of new things, അവര് ട്യൂബ് കേറി. Harbor pistol to go fight into spawn, but Rooney repositioned very well here. Just playing right under all. അളിയ ഇവനെ പണി അളിയ. റീലോഡ്. അയ്യോ ആ റീലോഡ് കൗണ്ട് ചെയ്തവൻ കേറി പുഷ് ചെയ്യാനുള്ളായിരുന്നു. അന്തരം ഓടിയത്. Gosh, C9 are so clean right now with their reactions. ടറട്ടിന്റെ സ്ഥലം കണ്ടാടേ. Reminiscent of Bind where it feels like Loud അവിടെയൊക്കെ ടറട്ട് ആരെങ്കിലും വെക്കൂ. They're going to do something different, something to kind of catch Cloud9 off guard, and Cloud9 receive it well. They actually almost countered it straight up. Rooney went under that little platform, and then Zeppa actually walled off all of mid, so they didn't have to look any other way. They just knew they had a crossfire right there, and it worked out perfectly. I need that oxygen. എന്തൊരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ കുറെ ഓക്സി ഫാൻസ് ഉണർന്നല്ലോ. The spike's nowhere near him. അളിയ ഈ ചെറുക്കന് പ്രാന്താണ്ടായിരുന്നു. Turret battle? കറക്റ്റ് കൊല്ലണം ആര്? I mean, ZOTAC has so much to deal with. അളിയ ടറട്ട് അടിച്ച് പണി എല്ലാത്തിനെ. No, and that, I mean, that, I know there's still a couple of rounds to be. Tomato shares score down. എടേ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ആഹാരം തറയി വീണു. അതവന്റെ തെറ്റല്ല, മഴയത്താണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇത് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ വെച്ച് റീഫണ്ട് കൊടുത്ത് 70 രൂപയുടെ തിരിച്ചു വന്നത്. 10, 600, 700 രൂപയ്ക്ക് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് സ്വിഗ്ഗിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജെന്യൂൻ കസ്റ്റമർ ആണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇത് കാണിക്കുന്നവരെ അപ്പം തന്നെ തിരിച്ചു തരും റീഫണ്ട്.
പറയണ ആഹാരം പിന്നെ തിന്നണം അങ്ങനെ. Loud were able to do on defense, and then that pistol not going there. ഇമോർട്ടലെ ഉറങ്ങിയില്ലടാ മുട്ട മാച്ച് കിടക്കണം. എങ്ങനെ ഉറങ്ങണേ? ഇനി ഉറക്കമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഞാൻ എന്നും ഇവിടെ കാണും. ഇനി ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇനി ഉറക്കമില്ല. ഞാൻ ഇനി ഒരു അമേരിക്കനാണ്. അമേരിക്കൻ ടൈമിൽ ഉറങ്ങും, അമേരിക്കൻ ടൈമിൽ എണീക്കും. ടൊമാറ്റോ ആണ് ആടാ ടീമനെ. ടൊമാറ്റോ. Little revenge for Oxy. It's a real good chance. Only sheriff in the hands of Kanzin. There's a gap in this wall. ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കൂടെ? ഈ ചെറുക്കൻ്റെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. Respectful Cloud9 are playing this. They're playing this so intelligently. There's nobody up anywhere. They've got the turret. Yeah, they've got the alarm bot. They've got people playing super safe. You're right. Back side എത്തിയെന്നൊക്കെ പ്രഡിക്റ്റുന്നുണ്ട്. അത് കിട്ടി. അവൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോണം. മറ്റവൻ ഒരു വെടി ഞാൻ കൊടുത്ത് ഞാൻ കൊന്നിട്ടൊരു എന്റെ കില്ലാണെന്ന്. അല്ലേ ഒരുത്തനെ ഓട്ടിക്കണ കൊല്ലായി. അല്ലേ ഓ ടർട്ടിനെ വെടി വെച്ച് ഓക്സിക്ക് അവന്. You imagine the weaponry will become a factor here. No more utility to speak of for Loud. Vanity falls, Moose trying to creep forward and get the kills, and he does. Zeppo will get the defuse. I lied. Rooney. കസ്റ്റമർ സർവീസ് അത്ര പോരാ. അത് ഒന്ന് മനസ്സിലായി. ടൊമാറ്റോ ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ആളെ വീട്ടിലെത്താൻ 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി. ട്രാഫിക് ആയിട്ട് അപ്പോഴേക്കും അത് ക്യാൻസൽ എന്നിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പറഞ്ഞു. അല്ലേ എല്ലാം കണക്ക് തന്നെ. Must win round here for Loud. Just anything that you can string together from this point on would be good. I mean, even the retake, right? The slow coming out, everything like that. The utility clean for C9. Yeah, it was pretty. They're good on this map. The problem with this score, though, is that Fnatic has scarred all of us. Not just once. Revealing area. 11-3 in favor of Cloud9. Loud with, as you mentioned, a must-win round. ZOTAC with an opener, that's certainly going to help, though. As he gets nice രണ്ട് കില്ല് എടുത്തു കേട്ടോ. There's still too much time. Might be onto something here. എന്തോന്നടേ ഇതൊക്കെ? അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുവോ ആരെങ്കിലും? Be pretty clean for Loud, all things considered, and I think that's so obviously this round needs to go their way. But more importantly, well, maybe not more importantly, but C9 പിക്ക് ആക്കിയ മാപ്പാണോ? C9 മെയിൻ മാപ്പ് ഏതാണെന്നറിയോ? പിന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എല്ലാ വീറ്റോയും മിസ്സായി. അത് എവിടെ ഇപ്പൊ കാണിക്കണില്ലേ ലൈവില്? ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഞാൻ ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കണ്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ട? ഞാൻ ഇവിടെ ലൈവ് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പോയത്. മാപ്പ് പിക്കും ബാനും കണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം കാണിച്ച് തടക്ക് പിടിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ റൗണ്ട്. തടാക്ക് പിടിച്ചു കൊടുത്തു. തടാക്കിന് അൾട്ടി ഉണ്ട്. പയ്യെ മൊമെന്റം ബിൽഡ് ചെയ്താൽ they can do a comeback. പക്ഷേ അറിഞ്ഞൂടാ പറ്റുമോ? ഐജിഎൽ ഈ റൗണ്ടിന്റെ കോളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിക്കാട്ടങ്ങളെ ബേസ് ഇല്ല. ഞാൻ പോയി എല്ലാരെയും കൊന്നോളാന്ന്. ഇതൊരു ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ടാണ്. ഇത് ഇവരെ ബൈ റൗണ്ടാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തോന്നാവുന്നു. ഈ ബൈ റൗണ്ട് ഉള്ളേ. ഓ അവനെ കൊന്നറിയാ. എടാ ഓക്സി പോയതോ. അയ്യോ 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 ഒരാള്. എന്റെ അമ്മോ അളിയ എല്ലാരും ചത്തടാ. ഇത് എന്തിനു നടന്നേ? ആര് എന്തിനു നടന്നേ? Great support from C9 to just help Oxy get one. Staying up on that. ഈ റൗണ്ട് വല്ലതും ക്ലച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റിയ ക്യൂസിക്ക് ഓണാവും. ആരും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല. എന്തിനാ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണേ? ചെയ്തറാ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തറാ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടെന്ന് കിൽജോയ് മാത്രം പോയി സാധനങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ടറട്ടും അലാമ്പോട്ടും വിട്ടുകൊടുത്തത്. ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്താ പുഷ് ചെയ്തൊരു കില്ലെടുക്കാൻ കളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കളി കിട്ടും. പക്ഷെ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ 1v3 പാടിയില്ല. ജെറ്റ് വെച്ചിട്ട് യൂട്ടിലിറ്റി പോലും ഇല്ല. ഓ ഡാർക്ക്. Like the player gets one tap usually. It's tragic. And
And the thing is, now they know. Now they're creeping in on him. And there we go. Plant tap ചെയ്യണത് 30 സെക്കൻഡ് ഉള്ള പയ്യെ ഒരു കില്ലിനെ ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിൽ നൈസ് ആയിരുന്നു അതിനെ. Cloud9 gets a map point. Match point. They've rolled loud on their map pick. Replay ഒന്ന് കാണിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഓയ്യോ. Really good reads on their attack and then setups on defense and synergy between Zappa and Oxy so far. It's been ഇത് എന്തിനാടി ഇത്? Well, I think part of the problem too is Loud just dug themselves so deep a hole in the first half that you have to play perfect Valorant, and that's just one step Ramanai Mari. Looks this good, and with Oxy playing as well as he is. Oxy ഓർബടുത്ത് അൾട്ടി അടിച്ച് എന്തുപറ്റി? പൈസ സേവ് ആണ്. No util used from the side of Loud besides that turret, which C9 don't even see. So that's ഇതിലിപ്പം സടക്കിന് അൾട്ടി ഉണ്ട്. എന്തായാലും അൾട്ടി അടിക്കും. ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് അല്ലേ എന്തിന് വെച്ചോണ്ട് എന്തിന് പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് അടിക്കോ പ്രീ പ്ലാന്റ് അടിക്കോ അടിക്കും. എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്ലാന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പ്ലാന്റ് ഡിലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ടയുണ്ട്. ഓപ്പൺ പ്ലാന്റ് ചെയ്താൽ അവന്മാര് പണ്ണും. ഓക്സി ഇതോ പറന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്നോ. ഇത് എവിടെ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തേന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. The wall's blocking the view. I say that, and he's Oh, gonna go crazy. There's the first. No updraft. Moose gets his 2. ZOTAC and less. The only things keeping Cloud9 from taking us to Icebox, or Lotus, excuse me. Plant കളിച്ച് അവന്മാര് പണ്ണോടെ. Moose has almost 3,000 credits, has light armor. Vanity also has light armor. Oxy has blades. Oh. And they're all falling apart. They just get destroyed. One man. That was Oxy. Such a convincing map win for Cloud9. It was like I said earlier. They just made a mockery. For last and final map, the decider map, Lotus ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. I know that there's a lot of people in general that have their doubts. The Lev win. Like Lev was the EQ and it's EG. Like Oxy just went off, but yep. Who've only lost the map in a very close series against Gen G this year so far. This is really, really impressive to me. It really felt like Cloud9 could do no wrong. I think the only disappointing thing was maybe Oxy didn't get more kills. I don't know. Like, yeah, but he got an ace. He didn't drop 40, so it's disappointing. 7 first bloods for him. Yeah. He played outrageously well, and I think as the Des mentioned it, we kind of have to draw attention to the fact that Oxy 21 and 14, QCK 6 and 15. I mean, the duality of man in the worst way possible. Lotus on the other side of this break. We'll see you guys there.
so far forward with it, but a showstopper out into the back of site. Oxy gets 2. Moldoro, vamos ver o Crash, já desarmando metade, Leas pega o primeiro de lado, Tutu! Welcome back to the post-map, folks. Cloud9, a striking win in that second map of Icebox over Loud to take us to a third. Maybe in the fashion we expected, but the cleanliness of this, we talk about those analogies. The cleanliness of Cloud9 there was quite striking, but it definitely kind of felt like stylistically, they were on the same page as they were on Buy, and things just went a lot more in their favor. One of those parts, again, we're going back to it, has to be Oxy. Yeah, absolutely. I mean, map 1 was an oily, messy match. It was map slick, 2, yes. this was a lot cleaner. I think they were doing a lot of the same things, and I think the defining factor of Cloud9's gameplay is Oxy and how often he's fighting forward and pressing these advantages. And this is what I'm saying when it's professional overheater, because C9 fully unleash him to go for peaks like that, where he's pushing all the way into enemy spawn and getting in crazy positions. And that, of course, is from game 1, but this is a consistent thing that he was doing as well on that Icebox map, where he's dashing up onto Raptor of A site, peeking into spawn, and he's catching Loud in angles where no normal player is doing that. This is professional Valorant. You get your kill and you back away, but C9 say, no, actually, just keep going. Just keep going. I think the thing that Oxy does extremely well, which we actually saw today, was him finding those weaknesses and pinpointing those little gaps that he can kind of abuse to push forward. A lot of duelists aren't able to just see a gap and kind of have the full confidence to kind of full send, make sure they go through it. But Oxy, he did not care. And that style that's so innate to Oxy and Cloud9 is exactly how you beat Harbor Viper when you're playing on your attack side. You push forward, you don't play off site, you press your advantages, because if you play back, if you kind of hunker down, you're going to get overwhelmed by Harbor Viper utility, and then they're going to flood back in on the retake and stick onto that spike. It's absolutely how to beat them, and it's all the better that this is how Oxy likes to play. But, I mean, we have to turn our attention to Loud, because some of the things they were doing were ridiculous. Hello, guys. Before we get to Loud, I just quickly have to highlight this is the actual mid-split round. There was a crazy Loud mid-split. Yes. This was a C9 actually execute a mid-split nicely, and it was using some of the ideas. Like, you used to see plays like that with the Sage walling her team up, way back in the day when Sage was the de facto pick on this map every single time. And I like it because instead of running through that choke on pallet where you have to look to the right because there's players that can be screen, you have to look to your left, they could be coming out of kitchen. ഇതാണ് ഏറ്റവും വിഷയം കളി Cloud9 and Loud വിഷയം കളി എന്ന് പറയാൻ വിഷയങ്ങൾ ഒന്നും you പറയില്ല can turn right and actually deal with the screens player before eventually looking over to the left. So in a usual position, like, no one can A split on Icebox because that area sucks. But with the Sage wall, actually opens you up to be able to do it. Okay, can we talk about the round, the pistol round in the second half where Loud just like walled and full ran into spawn? I mean, some of the ideas they had were crazy that game. It felt a little desperate towards the end. Yeah, definitely a couple moments, right? I feel like they were really undone because Cloud9 is also still trying to fight them whenever they possibly can, right? I think, like, we talked about Oxy, now we're talking about Cloud9's fighter style. Seems like he fits into that really well. This still feels like a cleaner map. But they're so good in chaos. Yeah, I mean, I was just going to say, but they're so good in the chaos. Yeah, I mean, I was just going to say, I feel like C9 thrives in the chaos even. Like, they see the other team, like, pushing through spawn, they're like, oh, nice, yeah, let's go for this. I like this. And Oxy's just like, yeah, let's open up, let's go. I think both teams thrived in chaos today, but I think C9, that Icebox just came out on top. We're going to, of course, revisit our map set here and set our sights on Lotus 13-4, for a finisher here. This is going to be Loud starting on defense. And what's standing out to you, especially now how we've had the tone set over the course of this series already? Honestly, I think that Lotus plays more similar to a Bind in the sense of, like, the brawliness of the map, right? Like, Icebox is a very, Lotus like, attacking map you can take much deeper lines, whereas Lotus, similar to a Bind, you're fighting over very specific areas of the map. So I think after that second game, but this should be much more equal footing. Yeah, one thing we talked about for Bind was that Loud's re-clear on their defense side, and the fact that they could just take space, even if it was solo, was so prominent. I think
going into Lotus, we saw Sentinels do a really good job of pushing those lines and taking those lines by themselves. So aggressive. I feel like Loud is definitely the team to be able to do that, and I think it's a lot more team. Still, when they're on the attacking side, I think his style of fighting forward into the post plants and preventing set retakes is really important on that map. Especially on C and A post plants, you need a guy who's going to either push heaven or push spawn, and he'll do that very well. I just think that Lotus is a map that is not so defined by like actual site execs as it is fighting over space like It's Mount those early and fights that make the rounds. Exactly, and that's the place where you can sort of contain a little bit more. Loud are going to be playing a very heavy util comp here, as no surprise on this Lotus map. It's all about dominating that early space. And Mirna, what are you? Oh, I was going to talk about that comp. What is this? For ZOTAC. So they have no first real thing, sentinel lurks are in because there's no real sentinel info. But what Deadlock does do is shut down heavy execs very nicely because the sensors are actually pretty good. CBG, and then we'd never see her again. But alas, lo and behold, we've got Deadlock on Lotus. I don't even know what to say here. This is insane. I know exactly what to say. Somewhere, some stream, Baby J, aka now Inspire, is just fuming. He's like, it could have been me. It should have been me. Shout out to Inspire, but yeah, this is gonna be crazy. And you know what? They definitely cooked on it for sure. If they're gonna be willing to play some things like this, I expect to see them probably more dialed in on this comp than what we saw in the last map with their default. I don't think they spent much time working on their Icebox. I think they thought that it was so secured in the bag since they're 4-1 on it that they didn't need to improve too much, and they got exposed. But for this, they probably put a lot of their focus onto this comp, so let's see what they can cook up here. You know, we spent so much time thinking and theory crafting about what Deadlock would do on defense on Lotus. What does ZOTAC do? Just run out and fight. No utility setup, no nothing. You just go. That's how you play Deadlock. It's actually pretty smart that he's doing it towards this A side too, because he actually used his little nade to see if the Viper lurked through past that wall. There is an audio cue that happens once it lands, and it did not. Oh, those shots landed from this series. So this would be a massive blind. Pistols are kind of good in this game. Yeah, they're okay. And now we're already seeing some of the value of the Deadlock. I like it. The wall is just miserable to get through. Moose is going to be there for a while. I like it. And once the economy gets somebody help the man. 30 seconds. We celebrate everything here. Yeah. It's breaking a Deadlock wall. Oh, Simgot with the god timing. Nice. And this is a B plant right off of that. They're making a run of this thing. I thought the round may have been done and dusted. Oh, and we're depositing Rooney. Oh. It's tough to find value. Look at the mini-map. Look at Zeppa. He's so pushed up. He's got a wrap already. He's going to find an insane timing. Recalling with 3, but again, Zeppa could be the difference. They know where he is. Loud will get the pistol. Nice try. Much needed round for Loud. Moral down icon. Once the person in Baby Door Broken Door got taken out, since there wasn't an automatic trade from anybody in water, he's probably getting wrapped. So that's why you saw him take a step back there and just wait for that. Third round is normal situation international. Thank you for showing us that. Yeah, for real. Yeah, all of it. And now a new setup already from Loud. Bringing the Deadlock over towards that C anchor. Oh, I like the way that ZOTAC is deciding to use the wall. He's actually just holding on to it. And using it late. Expected Cloud9 approach. Yeah, I wouldn't jump spot that again. But he knows that. That's why he's backing up.
Oh, GCK tried finding a timing, and he did. Nice. Super risky. It was. QCK. He had a spectre. Chat box ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇല്ലടാ എല്ലാവരും ഉറങ്ങി. എത്ര മണിക്കൂറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നറിയാം. രാത്രി ലൈവ് ഞാൻ 11 മണി എനിക്ക് 10:30 വന്നാത്തോട്ട് പിള്ളേർ ഇരിക്കുക. പിള്ളേരൊക്കെ പടം. രാത്രി ലൈവ് ഓട്ടിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ടേ? എന്നുവെച്ചാൽ ഗെയിം പ്ലേ തൊട്ട് കളി ഇരുത്തി കുത്തി ഇരുത്തി അവിടെ. അയ്യോ അവനെ പണിയടാ ആദ്യമിട്ട്. Not again. Oxy though തള്ളി പോണളിയാ. C9 do. Oxy just gets so much value. It's like he turns into Superman. Oh, risky. He still punishes less. Oxy finding another. തൃപ്തി അടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ എന്നുവെച്ചാൽ തൃപ്തിയല്ല, ഒരു പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന തൃപ്തിയല്ല, പക്ഷെ തൃപ്തി പോലെ തന്നെ നമ്മളിത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൃപ്തി. Yeah, they had a Spectre and then the Vandal. ഞാൻ ഉണ്ട് വീണുണ്ട്. ഇവനങ്ങ് ഇരുത്തി പണി കളിയാ. Is this a counter strat to the force buy that C9 like to do? പെങ്കൊച്ചു ടീമില് So many questions. Yeah, I'd rather be as to why this is happening with money right now. I'm so confused. ഹായ് മെനറ്റാംസ്, ഈ വ്യൂവറിനൊരു ഹായ് തരുമോ പ്ലീസ്? നിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ ചാനലില് അൺഹൈഡ് ചെയ്തത്. ഡ്രോപ്പ് ആയടാ ഇടയി. ഇതായൊരു ഫ്യൂസാ മൈൻഡ. ആയടാ എങ്ങനെ പോണു നിന്റെ പഠിത്തമൊക്കെ എങ്ങനെ പോണു? ജോലിക്കൊക്കെ പോണുണ്ടാടേ? Early CD fault. അയ്യോ From C9. Once this wall comes up, QSK should take a step in front. He's ahead of it with the judge. They know he's there. He finds one. He gets a second. അടുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഇത്ര പെട്ടെന്നാണ്. ഇപ്പൊ എത്ര കാലം 2 വർഷമായ അമ്മയൊക്കെ എന്ത് പെട്ടെന്ന് പോണ മൈര് 2 വയസ്സ് കൂടിയപ്പോ ചാവാറായി. Should find some space B, or at least they think it's safe. But the thing is, Loud have already filled into the space that was previously vacated. എന്റെ അമ്മ പിന്നെയും തിരിച്ചു പണി. ഇത് എന്തോന്ന് ഇത്? Vanity has a lot to figure out here. Nice round. ഇത് ആരാണ്? ഫ്യൂസ് ആണോ അതോ I guess the buy worked. മൈൻഡ് ഫക്ക് ആണോ? A new meta. A whole new world. That's a first. But ഫ്യൂസ് ആണോ? a full buy into this round too. പണി അവിടെ ഇട്ട് ഷോട്ട് ഗണ്ണിന് വൈപ്പർ കളി കളിച്ചു. വൈപ്പർ കളി Getting 2 there is huge. മൈൻഡ് ആണ്. ഡേയ് സുഖമാണോ നിനക്ക്? അപ്പൊ എന്താണ് പരിപാടി? അപ്പൊ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്കൊക്കെ അറിയാ? യൂസ് എൻജോയിങ് 420 സമൂഹമാണ്. Seems like they're going to try to go fast there towards A, at least fight for the space. The Dizzy comes up. എന്റെ അളിയ ഓക്സി, എന്റെ മോനെ എന്തോന്ന് അടിയുടെ അടിക്കണത്? വിഷയം തന്നെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. Does he wrap back with this? He does. പട്ടി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന്. A little exploratory mission from Thrash. ചായ ഒന്നും കുടിച്ചില്ലടാ, മാലി വീട്ടിൽ ഇല്ല. I don't know. Not broken this time, so ZOTAC is waiting on the other ജോബ് side. തന്നെ. He's got the sensors. He's നൈസറാ നൈസറാ. Unless he's in a really good position to play contain here. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ നിന്റെ ലൈവ് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഇടയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ചാറ്റ് ചെയ്യില്ല വന്നാല്. Tui's are in a tough spot. Tui's went forward. Tui's TP'd in, but he gets spammed by Vanity. അളിയാ ഇവനെ പണ്ണ ഓട്ടിക്കണ അളിയാ. ഒയ്യോ പണ്ണി അവനെ. പണ്ണ ഓട്ടിക്കല്ല ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. The little guy got the plant down. That was so ambitious. പയ്യെ ഓടിയാട്ടോ, ലെസ് ഓടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരണില്ല. നമ്മളില്ല ബൈ. ഗാഡിയൻ നൈസ് കണ്ണാണോ? ഇവിടെ കളിക്കാൻ അറിയാവുന്നതിന്റെ കിട്ടിയ എല്ലാം നല്ല തോക്കാണ്. നമുക്ക് ഉന്നം ഇല്ലാത്തോണ്ട് പിന്നെ കാര്യമില്ല. ഗാഡിയനൊക്കെ വിഷയമാണ്. They had contained mid with ZOTAC. It was just ഗാഡിയൻ വിഷയം തോക്കാണ്. തോക്കല്ലല്ലോ, കളിക്കണവരിലല്ലേ കാര്യം. ഹെഡ്ലോക്ക് എബിലിറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ? എനിക്ക് ആ പേടിച്ചവന്റെ എബിലിറ്റി ഒന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അറിയാന്നുള്ള പറഞ്ഞുതരാം. ഒരെണ്ണം മറ്റേ വാള്, എന്റെ കുഞ്ഞ് സാധനം പൊട്ടിക്കാൻ എത്ര 5 വെടിയാ എന്തിനു മതി? കുഞ്ഞ് ഉണ്ട പൊട്ടിക്കാൻ, വലിയ ഉണ്ട പൊട്ടിക്കാൻ 25-20 വെടിയാ, 20 ഇൻസ്റ്റന്റ് എന്തിനു വേണം. പിന്നെ ട്രാപ്പാണ്, 2 ട്രാപ്പ്, മറ്റേ സൈപ്പറിന്റെ ട്രാപ്പ് പോലെ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ ഓടിപ്പോയാൽ
പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അത് ട്രിഗർ ആവുള്ളൂ. നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോവാം അതുവഴി. അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യൂല സാധനം. പിന്നെ എന്തിനാണ് പിന്നെ നെറ്റ് മറ്റേ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന നെറ്റ് കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് മുമ്പ്, അത് നമ്മളെ കുത്തി അങ്ങ് ഇരുത്തുക. നമ്മൾ പിന്നെ മറ്റേ സൈഫറിന്റെ മറ്റേ ക്യാമറ നമ്മൾ അതായത് ടാഗ് ചെയ്യില്ല, അതുപോലെ F ഞെക്കി എടുത്ത് കളയണം അദ്ദേഹത്തുനിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കും. പിന്നെ അവന്റെ അൾട്ടി മറ്റേ പിടിച്ചെടുത്തോണ്ടങ്ങ് പോകും, ഉരുട്ടി കൊണ്ടുപോയി അങ്ങ് കൊല്ലും. അത് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോണ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ വെടിവെച്ച് പൊട്ടിക്കണം ടീമേറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചത്തെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഇവൻ ചത്ത് ലെസ് ചത്ത്. ഒരു റീപീക്കാടാ onto every single player from Loud. And that's scary. It'll be interesting to see whether or not and how ZOTAC uses his ult. You know, we've had so many conversations about how Deadlock will play. This is another, I mean, unexpected thing that if you're Cloud9, complete C commit ആണ്. നമ്മുടെ കിൽജോയ്ക്ക് വല്ല കില്ല് കിട്ടുമെങ്കിലുള്ളൂ. കിൽജോയ് ബിയും എയിലെയും പുഷ് നോക്കി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. പയ്യ ബിയിലോട്ട് പോകണുണ്ടോ അല്ലെ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഓ ആ പിഴച്ച മതിലെടുത്ത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വീടായി. അവന്റെ അൾട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഡെഡ്ലോക്കിന്റെ അൾട്ടി ഇപ്പൊ കാണാം. ഡെഡ്ലോക്കിന്റെ അൾട്ടി ഉണ്ട്. Here comes a party. എടാ നെയ്ഡും ഫെയില്, അൾട്ടി മൂഞ്ചി, ഓക്സി തുപ്പിയടേ, പട്ടിയും ചത്ത്. ട്രാജിക്, വെറും ട്രാജഡി. And now Loud can fill the space. It feels like part of the issue with GCK ulted. 30 seconds left. It feels like part of the issue with this Gecko approach, right? We see teams in running Gecko a lot, but if you just send Wingman in to die, you have to regain all the space that you've lost. Oh, nice. And Loud are happy to hold. കണ്ണ് കാണാന്നുള്ളവരെ അടിക്കുന്നത്. Yo, this guy is locked in right now. പണ്ണി ഇവനെ വിഷത്തിയിട്ട് കുളിപ്പിച്ച് പണ്ണി. ഓ അവൻ പറ്റണൊക്കെ ചെയ്തേ പാവം. സീനാനിൽ സെപ്പാന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ പേര് കാണുന്നത്. എന്നെ കൊള്ളാം, 2 കില്ലെടുത്തു, അടിപൊളി. ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ല. ഡീപ്ലാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എടാ. പക്ഷെ സത്യം പറയല്ലേ, സെന്റിനലിന്റെ കളിയേക്കാളും ഈ കളി എന്ത് കിടിലം കാണാൻ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ കളിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ തോന്നിയ കളി. ഓ നാളത്തെ കളി എനിക്ക് കാണണം. ആദ്യം ഗ്ലോബൽ Esports, അത് കഴിഞ്ഞ് NRGയും ലെവിയാത്തന്റെ കളിയുണ്ട്, അത് കാണണം. അത് വിഷയമായിരിക്കും ആ കളി. ഡീമൺ 1 വേഴ്സസ് നമ്മുടെ ആസ്പാസ് കളി കാണണം. ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോ എണീച്ചിരിക്കാം. Which is ironic because he was glass cannon a lot of the last map. PRFന്റെ മാച്ച് ഉണ്ടല്ലേ അണ്ണ? അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ സർവേ അണ്ണന്റെ ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാരും പ്രോ ആയി മാറുവാണ്. മൈ ഫ്രണ്ട് അണ്ണന്റെ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ സത്യം പറഞ്ഞ പീക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയൂല. അണ്ണന്റെ ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാരും പ്രോ ആയി മാറുകയാണ്. മൈ ഫ്രണ്ട് അണ്ണന്റെ ലൈവ് കാണൂല, അവര് സത്യം പറഞ്ഞ പീക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയൂല. നോ ഗെയിം സെൻസ്. നീ അത് എന്റെ ലൈവ് കാണണ്ട, നല്ല കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പോയി കാണാൻ പറ, കണ്ട് കളി പിടിക്കാൻ പറ. ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കണ്ട്രാക്ട് അടിക്കല്ലാതെ എന്തൊരു ഗുണമുണ്ട്? അണ്ണൻ കളിയാണ് ഇവിടെ, അണ്ണൻ കളി. ഓ അയ്യോ പന്നിയടേ, ഇനി എന്തിനാണ് ജീവിച്ചിരിക്കണേ? കൊന്നുകളാ. അയ്യോ ഓ കൊന്നുകളഞ്ഞ മാസി കില്ലിങ് ആയിട്ട് കൂട്ടിയത് പണ്ടിക്കളഞ്ഞ്. I mean, Vanity did all the work. Rooney gets the kill. It's the life of an IGL, I guess. Yeah. C9 has been so good in the first series in general. Last map they had 13. This map they just got 2. അയ്യോ നടുവഴി കിടന്നവൻ ഞാൻ വെളുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള അഭിനയം. പണ്ണി കളഞ്ഞവന്മാര്. കിടിലൻ കളിയല്ലേ. ഒരു റൗണ്ട് അവർ ജയിക്കുന്നു, ഒരു റൗണ്ട് അവർ ജയിക്കുന്നു, ഒരു റൗണ്ട് ഇവർ ജയിക്കുന്നു, ഒരു റൗണ്ട് അവർ ജയിക്കുന്നു. അത് തൃപ്തി ആണെങ്കിലും ശരി, ബൈ റൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ശരി, ബോണസ് ആണെങ്കിലും ശരി, കിടിലൻ കളി, ഒന്നും പറയില്ല. ഫ്രാങ്കിക്കോടെ ഹായടാ. സെപ്പയാണ് ആ പെണ്ണ് പോലെയുള്ള ചെക്കൻ. ഓ ഓക്കെ.
നല്ലതാണ് പറഞ്ഞത്. അവൻ ലൈവ് കാണാത്തവർക്ക് അവന്റെ പീക്കാൻ പോലും അറിഞ്ഞോളാം അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്. East or West, many is the best for me. Legend King. Thank you. Oh, പണി കിട്ടും. നൈസ് കളി. ഇവനൊരു സീനാൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്മാർക്ക് ഒരു മൊമെന്റം കിട്ടിയുണ്ടല്ലോ. അവന്മാർ കളി എടുത്തോണ്ടൊരു പോക്കങ്ങ് പോകും. അതാണ് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ കണ്ടത് ഐസ് ബോക്സിൽ. ലൗഡും ഇവരൊന്നും ഒരു കളി ജയിച്ചത് ജസ്റ്റിനാണ് ജയിച്ചത്. 13-11 ജയിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ആ മൊമെന്റം കിട്ടിയ കളി ഇവരെ എടുത്തോണ്ട് പോയി കളിയങ്ങ്. വിഷയം കളിയുടെ ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഉറക്കമൊന്നുമില്ല. ഇനി വീട്ടിലും കുറെ കളികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന്. ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്താ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളിയും എല്ലാം അമേരിക്കയിലാണ് ടീമിടെ. പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് രഞ്ജി PRX ഉണ്ട്. ശരിയാണ്. ഓ പണ്ണി കളി. അവനെ പിന്നെയും പണ്ണി കളി അവിടെ ഇട്ട് പാവോടാ ഓമൈ. കഷ്ടം തോന്നുന്നു. പട്ടിയെ വെച്ച് കളിപ്പിച്ച്, തെണ്ടിയെ കൊണ്ട് നക്കിച്ച്, കാക്കയെ കൊണ്ട് കൊത്തിച്ച്, വിഷം തല എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത്. കഷ്ടം. വല്ലാത്ത ജീവിതം തന്നെ അവന്റെ. Stressing orbs on the Gecko, getting plants on the Gecko. Sentinel jeichu game so far. ZOTAC still hasn't used this ult. No, he's been holding on to that thing. And to be fair, Pacific matches are it's been like okay, yeah, you can use the ult. Pacific ന്റെ ഉണ്ട് നാളെ. ഗ്ലോബൽ Esports ന്റെ കളിയുണ്ട്. നീ ഉച്ചയാകുമ്പോ വാ. എന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചുണർത്തണേ. 1:15 വിളിച്ചാൽ മതി. അതിന് മുമ്പ് വിളിക്കരുത്. ഞാൻ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭയങ്കര റോങ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഉറക്കപ്പിറ്റായിട്ട് കരുതി വീണ്ടും വിളിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സും അത് കഴിഞ്ഞ് ലൈവിൽ വരാനുള്ളൊരു മനസ്സും കാണിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോഴേ ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ഉറക്കത്തിലൊരു വയലന്റ് തെണ്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ലൈവില് മറ്റേ ഒരുത്തം വരുമല്ലോ, കോഴാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേയോസ്. അവനെ ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ രാവിലെ വിളിച്ചുണർത്ത ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അവന് എന്തിനോ കോളേജ് കട്ട് ചെയ്യണം, എക്സാമിന് പോകാൻ പറ്റില്ല, എവിടെയെങ്കിലും ഇത്തിരി ഇരിക്കണം, കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്നു. കുറെ നാളായി. അവൻ്റെ അടുത്ത് എന്തിനും രാവിലെ 3:30 വിളിച്ചിട്ട് അത്തുലെ സമയം എന്തായെന്ന് അറിയാവോന്ന്. ഞാൻ കഴിവറോ 3:30 സമയം ചോദിക്കുന്ന ഒരു 10 തള്ളക്ക് വിളി. ഓ അവൻ പിന്നെ കോളേജിൽ പോയി എക്സാം എഴുതിയെന്ന്. ഓ പാവപ്പെട്ട ഇറക്കാൻ. What is he up to? Everyone's low here though. Just damage. Oh, nice try. Transfer. And he dealt a fair amount of damage. സമയം എന്തായിരുന്നു? Cloud9 get up to 4. And I think we have to revisit, what tools Loud have at their disposal and when they're going to pull the trigger on it. I like the idea here. It was really impressive. They TP forward, they paranoid. It was just all the spam from Cloud9 that proved it to be too much for Loud. Yeah, I mean, what more can you ask എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ നടന്നത്? നിങ്ങൾക്കൊരു മനസ്സിലായി. എനിക്ക് ഉറക്കപ്പിച്ചുണ്ടാണ്. എനിക്ക് കുറെ പുകയും പാട്ടിയും വേഷവും വെടിയും. ഇത് കൊള്ളാൻ കേട്ടോ. ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഓടിനും പിടിച്ച് അവിടെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് അടിച്ചാൽ മതി. സെറ്റ്. നാളെ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഈ 1v ഇട്ടിട്ട് ഓപ്പ് ചെയ്യണോ അല്ല ഒരു മൂഞ്ചിത്തനം വേറൊന്നുമില്ല. എടാ ഒരു വട്ടം കൂടെ ഇവിടെ ഇട്ട് ഓമനെ പട്ടിയെ പോലെ കൊല്ലണണ്ട. ഞാൻ ലൈവ് കാണാൻ നിർത്തും. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാണ്. എനിക്ക് വയ്യ അവനെ ദ്രോഹിക്കാനാണ്. അല്ലെ വെറുത്തളിയാ. ഞാൻ പോണടേ, ഞാൻ പോണു ഗൈസ്. എനിക്കിനി വയ്യ ഇത് കാണാൻ. എന്തിനടേ ഇത് എനിക്ക് എന്റെ ടീമിന്റെ കളി ഓർമ്മ വരണം. മറ്റേ മായാവി തള്ളി ചത്തോണ്ടിരുന്ന കളി ലോട്ടസില് ടൂർണമെന്റില് ഓർമ്മയുണ്ടാ? അത് ഓർമ്മ പറഞ്ഞത് കണ്ടിട്ട്, ആ ഓമനെ കണ്ടിട്ട്. പണിയുടെ എനിക്ക് വയ്യ ഇനി അവനെ ദ്രോഹിക്കാനാണ്. Kanzine pushing forward, waiting on the other side of the ult. ZOTAC gets caught, but they have no idea where he is. And maybe that gives Kanzine a little bit of room to work, but look who's waiting on the other side. A tap at the door. Moose feeling pressure from either side, looking to find. അവനെ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കണം. അത് തന്നെ ഇതാ എനിക്ക് അതാണ് ഓർമ്മ. ആ ലോട്ടസ് മാപ്പ് ഓർമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക്. He finds it. Moose falls. It's a 3v3. He's finally going to use. ഇതായിരുന്നു അൾട്ടി. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു ഭയം കിട്ടിയില്ല. മിസ്സായി കേട്ടോ. അവര് ഓടി, അതുവഴി കണ്ടം വഴി ഓടി. എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കലിപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോവാന്ന്. നമ്മള് പട്ടി വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യണ, സ്വന്തമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യണോ. പിടിച്ചോളോ.
ഓ അതാണ് ഡെഡ് ലോക്കിന്റെ ട്രിപ്പ്. ഓടിപ്പോയാണ് ട്രിഗർ ആയത്. ഓ ഇവിടെ റൂണി എന്തിനാ തിന്നണേ? ചോറല്ല എന്തായാലും, ചോറൊന്നുമല്ല തിന്നണം ഉറപ്പാ. ഒരു നേരം ഹാം തിന്നണം ഗൈസ്. നിങ്ങളെല്ലാരും വിനിഗർ ഹാം ഒരു നേരം അത്യാവശ്യമാണ്. ലെസ് ചത്ത് ഇത് എന്തിനാ? സടക്ക് ചത്ത് സടക്ക്. എടാ അവനെ വോളറ്റ് പൂട്ടി കളിയാ. വോളറ്റ് പൂട്ടി കളഞ്ഞളിയാ അവനെ. ഒന്നും പറയാനില്ല അളിയ. അതൊക്കെ എന്തൊരു റീഡ് അതൊക്കെ. എന്തോന്നടേ സടക്ക് വിഷയമാണ്. But he's recovered so well. The Red Bull clutch to keep things close. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണ ഓമനയും വെച്ചിട്ട് ഇവ ഇത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കോളും വിളിക്കണ ഇവ എന്തിനോ ദൈവമാണ്. ദൈവം സദാക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ. ഇത്തോണെ ഓമന പണ്ണുമായിരിക്കും. ദോ വരണം ചോദിക്കാൻ വരെയാണ്. അവനെ കൂടെ ഇപ്പൊ ആള് പോയി തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഡേ മൈരി നീ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ട, നമ്മളും കൂടെ വരാന്ന് പറഞ്ഞ് ആള് പോയാണ് ഇപ്പൊ. അവനെ പണ്ണി പൂമ്പോട്ട് വന്ന് ഇപ്പൊ ആള് വേണ്ട, അത് പട്ടിയും പൂമ്പോട്ടും കൂടെ ചേർന്ന് കൊന്നവനെ. ഓക്സി ലോസ്റ്റ് കേട്ടാ. അത് എവിടെ ഇട്ടത് അൾട്ടി? ഒരുത്തരം ഹോസ്പിറ്റൽ എടുക്കാത്ത കണ്ടീഷനായി. ഒരുത്തന്റെ അവിടെ കൂലിപ്പണി എടുക്കണത് പൊട്ടിക്കായി. ഇവനാണ് അവിടത്തെ അവന്റെ ബുള്ളറ്റ് തീർന്ന് കണ്ണിലെ. അവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോഴും. ആ മതില് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ചത്ത്. എടാ ഇവനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അവനെയാണ് ഓർമ്മ പറഞ്ഞത്, എന്റെ ടീമിലെ മറ്റവനെ. മായാവി. And I mean, I like what they're trying to do. They're playing on the other side of his runway. They're trying to control that area, but Cloud9 feeling a lot of the pressure, has to give the space up. Cloud9 happy to stroll right in. Wow. Now where do they go from here? Do they even attempt this? They don't have a ton of money. Les is so far away, and he has a judge. I don't know, I feel like a part of you kind of has to. ഓമനെ ഒന്ന് റൂമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയാ പോലെ. ഇത് ലാസ്റ്റ് മാപ്പാടാ, ഡിസൈഡർ ആണ്. കുക്കണ്ണ try to get upgrades if you can. But staying വരുന്നു ചാവുന്നു റിപ്പീറ്റ്. ഇത് തന്നെ. When you're a player like Les isn't like ideal, I would say. അവന് മടുത്തില്ലേ? ഇപ്പൊ സടാക്ക് അവനെ തള്ളക്കി വിളിക്കുകയായിരിക്കും. പന്ന റാസ്കൽ എന്തറാ കാണിക്കണെന്ന് ഒരു മപ്പിന് പറയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഞാനൊരു ചൂപ്പനാണ്. സ്കൈ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ആണ് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. നീ റിയലൈസ് ചെയ്ത് നീ ദൈവമാണ് സ്കൈ, നീ ദൈവമാണ്. ഞാൻ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ലൈവ് ഇരുന്ന് ചത്തുപോയേനെ. ഇപ്പോഴാണ് നിന്റെ ഉറക്കം. ഓടാ പാവോടാ അവനങ്ങ് പണിയടേ, കഷ്ടം. Loud calls a timeout, and actually, I really like this because these discussions have been taking place for the last 30 seconds, right? The round ended, they knew they were saving, so you know the conversation has been robust, I'm sure. Goes straight into a timeout. This is like a moment for Loud to try to find their footing here. And like, it's so tough to call into this round because there's another thrash on line. And you can really go anywhere. വെള്ളം കുടി അവൻ വെള്ളം കുടിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം കുടി എല്ലാം വെള്ളം കുടി. We can re-pick it up once he clears certain space. I think the other thing that's tough about this is I know the score is very close. I know Cloud9's just up one round. But it feels like the score shouldn't be this close. It really feels like Cloud9 are in control here. Tui's has been getting beat up on C almost every single round. We've seen some cool stuff with the deadlock, but really not many. The person who's top കട്ടയ്ക്ക് പോയൊരു പ്രശ്നം എന്തിരുന്നറിയാമോ? കട്ടയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാര് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ലൗഡ് പയ്യെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും കളി. അതാണ് പ്രശ്നം. ഇവന്മാർക്ക് സീണയിൽ ഒരു മൊമെന്റം ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തന്നെ കളി പയ്യെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസാനം 12-10 അത്രയും പ്രഷർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന്മാരാണ് കിടിലൊരു ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. ലൗഡാണ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അണ്ടർ പ്രഷർ.
അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൗഡ് ജയിക്കും ഈ കളി. It seems like they're going to try to fight for A instead. C wasn't really working for him. The smoke, they get QCK. അവൻ തന്നെ എന്നിട്ട് കൂൾ ആസ് ഫക്ക് സത്യല്ലേ ഒരു ഉളുപ്പില്ല. They've got to understand here the approach is different, right? They haven't seen that one way that they've Oxy seen every race single round. അടിക്കുന്ന അവ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം അടിച്ചു, ഇനി ഒരു വട്ടം കൂടെ അടിക്കുമെന്തോ. Meanwhile, for പ്രാന്തം ചെറുക്കനാണ് ചിലപ്പോൾ അടിക്കും. look at how far back they're playing. They have 2 members in spawn. കിണ്ണോട്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പ്ലാനാണ്. അവര് ഓടി കിണ്ണവും പോയി. They're doing a spread default across the board and just reacting off of what utility is being thrown from the side aloud. QCക്ക് ഒന്ന് പോകാൻ ലൗഡ് ജയിക്കും. ലൗഡ് ഇങ്ങനെ പോണേ ലൗഡ് ജയിക്കോളാം. ഒരു അണ്ടർ പ്രഷർ കിഡിലായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. നല്ലോണം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും. In this round, you saw them just spotting the A very safely from the back. ഇപ്പൊ സീനാൻ ഒരു ലീഡില്ലേ, 5 എന്ന് പറയുന്ന ലീഡില്ല, ഒരു കളി ലീഡില്ല. ഇവിടെ ഒരു 1-2 കളി ലീഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീനാൻ കളി കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ അതല്ല ഇങ്ങനെ 5-5, 6-5, 7-6 അങ്ങനെ പോയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൗഡ് ജയിക്കും ഉറപ്പാണ്. അവന്മാര് അതിൽ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ അവര് വിഷയമാണ്. ഓടിയാ പോണടാ, എന്ത് അമ്മോ ബോക്സിയ പണി. വോളൊന്നും പൊട്ടിക്കാനും വയ്യ. അതാണ്ട് അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ജഡ്ജിയും പിടിച്ച് പണി. മൂഞ്ചി ഒരിടവും ഇല്ല അവർക്ക് പോവാൻ. തുപ്പി സേവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വഴി. കണ്ടോ ലൗഡ് ഉണ്ടോ കിഡിലായിട്ട് വരണുണ്ട്. ഈ റൗണ്ട് കാര്യം സൈറ്റ് കാണിച്ചില്ല. ഈ റൗണ്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞോ തുപ്പി. അവൻ ചത്തറ ഒരുത്തൻ ചത്തില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ആര് ജയിക്കുന്നു? ഇത് ഞാൻ പറയണ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് സ്കോർ പോവുകയാണെങ്കിൽ ലൗഡ് ജയിക്കും. ഒരു മൊമെന്റം ബിൽഡ് ചെയ്ത് കളി എടുത്തോണ്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാ. ഇത് പണിയുടെ അവനെ സ്റ്റേജിലിട്ട് കളിച്ചു. You wonder here too how, because that's been a lot of the excitement around the deadlock pick, right? How do you stuff the hard execs? How do you stop the aggression that you know we're going to get from Oxy, right? He goes forward, he holds W. ഒരു കില്ല് വീണ് എവിടെയോ. റൂണിക്ക് ഒരു കില്ല് കിട്ടി. നല്ലൊരു പിക്കായിരുന്നു. ഒരു സി എന്നെ കയറും അതോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ? ഇവനെ കെട്ടി കളിയാ അവിടെ ഇട്ട്. ഓക്സി കെട്ടി. The only way out is he's been joined. അത് വെടിവെച്ച് പൊട്ടിച്ച്. Now they have a little bit of room to work. എന്റെ അളിയ ഇത് എന്തോന്നാ ഡെഡ്ലോക്ക് അവൻ കളിക്കണേ? They just can't find any space. അവൻ ഡെഡ്ലോക്ക് എന്തോ കളി കളിക്കണേ? കെട്ടി ഇട്ടോ അവന്മാരെ അവിടെ. ആ മതില് പൊട്ടിക്കാൻ 5 പേര് വേണ്ടി വന്നു. That was a big misplay there from ZOTAC, who's honestly been taking the game into his own hands. സാദാക്കിന്റെ ഏജന്റ് നെയിം ഡെഡ്ലോക്ക്. അത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ പഴയ സൈഫറിനെ പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ ആരും വിൽക്കും ചെയ്യില്ല, കെട്ട ഹീറോയത്. അത് സംഭവം അവര് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് തീട്ടോണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവര് ഇനി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടി സമ്മതിക്കില്ല തീട്ടോണെന്ന്. ഒരു 2-3 കെട്ടോ ഏറ്റ് അതിനെ ബഫ് ചെയ്ത് സൈഫറിനെ പോലെ ആക്കും. എല്ലാ കളിയും പിക്ക് ചെയ്യണ പോലെ ആക്കും. ഒരു സംഭവം ചെയ്താൽ മതി, മറ്റേ ട്രാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നടന്നു പോയാലും ട്രിഗർ ആവണ രീതിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏജന്റ് വിഷയവും. അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഉടനെ ചെയ്യുമായിരിക്കും, അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. എനിക്ക് നൈസായിരുന്നു ഉള്ള ഇത്. ഒരു കൊതിയാണ് കണ്ടിട്ട്. ഒരു ഷോ സ്റ്റോപ്പറൊക്കെ അടിച്ച് 5 പേര് ചത്ത്. ഞാൻ പോയി വർക്കിന് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഡെഡ്പൂളെ പോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതൊരു അറ്റാക്കിംഗ് മാപ്പ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഇത്. അത് നൈസ് ഷോട്ട് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവൻ കുറെ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആംഗിൾ. ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവന്റെ അൾട്ടി ഉണ്ട് റീടേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്റെ ഏജന്റിന്റെ പേര് എന്റെ ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആയിട്ടോ. ഈ ഏജന്റിന്റെ പേര് എന്താ ഇതിന്റെ? ഫെയ്ഡിന്റെ അൾട്ടി ഉണ്ട്. വൈപ്പർ ചാവാറായി. വൈപ്പർ എന്തിനു പറ്റിയത്? പെട്ടെന്ന് കുറെ എടുത്തു പോയി. വൈപ്പറിന് അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഷോ സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ട്. ആ ഷോ സ്റ്റോപ്പർ അടിച്ച് കേറിയാ. റീടേക്കിന് എല്ലാം ഉണ്ടോ ഒരേല്?
and it helps off of ZOTAC's utility. He falls. They need to repositions. They're buying time here. Aliya pettaliyavai. Aliya pettaliyavai. We just saw 2 Viper Molly kills. എന്തുവാണ് ഇത്? സഡാക്ക് അവനെ കെട്ടിയിട്ട് ജയിലിനകത്തിട്ട് വിഷമിട്ട് കൊന്ന്. He actually jumped from the top and landed into that Viper Molly from Rudy with nowhere to go. ഏതള്ളി നിപ്പുണ്ട്. സി വിട്ട് അവരിപ്പോ പയ്യെ ബിയിലോട്ട്. ഈ ഓമന് കില്ല് ഇട്ട് ഓമൻ ചാവുവോ? ഈ ഓമൻ ചാവും. ഇവൻ ചാവും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി. ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതാണ് റീഡ്. ഈ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവന്റെ ക്യാരക്ടറാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്, അവന്റെ കളിയല്ല. ഷോ സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ട്. ബി പോയാ മതിയായിരുന്നു. സമയം കളയാ. അയ്യോ മര്യാദക്ക് ബി പോയാ മതിയായിരുന്നു. കളി കിട്ടിയേനെ. നൈസ് കളി. ലൗഡ് കിടിലായിട്ട് കളിച്ചു. കിടിലം കളി. ലൗഡ് ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ കളിച്ചു. ആ അൾട്ടി വെച്ച് സമയം കളഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു. It was a mess, man. And C9 did a great job of actually getting out and going towards the A side of the map. Also catching Tuis, who... Oh yeah, let's see this interaction real quick before I continue. Look, he's just trapped in here. ഇവനെ വേഷത്തിന് മറ്റേലും എടുത്തിട്ട് കുളിപ്പിച്ചോട്. വിഷബാത്ത് കൊടുത്തു. വിഷബാത്ത്. Indeed. It was such a messy round. Oof. But honestly, when it comes to really high-level Valorant, the messy rounds are the ones you got to win. Yeah. Right? And if they're able to pull those out, who knows what happens? It was a formidable show from both sides, but we're tied at 6 apiece. I'm being told that the children have taken over the desk. It's just me and Ender. I'm terrified to throw to them, but that's what I'm being told to do. So, take it away. Don't be scared, Doug. We're just going to play some Valorant. Look, we've got the computers here, and we're going to walk you through a little bit of what ZOTAC was doing on the deadlock. Now, the first thing is that ZOTAC was just when you hear here comes the party, you run. അതുതന്നെ അവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സമയം തീരാറേണ്ട അടിക്കാതെ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. സമയം കളയാൻ പറ്റില്ല. ലോഗിനാക്കി ലൈവ് വേണം. ഈ കഴിഞ്ഞ 6ടെ മാച്ചാണ്. സെന്റിനലിലെ മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് സെന്റിനൽ ജയിച്ചു. ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ക്ലൗഡിന്റെയും ലൗഡും ക്ലൗഡാണ് ലൗഡിന്റെയും. അതിപ്പോ 1-1 ആണ് സ്കോർ. ഇപ്പൊ ഡിസൈഡർ മാപ്പിൽ 6-6 സ്കോർ. ഇത് ഡിസൈഡർ ആണ്. 3ാമത്തെ മാപ്പ് ആയത്. 6-6 സ്കോർ. ഇനിയിപ്പം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങണം. ഉച്ചയ്ക്ക് ഗ്ലോബൽ and the thing is, if you actually do contact into this, you're trying to watch this angle, you're trying to watch for someone swinging you back, and then if you're clearing closer, you're worried about this angle, you're worried about here, and this sonic sensor, which is really a pain to deal with. So basically puts like these kind of faster plays for C off the table. Yeah, the other thing he was doing was putting down this wall here. Now look at the positioning of this wall. If you can get the orb here to be like as far back as possible, it can't be seen from main. ലൗഡ് കുറച്ച് സിങ്ക് ആയ തോന്നുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന്. ഈ മാപ്പിൽ അവരുടെ ഒരു അവർ മറ്റേ ടീമിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സിനർജി ഇവർക്കുള്ള ഒരു തോന്നുന്നു. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, അറിയില്ല. എന്റെ ചിലപ്പോൾ ലൗഡ് ജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. That's part of the reason why Cloud9 was very rarely going towards this C site. An impressive half already there. 6-6 for Loud. We'll have to see if they can close out as we hop back into things with Doug and Baby Day. നല്ലതാണ്. 5600X ഉം 4060 Ti നല്ലതാണ്. പറ്റുമെങ്കിൽ 76 എടുക്കാൻ നോക്കുക. അതായിരിക്കും നല്ലത്. 76 എടുക്കാൻ നോക്കുക. 56 കുറച്ച് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ 76 എടുക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ബോട്ടിൽ നോക്കി നോക്കടാ. 4060 Ti ഇല്ല, ബോട്ടിൽ നെക്കില്ല. 4060 Ti 3060 Ti ഏതാണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ്. ബോട്ടിൽ നെക്കില്ല. നല്ലതാ. പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും 76 എടുക്കാൻ പറയും. ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വില വ്യത്യാസം എന്തോ ഉള്ളൂ. 56 നല്ല പ്രോസസ്സറാണ്. Go for it, brother. ഞാൻ കുറച്ച് ഹെഡ്സെറ്റ് വയ്ക്കാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ശരിയാണ്. Either way, we'll see what the attack looks like. A little bit of അവര് exchange വന്ന് of ബി utility മുട്ടൊരു early on. ഫേക്കിയിട്ട് അവർ No ഓടി. damage dealt, no kills found.
But misdirection really everywhere. A tap at the door, you see smokes going up C, but the spike, unbeknownst to Cloud9, is headed A. അണ്ണാ എല്ലാരും RP കയറുമ്പോൾ അണ്ണനും കയറും. എനിക്ക് കയറണമെന്നുണ്ട് ബ്രോ. എനിക്ക് RP കയറണമെന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എനിക്കിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല, ബാക്കി സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാം കലിപ്പന്മാരാണ്. മനസ്സിലായി. നമുക്ക് RP കളിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ചെന്ന് വല്ലവന്റെ അടുത്തിടയിന്ന് വിളിച്ചാൽ ഓടും ഇതെന്ന് പറയും. അതാണ് സീൻ. പ്രായത്തിന് പോലും റെസ്പെക്ട് കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളും വലിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിനെ കെട്ടിയിട്ട് പണി റൂമിയെ കെട്ടിയടേ സൈറ്റിട്ട്. അയ്യോ എന്റെ അമ്മ, അയ്യോ സെപ്പ ആരെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ. അവൻ എല്ലാരും പണിയിട്ട് പോയി. എടാ ഓമൻ റൗണ്ട് പിടിച്ചു കൊടുത്തറാ. ഇപ്പോഴത്തെ RP പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ RP ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സിനാറിയോ ആക്കിയിട്ടാണ് RP. അപ്പൊ ആൾക്കാരത് എടുക്കുന്ന രീതിയും സംസാരിക്കുന്ന രീതിയല്ലേ ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെയല്ല. നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു RP കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പോലും അറിഞ്ഞത്. പണ്ട് എനിക്കൊരു എൻ്റെ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ RP കളിക്കാൻ കുറച്ച് നല്ല നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആരുമില്ല. For Loud. Now, do they actually invest? Yeah, they invest this time. 4 rifles. I mean, it couldn't be any further from what we saw last time. എടാ ഓമൻ കൊടുത്തതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണല്ലോ. ഫുൾ ഇക്കോ പോയ കേട്ടോ. ഒരു മറ്റേതൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല. ഇത്തവണ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ നിന്നില്ല. ഫുൾ ഇക്കോ പോയി. ഇത് ലൗഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞ കളി. I mean, they put the wall up, they've dogged, they're walking into a death stack. The util's got to be perfect. This could be disaster. Uh-oh. So much spam already, and I think they've realized, there are way too many people here. We've got to leave. But the question is, much like we saw on Bind, what's the play here? Because Loud or known, we've seen it all series. They'll cut noise, they'll slow things down, and then they'll re-hit. And re-hitting is the correct play right now. They're so worried about the flank. I imagine there are going to be a couple of seconds of silence. Right on cue, the door's hit. They're creeping up behind it. There's a little gap in that wall. Vanity can see all of back sight. That ultimately has Tui's having to smoke heaven, allowing the wrap for Kalazin. Oh, shot! Way cleaner of a anti-eco this time around, but also not a force from the side of C9, so maybe they were wishing they would have because they had the right. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ RP കയറാത്ത. ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് കയറിയ മറ്റേ സക്കീറിന്റെ കേസ് വന്നപ്പോഴാണ് കയറിയത്. കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ കയറണമെന്ന് വെച്ചല്ല, പക്ഷെ എനിക്കത് കേട്ടപ്പോ എന്തിനല്ലേ കയറുമെന്ന് അറിയില്ല. കയറണം എന്നുണ്ട് സബ്സിറ്റ് RP കയറണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കയറി നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും കയറാം. കഴിച്ചു നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കയറാം. 2-3 players already leaned away from the A side of the map. Another front B heavy default from C9, or from Loud, but this time having the fade pressure C. So 1-3-1. This looks like it's going to be a hit. There's really nobody B. Oh, Vishay. As soon as the wall goes up, you see they try to spam it out. This is a crucial round. It's a buy round. This buy round is I'm just kind of excited to see how it's responded to. Smokes drop. ZOTAC still dumping utility as best as he can as Oxy dash. Oh, chattilla. Oh! Enda moy. Gets a second with it too. ഒരുത്തനെ പിടിച്ചിരുത്തിയിരിക്കണടാ ഇവിടെ. The other side of the smoke. Can Tui's get any more? Oh, the clip runs dry. Oh, nice ടാ. Nice retake. എടാ ഓക്സി അടിച്ച് അടി നിങ്ങൾ കണ്ടാ? So weak as well. That was so scrappy. Honestly, ZOTAC just kind of fumbling with his utility there. I think he should have gotten both of those trips down on both chokes. Our teammate ne pidichade mette net vechu. Instead he picked one up and then ended up getting flashed and allowed this retake to come through. Avan teammate kudukum aa saanathile. Yeah, dude. I thought we lost the round. Yeah. Same. Honestly, they should have. Had ZOTAC gotten those trips down. Probably. That would have been a very hard retake. Especially with all that utility. And a very early paranoia as well from Tui's. I don't know. Maybe a little stress. Maybe thinking faster than what they showstopper undu. Faster, eh? The eye goes up. Look at the dump of util. I like that. I like that set utility that we just saw from Loud. Had C9 actually tried to push up into that area,
It's chaos. That deadlock nade would have made everybody crouch. Yep. Nade on the other side of the wall, off of the dizzy. Oxy goes forward, ult in hand. He'll go away. Second to last, 3 on the round. QCK and 2Es remain. Oxy's been dealt with. Oxy ഒരു ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചാവൂലായിരുന്നു കേട്ടോ. That was so fast. കേറി ചെന്ന് പണിയുടെ ഓക്സി. So explosive from Oxy and Zepa. ബോംബോട്ടിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി അടിക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്ലാൻ. 2Es doesn't have TP. All it is Zarumba and Vanity feeling the pressure. Takes a step back. They're walking out. Oh, surprise. They're close. Oh, shot. പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒമൻ അൾട്ടി അടിച്ചു പോയി. സി അങ്ങ് പോയി. ഒന്നും നോക്കിയില്ല, സി അങ്ങ് പോയി. ഇവിടെ 1v3 ഒന്നും പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സീറ്റ് ഇപ്പൊ ചാവും. ഒന്ന് ഉറങ്ങി എണീച്ചപ്പോ ഡെഡ് ലോക്ക് വെച്ച് വിഷയം കളി. RP നവഡേയ്സ് വെടി അല്ലെങ്കിൽ വെറുത്ത സംസാരം കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് RP കളിക്കണ എല്ലാവരെയും മൈൻഡ് സെറ്റ് നോക്കിയേ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. RP ടോക്സിക് ഒന്നും അല്ലടാ, ആൾക്കാരാണ് ടോക്സിക്. RP ഇപ്പോഴും നൈസ് തന്നെയാണ്. When they're up man advantage, like Moose getting pushed all the way down C there, allowing his team to take all of that A, stack it heavy. Rooney covering for Vanity once he got that contact. It's really nice to see. ഈ വയർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നേക്കൊള്ളു. താഴോട്ട് വെയിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെവിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഇത് വരണത്. This turret at C, I know we're all at A, but this turret at C gives so much info for C9. ഓ അലാമ്പോ ട്രിഗർ ഓടി. Like this. എന്തിനൊക്കെ നടക്കണേടേ. ഓയ്യോ നൈസ് കളി. സെപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങി അടി ഇപ്പം. എന്റെ മോനെ എടോ, സടാക്കിന്റെ അടുത്ത് കളിയൊന്നും നടക്കൂലടേ. സടാക്കിന്റെ അടുത്ത് അവനൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. ആരും പട്ടി അണ്ണാനും തെണ്ടി എന്തിനുണ്ടെങ്കിലും അവൻ കൊല്ലും. ഷെറിഫ് വെച്ച് ബെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ണുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയായിരിക്കും. അതെ, നൈസ് കളി. സീണൻ കിടിലം കളി, ഒന്നും പറയില്ല. ജോ ഡബോസിന്റെ ബ്രീച്ച് കണ്ടുനോക്കണേ മെന്നിയെണ്ണ അടുത്ത കളിക്കാൻ തോന്നും തന്നെ. എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റ ലിങ്ക് അയച്ചു തരുമോടാ, ഞാൻ നോക്കാം. എനിക്ക് പക്ഷെ എന്റെ ഗെയിം സ്റ്റൈലിന് പറ്റിയൊരു സാധനം അല്ല അത്. കണ്ടു നോക്കാം എന്തായാലും. I think they've also been aggressively putting up the alarm bot too. Oh, time out. Pausa. BenQ, as you mentioned, timeout called from Loud. I think they need to stress the C default a little bit heavier. Make sure they actually push Moose all the way back into sight. Maybe give A space early on and then re-clear the A after that. But right now it's... They think that they're clearing C, but they're not, and that's where the gap is. വണ്ടി ഒന്ന് സർവീസിന് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല. 8 പേര് വിളിക്കും, 10 പേര് മെസ്സേജ് അയക്കും ഫീഡ്ബാക്കിന്, പിന്നെ ഒരു 15 വട്ടം വേറെ ഒരുത്തം വിളിക്കും. We haven't really talked about him a ton, but once again he's putting up a very impressive performance. 18 and 12 for the star duelist on the screen. Yeah, and ആഴ്ചയിൽ കിടക്ക് ഉറങ്ങണ്ട, പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് എണീറ്റാൽ മതിയല്ലോ. Because he's retaking. ഉണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഗോകുലെ? അങ്ങനെ തന്നെയാ സർവീസ് സെന്റർ ചെയ്യുന്നത്. അറിയാ, എനിക്ക് തലപ്രാന്ത് എടുത്തൊരു ദിവസം. In this matchup is wherever Oxy is, he has a lot of utility with him. And that's what you want. You want to enable him. ഈ CS ടൂർണമെന്റ്സിൽ കോച്ചിനെ കൂട്ടാൻ എന്തോടെ അറിഞ്ഞൂടാണ്. അങ്ങനെ പറ്റുമോ, അങ്ങനെ പറ്റുമോ, അങ്ങനെ പറ്റും തോന്നില്ല. Very different Viper wall out from Loud this time. It's a fight for C. It's kind of what I said, like they need to do the C. ഗോകുലെ നമുക്ക് വാല കളിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം. ഞാനും നീ മേവറിക്കും ഡ്രീം ടീം. If they are going to shift their focus over to the C area and not have കെച്ചിനെയും കിരണിനെയും കൂടെ വിളിക്കാം. Then maybe it'll open up more gateways for them to just manipulate rotations. ഹെവി ആയിട്ടൊന്നും കഴിക്കേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ഇഡലിയെങ്കിലും തിന്നണം. ഈ ഇഡലി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എന്തിനാ ദോശ ഒരു ഗീ റോസ്റ്റ്. There it is. They finally cleared all of C, and that keeps 2 players of C9 there.
But Zeppa spotting this orb up should get the info pretty soon. You're going to see Oxy start shifting over to his A side of the map. Right on cue. അയ്യോ അത് തന്നെ വൈറ്റെക്സ് അത് തന്നെ ഇവിടത്തെ കേസ് 10 സ്റ്റാർ കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു. എന്റെ വണ്ടി ഒരു മൂഞ്ചിച്ച് ഇത്തവണ കൂടെ ശരിയാക്കി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും. Trampling forward onto B. You see Cloud9 starting 5 star idan പറയാ. You've got one up heaven as well. Zeppa with utility. He's got wind and he's got Gecko. കഴിഞ്ഞ പെയിന്റ് ഒരു സൈഡ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ പോലും അടിക്കുകയാണ് അന്ന് തിരിച്ച്. Utility all over the place, but somehow manages to dance around and stay alive. Play its life, ultimately falls. റീടേക്ക്. ഓടി വന്നിട്ട് നൈസ് മോനെ. വിഷയം റീടേക്ക്. They're so patient too, like waiting out all the utility from the ചട്നി attacker കുറച്ച് side. സാമ്പാർ. സത്യം ഡെഡ്പൂൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോടെ, ഈ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ രാവിലെ ദോശ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ തിന്നാൻ പറ്റില്ല. മാവ് പുളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ പുളിയില്ല. സാധാരണ മാവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് ദോശ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പുളിച്ചത് കൊടുത്തു വിടും. എനിക്കാണെങ്കിൽ അത് തിന്നാനേ പറ്റൂല. That was a 4v5 with so much space. Yeah. ഇവന്മാര് കിടിലൻ റീടേക്കണ ബിയില്. Yeah, that's a brutal round to lose. You could see it on the coach's face. അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. ഉപ്പുമാവാണ് ഏറ്റവും സേഫ്. ഉപ്പുമാവാകുമ്പോ മൂഞ്ചി പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ഉള്ളേ ഇവൻ ചത്ത്. അയ്യോ എന്തിനാ ഡോറ് നോക്കണം? ഡോറ് തുറന്നു പോലും ഇല്ലല്ലോ. എന്റെ മോനെ റൂണി സേഫ് ദ ഡേ എന്ന് പറയാം ഓക്സിയെ പണിയിട്ട്. എന്റെ അമ്മോ ടോണി ആയടാ. എന്റെ മോനെ വിഷയം പറയാനില്ല. കഴക്കൂട്ട് താമസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തിനാണ് പാത്രി വീട്ടില് വെക്കും? ഉപ്പില്ലാത്ത ഉപ്പുമാവാ. And we're going to need to see Les and Tui's have some heroics here. Mustard. Uppumavilla. Grab this orb. He's not going to grab the orb. Mustard online yet. Well, the thing is, even with them toggling that Viper wall, see, there's so much 2v4 retake ആണ്. ലെസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ ഓമൻ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഓമൻ അള്ള അൾട്ടി വരും. ഇല്ലടാ അൾട്ടി വരൂല. ഒരു കില്ല് കിട്ടിയവൻ അൾട്ടി കിട്ടും വൈപ്പറിനെങ്കിൽ കളി മാറും. ത്രാഷ് കൊണ്ട് അവർ ഈ റൗണ്ട് കൊടുക്കൂലേ. അവര് ത്രാഷ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോ. കൊടുക്കരുത് ഈ റൗണ്ട്. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി. ഈ റൗണ്ട് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ടാണ്. ഇത് മസ്റ്റ് വിന്നാണ്. അള്ളോ ത്രാഷ് ഇതാ വന്നു മോനെ പണ്ണി. ഒരുത്തനെ കുത്ത്. എടാ C9 എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്സി എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറുക്കൻ വിഷയമാണെന്ന്. ഉപ്പുമാവും മീൻകറി അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നൈസാണ്. ഉപ്പുമാവും ചിക്കൻ കറിയും മീൻകറിയും എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്. എൻ്റെ ഈയിടെയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ? ഷാപ്പിലെ ഫുഡ് തിന്നാൻ പോണം. നല്ല ഫുഡാണ് ഷാപ്പിലെ. ആലോചിക്കുമ്പോഴേ വെള്ളം വന്ന നാട്ടില്. നല്ല ഡക്കും. ഷാപ്പിൽ ആഹാരം തിന്നാൻ തോന്നാം. നോക്കട്ടെ ഈ ആഴ്ച ഒന്ന് പോണം. ബോച്ചയുടെ ഷാപ്പല്ലേ? ഏതെങ്കിലും നല്ല ഷാപ്പിൽ പോണം. പണ്ട് ഇവിടത്തെ കോട്ടയത്തെ കരിമ്പിൻകാര നല്ലതാണ്. പണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുമ്പോ കഴിച്ചെടുക്കുന്ന റേറ്റാണ്. അതിപ്പോ എവിടെയാണ് അല്ലാത്തത്? ഇപ്പം രണ്ടുപേരും എവിടെയെങ്കിലും തിന്നാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഒരുവിധം ഡീസന്റ് ഹോട്ടൽ ഇപ്പൊ 1000 രൂപ മിനിമം ആവും. അയ്യോ എടാ നൈസ്. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെളിയിറങ്ങുമോ അത് ഇവിടെ തന്നെ കളിക്കുവോ? ഓ അളിയാൻ എയ്ഡ് കിട്ടി. അവൻ മൂഞ്ചിയ ഓമൻ. ഓ റീഡ്.
മക്കളെ ലൗഡിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടടാ മക്കളെ. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴക്കൂട്ടം. ഏത് കമ്പനിയാടാ? അവിടെ ഏതുണ്ട് നല്ല സ്ഥലം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ? ഞാൻ കഴക്കൂട്ടത്താ താമസിക്കണേ മക്കളെ. അപ്പോഴേ നിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്സി എന്ന് പറഞ്ഞ വൻ മതിലപ്പുറത്തുണ്ട് പ്രശ്നമാണെന്ന്. മെന്നിയല്ലേ ലൗഡ് ജയിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്. ശരിയാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്റെ തെറ്റാണത്. എന്തിന് നടക്കണം പോലും മനസ്സിലാവണില്ല കളി കണ്ടിട്ട്. നമ്മള് കളിക്കുന്ന വാലറന്റ് അല്ലേ? ഓൺലി ആ ഷോ സ്റ്റോപ്പർ അപ്പായി കൊടുക്കത്ത റേറ്റ് മൂഞ്ചിയ ഫുഡ് വരുന്നത്. അത് ഏതാ നെറ്റിലൊക്കെ അവിടെ പോവാതിരിക്കാനാണ്. പറഞ്ഞ് കൊതിയായി. ഷാപ്പിൽ പോയി തിന്നാ 2 ദിവസം നാളെ മറ്റന്നാളും അയ്യോ പോകാനുമില്ല. കളിയുണ്ട് പുല്ല്. ഓ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരുത്തനെ. ഒരുത്തനെതാ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ചത്ത്. വാനിറ്റി ഒരു ഇതാണ് നെറ്റ്ലോഗിന്റെ അൽട്ടി. ഫുൾ ഓഫ് സർപ്രൈസ്. സത്യം മൊമെന്റം കിട്ടിയ സീനാൻ ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞേന്നാ. അതാ അറിയാ. സെപ്പയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. സെപ്പയ്ക്ക് വലിയ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെപ്പയെ കൊന്ന്. സെപ്പ തിരിഞ്ഞ് കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കൊന്നുകളഞ്ഞ്. നൈസ്. ഞാൻ അലയൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നല്ല വെജാണ്. അലയൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറേ പേര് അറിയായിരുന്നു എനിക്ക്. അറിയാന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്. കാനഡയിൽ പോയി. പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ചേച്ചിയുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന നീമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നസി അവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണേ. കുറേ അവിടെ ഉണ്ട്. ഗണേഷ് ആരെങ്കിലും അറിയാമോ നിനക്ക്? ഗണേശിനെ അറിയാത്ത ആരും കാണില്ല. താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവനെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കണം. ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. Can we get an OT? എനിക്ക് തോന്നില്ല OT പോകുന്നു. അറിഞ്ഞൂടാ, നോക്കട്ടെ. അയ്യോ അവനെ പണിയടാ. അവനെ ട്രാപ്പ് ആയി 10 എടുത്ത്. He stays alive. QCK takes some damage to Pit invest. Loud. How much can they find? They're going to have to pay attention to so many fronts. The Pit's down. But so Cloud9 falling apart. Can Moose and Zappa do it on their own? It's all on to Moose now. A 1v1. ZOTAC sweep! And Moose delivers all of the questions about Cloud9. അവിടെ ഒരു 5000 പ്ലസ് എംപ്ലോയീസ്. എനിക്കറിയാം. As they've shown the last couple of weeks. ചിക്കൻ പെരട്ട് ഫേമസ് ആണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ചിക്കൻ പെരട്ടെന്ന്. ഞാൻ തിന്നാറില്ല. ഞാൻ പോർക്കിന്റെ ആളാണ്. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ബീഫ്, പോർക്ക്, റെഡ് മീറ്റ് ആണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചിക്കനേക്കാളും. ഭയങ്കര ചീത്തയാണ് അത്. നൈസ് കളി. 2 ടീം നല്ല കളിച്ച്. ലൗഡിനൊന്നും കുറ്റം പറയാമെന്നില്ല. നല്ല കളിച്ച് 2 ടീം. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജയിക്കണ്ടേ? പക്ഷെ സീനാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഓക്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലെയർ അത് ഭയങ്കര സീനാണ്. അവൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആ സെക്കൻഡ് ലെവലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറുക്കനാണ്. അവനെക്കാളും കളിക്കുമെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. കിടിലൻ പ്ലെയറാണ് ഓക്സി. ആ പോണ് കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. ഈസിയാണ്. എവിടെയാടാ ജ്യോതിഷേ? ഓക്സി എടാ ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങിയോടെ പറഞ്ഞ് വീണേ ഓക്സി കുറച്ച് വിഷയമാണെന്ന്. ഇന്ന് കണ്ടതിൽ വെച്ച് ബെസ്റ്റ് മാപ്പും ബെസ്റ്റ് കളി ഇവരുടെ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് സെന്റിനെ ഇഷ്ടമൊക്കെ തന്നെ. പക്ഷേ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ബെസ്റ്റ് കളി. ഒന്നും പറയില്ല. സത്യം ഇത് കണ്ടില്ലേ, മിസ്സായി പോയി. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ട നന്നായി. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വാച്ച് പാർട്ടി കിട്ടിയത്. നമ്മൾ ഒരു സാധനം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതാവരുത്. നമ്മളത് മാക്സിമം അത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു ഗോളുണ്ട്. വാലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഒരു ഓഡിയൻസും കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കണം എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. അത് എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യും. എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റണം ഞാൻ ചെയ്യും. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് റയറ്റിൽ വരെ നമ്മളെ വിളിപ്പിച്ചത് അങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അവരെയൊക്കെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ച എല്ലാം കൊണ്ടാണ്. അത് നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നടക്കും. അപ്പം
ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. ഞാൻ പടമാണ്. ഞാൻ പോയി വല്ലതും തിന്നിട്ട് വല്ലതും കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ. എന്നിട്ട് നാളെ വരാം. അപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സിൻ്റെ കളിയുണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓർഗാണ്. നമുക്ക് മാക്സിമം അവരെ കളി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണണം കേട്ടോ. നമുക്ക് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എത്ര അവർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉച്ചയ്ക്ക് എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചോണത്തന്നെ ഞാൻ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ. ഞാൻ പടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങണം. കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വയ്യ, എനിക്ക് വയ്യ, പടമാണ്. ബൈ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന്. നമുക്കപ്പം നാളെ കാണാം. ഇന്ന് കാണാം, ഉച്ചയ്ക്ക് കാണാം. ഇന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ഇനി രാത്രി ഒന്നും ഉറക്കമില്ല. നല്ല കുറേ കളികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 2 ദിവസമായിട്ട്. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ, ലവ് യു ഓൾ. ദിസ് ഇസ് മെന്നറ്റാം സൈനിങ് ഓഫ്. പടമാണ്. ബൈ ബൈ. എടേ പിന്നൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു. ഇത്രയും നേരം രാവിലെ 8 മണി വരെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ലൈവ് കണ്ട എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ഷൗട്ട് ഔട്ട്. താങ്ക് യു ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ.